A very good morning and a warm welcome to all to this 2 days national workshop on implementation of National Education Policy 2020 Alumni Connect, organized by Department of Civil Engineering, AISSMS College of Engineering, Pune, in association with Savitribai Phule Pune University. On behalf of the entire organizing team, I, Sneha Khedekar, would first like to express my deep gratitude to Shri Maloji Raje Chhatrapati, Honorary Secretary, AISSM Society, and other dignified members of AISSM Society as well as SPPU for their support and encouragement to conduct this workshop. I wholeheartedly welcome Chief Guest for today's inaugural function, Mr. Yusuf Inamdar Sir, Business and Technical Head, J. Kumar Infra Projects Limited, RMC Pune Division, Honorary Joint Secretary, AISSM Society, Shri S.P. Shinde Sir, our Principal Dr. D.S. Bormane Sir, HOD Civil Engineering Department, Dr. P.B. Nangre, Coordinator, Dr. G.C. Chikute, all the faculties, HODs, students, all the alumni who are present here, as well as all those who have joined us in the online mode. I would like to request all the dignitaries to please come forward and garland the statues of our inspiration, Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Shahu Maharaj, and inaugurate this workshop by lighting of Samai. Thank you. Now I would like to request Shri S.P. Shinde Sir to please felicitate our chief guest, Mr. Yusuf Inamdar Sir. पुढे जा, पुढे जा, पुढे जा. Now I would like to request Dr. G.C. Chikute Sir, coordinator of this workshop, to please give us a brief about this workshop. Dignitaries on dais, different heads of departments, faculty members, and alumni, and our students which are connected with us offline and online. I will good morning to each and all, and I welcome to you for this 2 days national level workshop, which is sponsored by Shri Savitribai Phule Pune University. Title is Implementation of National Education Policy under the head of Alumni Connect.
So, Government of India announced a new educational policy 2020. This has happened after 38 years. Uh, it is first implemented in 1986, and its aim is to uh, strengthen our education policy to tackle the challenges in today's global world. So, Department of Civil Engineering took this opportunity, and under the head of Alumni Connects, we arranged 2 days workshops. So this workshop is break in 2 days, which is having 3 sessions per day, and the schedule is given to you. This is basically first one, advancement in metro construction, then 3D mobile ladder system for the surveying, then guidance of competitive exam. Today there are 3 sessions. First one is guidance for contractor license. Then second one is the e-tendering process, and last one is the BIM in construction industry. So these, while deciding this topic, we consider about the employability and the entrepreneurship of the alumni and the students. That is our main aim. I request all participants to be present for all the sessions. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request HOD Civil Department, Dr. P.B. Nangre, sir, to please address us. Good morning to all. Chief patron of the today's workshop, respected President Sri Shahu Chhatrapati Maharaj, Honorary Secretary Sri Malojiraje Chhatrapati, patron of the today's workshop, Joint Secretary Sri Suresh Shinde Sahib, Treasurer Sri Ajay Patil Sahib, Chief Guest of today's program, Yusuf Inamdar Sahib. He is holding the different position. Director, Industry, JSIIC, Indian Army, Ministry of Defense, and in addition to that, he is handling the charge as a business and the technical head of the J. Kumar Infra Projects Limited, Pune. And invited resource persons, Mr. Prashant Altaki Sahib, Omkar Shendure Sahib, our distinguished alumni. I am highlighting the entire alumni. Kiran Gorpade, he will be delivering the lecture on tomorrow's section, and definitely it would be benefited for the NEP. And Dr. R.V. Nalode, respected principal and convener of the today's program, Bormane sir, coordinator of the today's program, Dr. G.C. Chukute, faculty co-coordinator, Dr. D.V. Wadkar and Kalyani Kulkarni, IIC coordinator, Dr. Vidya Patil, alumni coordinator, Sneha Khedekar, faculty members, and my dear alumni. Today we have gathered here for today's national workshop on implementation of National Educational Policy 2020 as Alumni Connect. I, Dr. P.B. Nangre, head of the department, heartily welcome you. I will brief about the department. Department offers the undergraduate civil engineering program with intake of 120 since 2002, and the postgraduate program in structural engineering with the intake of 18 since 2011. Recently, I am happy to share with that, recently SPPU Pune has granted the research center for the PhD program. 12 students already registered for the PhD program in civil engineering. There are 29 faculties are working in the department. 12 of them hold the doctorate in civil engineering with the different disciplines, and the rest of the faculty are pursuing the PhD. This year, we have started the additional courses, that is honors courses, affiliated by the Pune universities in architecture and the town planning. Already the 60 students have enrolled the registration, and course is beginning now. And 26 students have registered for the metro construction as an honors course. So I am happy to share you, this is one of the college and the department we are holding the honor course. Then department has organized the impact lecture series funded by the Ministry of Education for consecutively last 2 years. Recently, in Indian Water Works Convention 2023,
our two students, Kalpesh Patil and Paritosh Maske, won the first prize in the poster competition. The faculties in the department having more than 20 years of the average experience and having competent group of the experts with the extensive training. I am happy to share with you that recently the 6 students from civil and the computer engineering discipline have participated in the Smart India Hackathon 2022 and submitted the solution for the problem sent by the Madhya Pradesh police. This solution was the creation of the GIS layer through the GPS data of the dial 100 vehicles. Entire team has won the first prize in SIH 2022, which was organized by the Ministry of Education, Innovation Cell and the AICT. And recently the 3 teams of the civil engineering are representing the India and got selected in UNESCO India Africa International Hackathon among the 25 countries. Samkit Chajet, Kalyani Chawne, Pradnya Khapte filed and published the product patent on real equal water distribution system in Indian Patent Publication Journal on January 2022 under the guidance of mentor Dr. Vidya Patil. Students of civil engineering conducted, just sir, I am mentioning this, instead of learning the civil engineering disciplines, you have to go on the fields. So we have taken the initiatives for the field project. Students of the civil engineering conducted the dam survey with the LIDAR in association with the National Service Scheme and the Unnat Bharat Abhiyan Yojana at Kalyangaon at district Pune on Friday 15 January 2021 for finding the problem of Megzai Dara percolation tank. In view of that, Jilla Parishad Pune has appreciated the work carried by the students and granted the fund of rupees 28 lakhs through the government of Maharashtra as a pilot project. And we are just waiting for the work order, sir. Mr. Gaurav Dude won the overall gold medal and award in the National Invention 2020 and first rank in the engineering and the technology representing the SPPU and the state of the Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and the Goa. At present, department has organized, that is the statistical data with our department, till the day 21 industrial visits were organized by the department. Out of that, within the pandemic situations, we have to organize the 2 industrial visits. That is the good part towards the department. 32 expert talks were organized. Different activities organized through the seminar, workshops, 18, and we made the memorandum of the understanding with the 19 industries, sir. Students in plant training, so near about the 450 students are getting the benefit of the internship programs. NPTEL course, our most of the students have taken the benefits, and it should not be a single figure, but 435 students from the civil engineering department are getting the benefits of the NPTEL courses. At the last, I wish the best luck to all the participants. With this thought, I take a leave and hand over to the Sneha. Thank you very much. Just one thing I forget that mention. Department of Civil Engineering has provided the platform to the alumni for registration of contractor for PWD and the ZPs. So that platform we are providing over here, so they can register and become as a contractors. So the Kiran Gorpade, that is our alumni, he will be helping for us. Thank you. Thank you very much, Nangre sir. Now I would like to request Bormane sir to please guide us. Thank you, Sneha. Good morning, one and all. I'm very sorry for late. I will not take much time because we are eager to listen here to our chief guest, and there are 2-3 sessions scheduled today. Respected chief guest of today's function, Mr. Yusuf Inamdar, Director Industry, J. Kumar Infrastructure, and Director Indian Army, Ministry of Defense. Honorable Sri Suresh Pratap Shinde sir, Honorable Joint Secretary SSMS, HOD Dr. Nangre sir, Coordinator Dr. Chikurde, Co-Coordinator Dr. Wadkar and Kalyani Kulkarni, all heads of department, faculty members and participants. I personally and on behalf of ASSOE welcome all the participants joining this 2-day
workshop, national level workshop on implementation of National Education Policy 2020, Alumni Connect. I thank Savitribai Phule Pune University for motivating colleges for conducting various workshop based on the National Education Policy 2020. There are various topics they have proposed for different colleges. We have selected this one topic, which is Alumni Connect, and which is very important in coming days. The contribution of the alumni is really important because they are working at various positions, various locations. They have expertise, so we can take benefit of that. Keeping in mind, we have decided to have this particular topic, and I appreciate Chikute and his entire team, and of course HOD Nangre sir for conducting this particular for the information of Inamdar sir. He knows about our institution because he visited 2-3 times, I hope, previously. But still, just briefly, I will refresh. We at SMSUE conducting UG programs in civil, chemical, computer, electrical, ENTC, mechanical, and we have 2 industry-oriented program, mechanical sandwich, production sandwich, where the students are getting opportunity to work in the industry for 1 year. Compulsory they have to go for industry internship. And recently we have started robotics and automation course for an undergraduate. We have PG programs also in all the disciplines. We have 5 research centers in chemical, civil, computer, electrical and mechanical, and around 34, and recently was selected around 18 research scholars. At research front, we are also doing well with the help of our UG students, PG students and research scholars. Because of the strong support of our management, specifically our Secretary Sri Malojiraj Chhatrapati, Joint Secretary Shinde sir, Treasurer Raja Patil sir, and other management representative, they are always supporting, motivating and guiding us to conduct various activities. I personally thank and appreciate, and Shinde sir, he is always, I can say 100% is attending almost all the programs. I'm sorry, yesterday it was supposed to, because there was miscommunication from my side. So, but still he always comes for every programs, and he gives, and the speciality that he come with preparation. That is the beauty, and that is the speciality of Shinde sir. So sir, I will not take much time. I was just talking about the NEP 2020, where this particular is the guidelines which are there for promoting quality education right from school to engineering educations. The scenario is going to be different after implementation of this NEP, and where there is expectation of more stress on the knowledge, skills and attitude and aptitude of the students. And as far as this implementation of this NEP is concerned, more focus is given on the skill development, and expectation is there, and a lot of changes are expected, and in direction that we are also conducting various activities, various value-added programs, so that students will get exposure and they will get practical exposure. Also, we are organizing, just we were discussing the morning, Civil has taken initiative, they are giving the field training. Thank you sir for supporting this initiative. And also we have various clubs and student chapters through which the students are getting practical exposure. Especially the Baha, Supra, IP Cycle, Garudash, these are various teams under SAE Baha. And if you find some time, I'll request this Nangre sir to take Inamdar sir to the workshop place where the students are working exclusively. Recently, this SAE Baha competition conducted at Pritampur. Right from the paper design to the manufacturing the vehicle and participating in the competition. The participation is not so important, but the other stages are very, very important. They have to present the design first. If the design is selected, then they have to start the manufacture of the vehicle, all terrain vehicle, and that to run on all possible terrain. That track is available at Pritampur in Madhya Pradesh, and various companies are coming there and they are sponsoring these events. So they got
five, six prizes recently in various categories. They test their friction and their weight, their inertia, and all parameters, and they motivate the students. And overall, I think they were fifth out of 100 at all India level. So this type of activities are taking place, and we are giving the practical exposure to the students, and this is the need of the NEP, because there we are expecting multidisciplinary. The silos are going to be vanished, that civil and mechanical and all. So that is going to be vanished, and it is a multidisciplinary approach. The students and they need this type of knowledge. And this Alumni Connect is also I have mentioned, because they are working at a various diverse location, diverse expertise, and definitely that will be beneficial for our students. And that's where we are going for this type of programs. And I expect you are always supporting. Still, we expect more support from your side to flourish this activity. So once again, I congratulate all the participants and appreciate them for joining this particular program. I congratulate Civil Engineering Department, and best luck, best wishes. Have a good 2 days interaction with the various experts. There are so many experts. There are 6 experts going to give a good input, and that will be beneficial to all of you. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request our Honorary Joint Secretary, AISSM Society, Shri S.P. Shinde, sir, to please guide us. Om Namah Shivaya. On behalf of our Honorary General Secretary, Maluji Raje, I am here on the dais. I welcome Yusuf Inamdar ji in a 100 years old society, All India Sri Shivaji Memorial Society. Well, as Dr. Burmani sir said just now about national educational policy, yes, it is right from the KG to PG, they have bifurcated the parts, and they have given a thought for every type of education, and they have made and going to implement a drastic changes in education system. First third year old child, 3, 4 and 5, it's a nursery course. Below 6 years, nobody will be allowed for the first standard education. So 1 year is gone actually. Earlier it was 5 years. Now it has come to 6 years. 6, 7, first year, second year and third year, no exam. And extracurricular activities are there. Total syllabus is changed. Just sitting in the classroom, there won't be the education. Now, I feel we are going again towards the Gurukul. 9, 10, 12, there is an examination. And right from the 6th standard, mandatory computer education is made. That is the big change in NEP 2020. So right from the schooling, the guy will be knowing the computer, what is that, and what activities has to be taken place. Now coming towards you, people are worried now. 3 years courses are going to be converted into 4-year courses, like BSc, BCom, BA, blah blah, all other things. 3 years courses are going to be converted into 4 years courses. All are worried how the infrastructure can be adjusted, what will be happening. No, actually it is a misunderstanding from all the people. Yes, there is a 4 years course, but there is as well as the 3 years course also. They have defined some other parts and added 1 more year with a specialization in that particular field. They are going to give a special another type of degree for those 4 years course. Guys,
For the students, good news I have to share with you. You are doing 4 years course. You are going to undergraduate 4 years course. You sometimes enter into the ME, Master of Engineering. You can directly go for PhD also, that is NEP, you know. So that NEP 2020 is allowing you to go directly for the PhD also. All the boys from the polytechnics, particularly, they were worried because everybody was rushing towards the engineering degree courses. They have also an opportunity because it is a credit system now. The credits, what they have achieved in polytechnics, they can very well come towards the degree courses. And now as on date, 10% only students of polytechnic will come here and there. That will be totally over. So after polytechnic also, they have ample of chances. As Dr. Nangre said just now, that we have such and such 120 capacity students, that will be also no more. You can have any n number of students. Virtual education and practical in-class education having the same degree is going to be implemented in NEP 2020. Very good, drastic changes are there. Try to understand. Even the 5 years course is there, directly going for, see, it is a totally, I feel myself, I don't know, I cannot comment on the NEP team. It is US-based education what we are adopting here in India. The same factor, same system is coming here, and that is going to be adopted. Now this total control of education, there are three apex bodies I can say, UGC, AICT, on the top MHRD. These are the actual factors coming up with the total educational systems. That is also will be little bit, I will not say vanish, it will not completely gone away, it will be amended. AICT norms 1987, it is established and given some parliamentary backup with those particular AICT, but they are going to change as per the NEP, and NEP guidelines has to be adopted by the AICTE also. We are very much fortunate today to have Yusuf Inamdar sir as a chief guest of this particular program, inaugurational program. You know him as a J. Kumar infrastructure base, but he is not only that entity, he is a very much attached with Indian Army. When the Indian Army made a project, you know, Mission 33, that was handled by Yusuf Inamdar. We should give him applause of that. They gave him 3 years to complete those 33 projects because our borderline, we have n number of enemies in all the side, in northern side, you know, 33 projects. Indian government gave him time of 3 years. He completed 105 projects in 1 year. We should appreciate his devotion for Indian Army as well. Dr. Chikute said, I'm just coming into the short way because I have already made you late. Chikute said that now PWD is going to give you the registration. I will add something on it that when you registered with PWD or any government organization, you need not pay earnest money for any of the tender. That is very important thing. Because always, if you put registration, then
Suppose the project is of 1 crore, they ask you for 10% earnest money. So 10 lakh rupees, what a young engineer, from where he can bring it out? No. Without earnest money, you can lodge your tender. Second thing, very important. If your tender is 5% higher than the quoted other tenders, you are the first. You are the least, it is counted. That is very important thing Maharashtra government has taken place. And I encourage you all, though you want to go for the further education, free of cost you get the registration with 15 lakhs. Now I think they are trying to make it of 30 lakhs. You know? Huh? 1.5 crore. Oh, great. In our time in 70s it was 15 lakhs. Now they have made it 1.5 crores. So that you should take the benefit, make a team from your youth itself, and you can, as it is, you are when you are going for the NSS at Kalyan, now you are doing some jobs also, you are taking practical experiences also. You can earn and learn way for the further education. Dr. Bormane said it is multidisciplinary education now, because computerization is a must and important subject for engineering also. Now architects, they are in very dangerous mode now, because everything is coming on the particular softwares, and with that, along with that softwares, everything is coming up. Even the RCC designers, Parekar sir, they are also now totally involved with some softwares where you can go with any way for the good way. Earlier, it was a basic way for the infrastructure, M20, you may be knowing, all civil engineers, you know. Now, that is also going to be revised, my dear friends. Try to understand, all these things are going to come up. So, be prepared. It is a competitive world now in front of you, and do all the best. Om Namah Shivaya. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. Before moving forward to the address of Chief Guest, I would like to introduce him to all of you. Sir is currently working as a business and technical head, J. Kumar Infra Projects Limited, RMC Pune Division. He is also appointed as a chairman of ICI Pune Center. He played a key role in winning BAI Award for Outstanding Structure in 2015 and 16. He is yearly helping more than 100 students of civil engineering around the world, mainly for concrete projects, right from diploma to PhD level. He also played a major role in winning ICI Birla Super Award for Outstanding Concrete Structure in 2012, 14, 15 and 16. He is working also as an independent concrete consultant on windmill projects in India for new concrete concept. He is a winner of many awards, to mention a few: Engineer of the Year 2012, Best Technical Auditor 2006, Best Technical Coordinator and Planner 2002, Best Concrete Designer in 2001, and Best System Implementation in 2000. It's an honor, sir, to all of you to have you with us here as a chief guest. Now I would like to request Inamdar sir to please say a few words. Respected guest on the dais, and dear friends. Basically, I am myself Yusuf Inamdar. I am the field of civil construction or the construction industry. आताच शिंदे सरांनी एक मेसेज सांगितला की आपण टेक्नॉलॉजीबद्दल बोलायला पाहिजे किंवा हे करायला पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे का, बेसिकली आय थिंक मेजॉरिटी ऑडियन्स हा सिव्हिल बनला आहे. आपला सिव्हिल इंजिनियरबद्दल मार्केटबद्दल काय बोललं जातं माहिती आहे की सिव्हिल इंजिनियर, जसं आपण डॉक्टरला डॉक्टर म्हणून हाक मारतो, ॲडव्होकेटला ॲडव्होकेट म्हणून. हां, मिस्त्री ठीक आहे, कुणी सांगितलं, यस नो डाऊट, खूप चांगलं. आणखी गवंडी, ओके, कॉन्ट्रॅक्टर, चोर. इफ एनिथिंग हॅपन्स द ब्लेम हॅज टू गो टू द सिव्हिल इंजिनियर.
Okay? But this is the one side of the coin. What is the another side of the coin? We are proud to say that we are civil engineer because after the God, we are the creator. Sir, wish. त्यामुळं सिव्हिल इंजिनियर्सला काही व्हॅल्यू नाही किंवा हा नाही हा शब्द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही कधी ऐकलंय का सिव्हिल इंजिनियरला जॉब नाही आहे किंवा सिव्हिल इंजिनियर रिटायर्ड झाला आहे. Yesterday I met one gentleman. Sir, his age is 87. 87. जसं तुम्ही सांगितलं की तुमची 100 वर्ष जुनी संघटना आहे. आय एम प्राऊड टू से सर ती 100 वर्ष यंग तुमची संघटना आहे. सर 87 इयर्स यंग इंजिनियर म्हणजे काल आम्हाला एक स्टील स्पॅन 750 टनाचा स्टील स्पॅन इन्स्पेक्शनला आम्ही गेलो होतो. द 87 इयर यंग इंजिनियर he inspected each and every part and element of that particular steel span. आणि आमच्याकडे जे यंग इंजिनियर जे आत्ता फ्रेश आउट पास ऑन केलेले होते त्यातला एकही जण त्या स्टील लॅडरवरती पण चढू शकला नाही. ओके नाव बऱ्याच वेळा हा एक विषय येतो जे सरांनी सांगितलं की यस M20 हा विषय आहे. कॅन यू नो वेअर द इंडियन इंडस्ट्री हॅज बीन गॉन ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट? It was earlier it was 124, 13, 1.3, 1.36, whatever the mixes are there. Can you know where we are standing as of now, Indian construction industry? चला faculty member ने उत्तर दिलं तरी चालेल. Earlier we are using M20 grade of the concrete. Now it is M30, M40, M50, M60. Okay? I think there was no particular specification about the designing of M60 as 10-6-2 doesn't allow. But now here the Indian construction industry stands. Again, this is the hard work of the basic civil engineers only. Now we are proud to say, sir, that we have designed a M300 grade of concrete. Oh, hold your breath. Yes, yes. What? Just imagine now what we are doing, and now what the capabilities we have, and hold your breath. This concrete does not require any cement. Please listen carefully. This concrete does not require a single kg cement. This structure does not require any type of reinforcement. And hold your breath. These structures does not require a single drop of water for the curing. Okay. Now I will give you just one example. You have to cast a tower of 200 meter. I am giving you an example. Civil engineer, आपले सगळ्यांचे जे काय ब्रेन्स आहेत एकदम शार्प करा. 200 मीटरचा टॉवर. The radius is 30 meter and we have to cast in the middle of the Arabian Sea. The height is 200 meter. म्हणजे 600 फूट राईट फ्रॉम फाउंडेशन टू द फायनल टॉवर. आपल्या जे काही सिव्हिल सिलेबस आहेत किंवा जे काही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे किती दिवसात हा आपण पूर्ण करू शकतो? मी दिवस हा शब्द वापरला आहे, वर्ष नाही. सर अंदाज बांधा 200 मीटर म्हणजे 600 फूट हाईटचा टॉवर. फ्रॉम डिझाईन पॉईंट ऑफ व्ह्यू द अर्थवेकचा सर्वात हायेस्ट तुम्हाला 5th झोनला तो डिझाईन करायचा आहे. द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M75, 200 मीटर हाईट. हाऊ मच डेज यू रिक्वायर्ड, नॉट इयर्स और मंथ्स. अंदाज सांगा. आपल्याकडे साधारणतः एक 3 फुटाची किंवा एक 6 मजली बिल्डिंग आहे ज्याला साहित्रिक 18 मीटर हाईटला साधारणतः आपण 1 वर्ष लावतो. बरोबर आहे. 200 मीटर हाईटला विंड प्रेशर किती आहे समुद्रात चेक करा. हाय टाईड लो टाईडचा इम्पॅक्ट सगळे म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधल्या सगळे काय म्हणतात त्याला काय जेवढे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळे प्रॉब्लेम्स तिथं आहेत. समुद्रातलं खारं पाणी आहे, करोजन रेजिस्टंट आहे, हाय टाईड लो टाईडचं प्रेशर आहे, विंड प्रेशर आहे आणि सर्वात महत्त्व एवढ्या इतक्या उंचीवरती जाऊन काम करणारे कामगार तुमच्याकडे आहेत का? सगळे. सो as an Indian standard practice, it required minimum 5 years. And we are proud to say that we are the first Indian company
who have the made of this project that we are constructing this tower of 200 meter. Sir, this is within 7 days. So don't worry guys, की सिव्हिल इंजिनियर क्षेत्र म्हणजे अतिशय पाठीमागं आहे किंवा काही नाही आहे. सो इम्पॉर्टंट थिंग्स ऑलवेज लर्न और द कॉन्सन्ट्रेट ऑन द VOC, दॅट इज द व्हॉइस ऑफ द कस्टमर. त्याची रिक्वायरमेंट काय, मी खूप काहीतरी वेगळं बनवलं आणि त्याच्याप्रमाणे इतरांनी काम करावं ही अपेक्षा बाळगू नका. तर कस्टमरची रिक्वायरमेंट काय आहे ती समजून घ्या. आता जरा सगळ्यांनी खूप चांगले पिक्चर बघतो आपण, यूट्यूब आहेत आपल्याकडे सगळ्यांना. लेह लद्दाखबद्दल कुणाची काय माहिती काय? लेह लद्दाख एक्सेप्ट द 3 Idiots मूवी. ओके यस रेकॉर्ड सेटलमेंट ओके अर्थवेक. चला मी एक जनरल तिथं सामान्य जे लोक आहेत, एक कधी न्यूज टाइम्स ऑफ इंडियामधलं किंवा द हिंदूमधलं एक 3 महिन्याचं आर्टिकल वाचा की 3 महिन्यापूर्वी तिथून जे विलेजेस आहे त्यांनी मूव्ह व्हायला सुरुवात केली. म्हणजे जे याला होता की मी स्वतः सोनम वांगचुकशी त्या एका विषयावरती खूप डिटेल डिस्कशन झालं आहे विथ द इंडियन आर्मी, की लद्दाख म्हणजे खूप बर्फाळ प्रदेश आहे, नेचर इज द खूप सुंदर ब्युटी दिसणार, खूप चांगलं आहे, सूर्योदय चांगला आहे, काय नाही. बट व्हॉट इज द रियालिटी? What is the reality? Settlement of land or whatever we can think. Second thing, you are getting the water for the drinking? Just imagine, you are म्हणजे बर्फाचे पहाड डोंगर आहेत तिथं आणि तुमच्याकडे पिण्याचं पाणी नाही आहे. नंबर 1. जर तिथं पिण्याला पाणी नाही आहे तर तुम्ही तिथं कन्स्ट्रक्शन कसं करणार आहे? कॅन इट इज पॉसिबल? Without water, the construction? Yes, it is possible. And we have made the entire construction of Leh Ladakh that is without water. So फक्त प्रॉब्लेम समजून घ्या. ह्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी हा विषय नसतो की समोर ज्याचं पिण्याला पाणीच नाही आहे. आता तुम्ही म्हणता सर ते मी बघितलं नाही. तुमच्या कॉलेजच्या समोरून आमची मेट्रोचा प्रोजेक्ट गेलेला आहे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सिव्हिल कोर्ट टू रामवाडी. इट इज 9.5 किलोमीटर ऑफ मेट्रो इलेव्हेटेड कॉरिडॉर म्हणतात त्याला. तुम्ही बघितलं आमच्यापैकी कोणत्या एका इंजिनियरनी किंवा सुपरवायझर किंवा फोरमननी त्याच्यावरती पाणी मारतोय का? नो आय एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. द सेगमेंट इज प्रिकास्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट द सबस्ट्रक्चर, फाउंडेशन अँड द सबस्ट्रक्चर विच इज पाईल कॅप अँड द पियर. कधी बघितलं एक थेंब पाणी त्याच्यावरती मारलंय? रिझन, द एंटायर कॉन्क्रीट इज डिझाईन फॉर विदाउट क्युरिंग. स्ट्रक्चर इटसेल्फ हॅज बीन डिझाईन फॉर दॅट. तर ज्यावेळेस अच्छा तुम्ही ह्याच्यामध्ये हा प्रश्न विचारता की सर आपल्याकडे तर भरपूर मोठे धरणं आहेत, खडकवासला आहे, पानशेत आहे. नो, वी हॅव टू डिफाईन द रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर. वेन यू आर manufacturing a concrete, you require minimum 200 liter of water. It is with the calculation of water absorption and etc. You require 200 liter of water for the manufacturing of 1 cubic meter of concrete. But you require minimum 3000 liter of water for the curing of the structure. And as per the codal provision, that water should be potable. Just you are concentrating on the Pune district area. पुण्यातून 35 किलोमीटर बाहेर जा, पाणी अवेलेबल आहे का? अँड वन मोर रिझन, ह्या कन्सेप्टला जाण्याचं कारण काय ते समजून घ्या. स्पेसिफिकली महाराष्ट्रामध्ये देर वॉज अ रेड झोन, की त्याच्या खाली जर तुम्ही पाणी गेलं इट इज अ डेंजरस. आत्ता आपल्या पाण्याची महाराष्ट्राची पातळी सांगतोय तुम्हाला, अंदाज माहिती आहे की एक रेड झोन होता की इथे म्हणजे 100 मीटरला तुम्ही गेला, एक्झाम्पल देतो मी, की इट इज अ डेंजर झोन. आता आपण कुठं आहोत माहिती आहे? महाराष्ट्रात ऑलमोस्ट ट्रिपल डेंजर झोन. ट्रिपल डेंजर झोनला आपण आहोत. आय एम टॉकिंग अबाउट एंटायर महाराष्ट्र, नॉट अ पर्टिक्युलरली पुणे और मुंबई और कोकण रिजन, बट एंटायर महाराष्ट्र इज अ ट्रिपल झोन. त्यामुळं पाण्याची अवेलेबिलिटी काय असणार आहे आणि त्याचं महत्त्व काय आहे की त्यांना हे करायला. त्यामुळं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पाण्यासहित सगळ्या नवीन टेक्नॉलॉजीवरती काम केलं जातं आहे. सो वन ऑफ देन ऑन दॅट फील्ड त्यानंतर हे केलं. दोन आणखी गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याकडं
रिपेरिंग डिपार्टमेंट, म्हणजे त्याला हे म्हणत नाही काही नाही, फक्त रिपेरिंगचं. हा बराच वेळा होतं की सर मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं, मी एमटेक केलं, आम्हाला नोकरी मिळत नाही आहे, किंवा जॉबचं आहे, बिझनेस कसा करायचा हे आहे. आपल्याकडं फक्त यावेळेसचं जर तुम्ही बजेट बघितलं, फक्त रेट्रोफिटिंग किंवा ज्याला आपण म्हणतो स्ट्रक्चरचं स्टॅबिलायझेशन किंवा रिपेरिंग म्हणू, एक साध्या सिम्पल लेमन लँग्वेजमध्ये आपलं बजेट किती आहे माहिती आहे अंदाज? जी स्ट्रक्चर्स फक्त आपण आयडेंटिफाय केलीत, फक्त या वर्षाचं बजेट अंदाज. तुम्ही म्हणता हा जर काय नाही, हा विषय रिलेटेड टू सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे आणि मी का ते नंतर सांगतो, पहिलं फक्त बजेटचा आकडा समजून घ्या. अंदाज किती आहे आपलं बजेट? सर इट इज 2 लाख करोड. 2 लाख करोड ओनली द स्ट्रक्चर्स जी आपली जुनी आहेत त्यांना रिपेअरिंग करायचं आहे आणि रेट्रोफिटिंग. सर 50,000 कोटी फक्त आपल्या इरिगेशन डिपार्टमेंटचं महाराष्ट्राचं बजेट आहे. येस, फक्त महाराष्ट्राचं इरिगेशन डिपार्टमेंटचं 50,000 कोटीचं बजेट आहे. आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर्सला म्हणला नाव, आता याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की किती एजन्सीज काम करतात ह्या स्ट्रक्चर रिहॅबिलिटेशनसाठी? ओनली फ्यू कंपनीज आर देअर, ओनली फ्यू कंपनीज. आणि त्यांच्यातलं जर म्हणलं तर एका कंपनीमध्ये 2 किंवा 3 रिप्रेझेंटेटिव्ह. जस्ट इमॅजिन की आपल्याकडे इंजिनियर्सची किती कमतरता आहे त्या प्रोजेक्टला. वन ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, त्यांच्यांनी हेरिटेज स्ट्रक्चरचं डिपार्टमेंट आहे, मी ते त्या डिपार्टमेंटचं पर्टिक्युलर नाव नाही सांगू शकत, त्यांनी गेले 4 वर्ष 500 ते 600 कोटी बजेट येतात फोर्ट आणि त्याच्या क्लिनिंगसाठी किंवा काही स्टोन्स रिहॅबिलिटेशन करायचे आहेत. आणि गेल्या 5 वर्षापासून येणारे पूर्ण पैसे रिटर्न जातात, कारण आपल्याकडं ते काम करणारा एकही इंजिनियर नाही. तुम्ही म्हणता यस हे तर आहे, यस. याच्या म्हणून त्यानंतर आम्ही त्याच्यावरती नीती आयोग, त्याच्यानंतर नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट आणि त्या सगळ्यांना या विषयावरती आम्ही बसलो की आणखी काय उत्तर शोधता येईल. कारण कसं आहे की प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करणं किंवा दुसऱ्याला नाव ठेवणं हे नाही आहे, पण सुरुवात आपल्याकडून केली झाली पाहिजे. जसं म्हणलं की वी आर प्राऊड टू से दॅट वी आर द सिव्हिल इंजिनियर. अगेन मला एक सर्वात दुःखाची एक बातमी तुम्हाला सांगतो की वी आर 7 टॉप कंपनीज फॉर पुणे मेट्रो. वी हॅव 78 कॉलेजेस अराउंड पुणे फॉर सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सर अराउंड 78 आय थिंक. तर पुण्यातल्या 7 टॉप मोस्ट कंपन्या ज्या मेट्रोचं काम करतात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिव्हर ज्युनिफिकेशन, रिव्हर ब्युटिफिकेशन, अदर डिपार्टमेंट्स, PWD, इरिगेशन, NHI, नो, ओनली फॉर द मेट्रो. 78 सिव्हिल इंजिनिअरिंग पुण्यामध्ये कॉलेज आहेत. इथं क्लायंट आहे महामेट्रो, जनरल कन्सल्टंट 4 कंपनीज आर देअर, कॉन्ट्रॅक्टिंग 7 कंपनीज आर देअर. बाकी इलेक्ट्रिकल आणि ह्या सगळ्या कंपन्या जर बघितल्या आणखी 25 कंपन्या त्याच्यामध्ये काम करतात. आपल्या पुण्यातले किती इंजिनियर आहेत त्या प्रोजेक्टवरती? No, we have to think seriously over it. Can we have any engineer from Pune to the client? Can we have any engineer to the general consultant? Can we have any engineer, expert engineer or engineer on the field? Yes, sir. So think over it. म्हणून आणि लक्षात आलं की याच्यात काहीही वेगळं काही नाहीये. व्हॉट वी नीड एक फक्त आपल्याला महत्वाचं पाहिजे, दॅट इज द ॲडिशनल ऑफ 1 स्किल. आणि त्याच्या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी वी हॅव स्टार्टेड विथ द इन कोलॅबोरेशन ऑफ विथ द इंडियन आर्मी द प्रोजेक्ट कॉल्ड स्त्रोत. अँड वी आर टीचिंग द फील्ड एंटायर फील्ड इंजिनियर्स what should be learned and how it should be learned. So the program calls which will in the month of March 23rd or 24 March it may be. सर त्या प्रोग्रामचं नावच ठेवलेलं आहे 2 उन्हाळ दिवस. यस, 2 उन्हाळ दिवस. पहिली गोष्ट, तुम्हाला तिथं मोबाईल अलाउड नाही आहेत, कुठलाही AC हॉलमध्ये सेमिनार अलाउड नाही आहे. ऑल इंजिनियर्स कम शुड ऑन द फील्ड ओनली. आणि जे तुम्हाला शिकायचं आहे ते फक्त तुम्हाला ॲड्रेस आम्हाला 15 मार्चच्या अगोदर कळवायचं आहे, ते तिथं तुम्हाला सगळं शिकवलं जाईल. तुम्हाला टनेल शिकायचं आहे, टनेल बघा. तुम्हाला वाटलंच मला ड्रोन बघायचं आहे, ड्रोन बघा. तुम्हाला M300 ग्रेडचं कॉन्क्रीट पाहिजे, सेल्फ कॉम्पॅक्टिंग पाहिजे, विदाऊट सिमेंट पाहिजे, वॉटरप्रूफिंग, बांधकाम, स्टील, फायबर, ज्या गोष्टी शिकायच्या आहेत त्या तिथं जॉईन करा. त्याचा फर्स्ट 2 उन्हाळ दिवस ते PVPIT कॉलेजला आपण स्टार्ट केलेले आहेत. त्याच्यानंतर 4 उन्हाळ दिवस
अनंतराव पवार कॉलेज आणि तुम्ही फॅकल्टी मेंबर्स द मॅनेजमेंट एक उन्हाळ महिना हा सकाळीच मी ऑलरेडी AISMS कॉलेज बरोबर फायनल केलेला आहे. आणि आताच सांगितलं चिकोडी सरांनी की यस PWDला आपण रजिस्ट्रेशन करतो हे दे. आम्ही ट्रेनिंग देऊन पळणार नाहीये बिकॉज आय एम फ्रॉम ICI चेअरमन ॲज अ ICI. आय एम अ रिजनल बिझनेस हेड फ्रॉम J. Kumar इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अँड द डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी. तुमच्या कंपन्या आम्ही स्टार्टअपमध्ये रजिस्टर करणार आहोत आणि सगळ्या गव्हर्नमेंट बॉडीजमध्ये तुम्हाला काम मिळेल याची पूर्ण जबाबदारी आम्ही घेणार आहोत. हां यस, तुमच्या फायनान्शियल गोष्टीमध्ये आम्ही कुठंही इन्व्हॉल्व होणार नाहीये, परंतु तुम्हाला जे ज्ञान देणं आवश्यक आहे ते अत्यंत आवश्यक आहे. आता तुम्ही म्हणतात की ज्ञान देणं का आवश्यक आहे, तसं म्हणलं की काही गोड गोष्टी आपल्या चांगल्याबद्दल बोललो तर आपल्या काही वाईट गोष्टी पण आपण समजून घ्या. जगातल्या 500 ॲडव्हान्स 500 युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण नाही आहे. जगात जर्मनी स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये नंबर 1ला येतं की ज्याचा 95% स्किल डेव्हलपमेंट आहे. आपली स्किल डेव्हलपमेंट किती आहे? इट इज लेस दॅन 3%. तर लक्षात घ्या की आत्ताच एका रिसेंटली फिल्मचा जो डायलॉग होता की देश ने हमें क्या दिया तो हम देश में को क्यों दे, ती एक्सपेक्टेशन त्यांच्याकडून ठेवू नका. आपने देश के लिए क्या किया दॅट इज द मोर इम्पॉर्टंट. आणि जसं ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हणा की आपल्याला एक देवाचा दर्जा मिळालेला आहे. आपण सगळ्या डिपार्टमेंट्सला कामं देणार आहोत. सिव्हिल इंडस्ट्री कधी बंद पडणार आहे का? आणि जसं म्हणलं की पहिल्यांदा आपल्यावरती लोक हसत होती की तुमच्याकडं पॉप्युलेशन आहे हे नाही. नाव इट इज अवर स्ट्रेंथ. वी हॅव 130 करोड पॉप्युलेशन. वी हॅव अ ह्यूज मार्केट. ह्यूज मार्केट. आणि त्या मार्केटवरती आपण कधीही टेक्निकली फोकस केलेला नाहीये आणि तो टेक्निकली फोकस करणं अत्यंत आवश्यक आहे. फक्त मी एकच मिनिटात मी माझं भाषण संपवतो की तुम्हाला एक माहिती आहे की आता रिसेंटली महाशिवरात्री झाली. हां, तिथं सिव्हिल इंजिनिअरनी काय व्हिजिट दिली नाही. अगेन मी काय धार्मिक टिप्पणी हे नाही आहे की सिव्हिल इंजिनियर्सनी महाशिवरात्रीच्या दिवशी शंकराचं मंदिर आणि त्या आजूबाजूच्या एरियाला का व्हिजिट नाही दिली. अशी बरीच उदाहरणं आहेत. आपण आता महाशिवरात्री झाली त्याच्याबद्दल बोलू. चला आपण एक हे देतो, मी हिंट देतो. शंकराच्या मंदिराच्या बाहेर एक झाड आहे. त्या झाडाला काय म्हणतात? बेलाचं झाड. ओके, आपण धार्मिक सोडू, त्याला पूजे अर्चनासाठी वापरणं तो भाग वेगळा. पण त्या बेलाची सायन्सच्या बाबतीत किंवा टेक्निकल भाषेत व्हॉट इज दॅट मटेरियल कधी आपण अंडरस्टँड केलं? ते बेल तेल आहे. आणखी it is a pure resin. Pure resin. And can you know the rate of the resin? As of now, it is 5,000 rupees a kg. आणि तुम्ही म्हणता रेझिनचं काय बनवू शकता? अख्खी आता एरोस्पेस इंडस्ट्री ही तुमची रेझिनवरती आहे. द फ्युचर ऑफ रेनफोर्समेंट इज रेझिन. म्हणजे इट इज अ वन पार्ट ऑफ द रेझिन. फक्त आपण त्या सायन्सच्या अँगलनी त्या अँगलवरती कधी विचार नाही केला. सो इट नीड्स सम स्किल डेव्हलपमेंट. ते आपण स्रोतच्या अंडरखाली आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. सो इट इज अ जस्ट स्टार्टेड इनिशियल जर्नी. बट येस, द रूल्स विच वी डिस्कस विथ द नांगरे पाटील साहेब दॅट दे आर द व्हेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. दे तुम्हाला मोबाईल अलाउड नाही आहे, लॅपटॉप अलाउड नाही आहे, इयरफोन्स अलाउड नाही आहेत. सो पण तिथं जे ज्ञान तुम्हाला दिलं जाईल ते ज्ञानच असणार आहे. सो बी पार्ट ऑफ दॅट स्त्रोत. अँड थँक्यू व्हेरी मच सर. Thank you very much, sir. And I'm sure it's like people like you who make us more proud being a civil engineer. With this, I would like to request Professor K.N. Kulkarni Madam to please present the vote of thanks. Good morning, all of you. I, Kalyani Kulkarni, would like to begin by saying how privileged and honored I am to have been given this opportunity to extend the vote of thanks for this 2 days national level workshop on implementation of NEP 2020 Alumni Connect, organized by Department of Civil Engineering, AISMS College of Engineering, and sponsored by Savitribai Phule Pune University. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Engineer Yusuf Inamdar sir, Business and Technical Head, J. Kumar Infra Projects Limited, RMC Pune Division, for taking out his precious time from his busy schedule and gracing this occasion.
I would also thank Shri S.P. Shinde sir, Honorary Joint Secretary, AISSM Society. On behalf of AISSMS College of Engineering, I would also extend my special thanks to all the members of AISSM Society for providing us a platform in order to conduct such knowledgeable activities. I would like to extend my profound gratitude towards our principal, Dr. D.S. Bormane, for giving us a chance and responsibility to organize this program. I would also like to express my gratitude to Dr. P.B. Nangre, Head of the Department Civil Engineering, Dr. G.C. Chikute, Coordinator of the workshop, Dr. D.V. Vadkar, Co-Coordinator of the workshop, all the committee members for their support, faculty members for their guidance, and dynamic student coordinators for their contribution in arranging this event. And last but not the least, all the participants from various departments, faculties who have attended this inaugural program and are eager to attend the entire 2 days workshop. Thank you once again. Without any delay, I request our chief guest and speaker for first session, Yusuf Inamdar sir, to proceed with his session.
Hello, hello. Yes. Yes, thank you. So start करें? Can we start? So, good morning, everybody. We will talk on about the metro constructions and the latest technologies on the metro. Can anyone have the visited any metro projects? Okay, what you have seen there? Segments, okay. It may be precast segments, tunnel or elevated. Okay. When you are designing a particular metro, I am talking about only from the construction point of view, not from the commercial and other social aspect. What should be your core area you have to define or you have to work on? This work methodology we have to adopt, or this is the method where we have to work on with this particular methodology. We will consider only the city of Pune only. So what are the basic challenges when you are executing the projects in metro, particularly in metro projects in Pune city? Okay. Yes, we called it utilities, heritage structures, and what about the Pune Republic? That we have to take care of that also. Then, what about the time restriction? You could not work after 10 p.m. Then, what about the road width? Important is the road width. When you are executing the project with the hydraulic piling machine, or the riggers, or the heavy duty cranes of 300-400 tons, you know the particular space. So can it is available? You just imagine if we made a particularly metro station on road, not above the road, in front of your college, what will happen? What will happen? Can the road width is available? Can it is possible to close that road particularly for 1 year or 2 years? So again, now here your expertise civil engineering starts. How you have to execute the work, and that some of the expertise which I will show you that we are doing in the Delhi Metro, Mumbai Metro, Surat Metro, Bullet Train, Lucknow Metro, Mumbai, some of parts of Navi Mumbai Metro also. This is the project which called Maha Metro, Maharashtra Metro Rail Corporation is the client. This is starting from PCMC area which called Pimpri. So entire final location is Swargate. Civil code is the main junction. Then it is starting from one area called Kothurud to the last station towards it's a Ramwadi. These are the existing metro works is going on. One of metro which is starting from Shivaji Nagar to Hinjawadi, but that is comes under PMRDA and it is on the PPP basis model. So we have not considered. Now, why I have shown the first picture of safety only? Yes, safety, always it should be safety first. But why here
I'm not talking about the pile foundation, the open, the well foundation, the segments, the launching of pier, launching of the segment, launching of the CPC, launching of the station members or the pier caps. I started with the safety only. Why? Can you know how much people are dying on the accident on road only in Maharashtra per year? It is 80,000 plus, particularly road accident. What about the construction accident? You have seen any construction accident? Just imagine, your steel cage is almost 90 ton, the height is 24 meter, and you are erecting that particular 90 ton steel element. If it falls on the road, what will happen? The steel diameter is 32 mm. And height is 24 meter. Just imagine. Then, in Pune Metro, there are 3 financial institutions involved. First is Government of India, which is around 20 to 25% stake. Then second one is Government of Maharashtra, which is 10 to 15%. But 65% major, it comes from the World Bank or European banks. And they have their very stringent norms on the safety, environmental and quality. Can you know what are the safety norms or quality norms which we have to prepare and execute on the any metro project? The first, the priority of the safety of each and every person of the citizen of Pune, then the skilled and unskilled workers on the project, each and every engineer or management staff of the metro, and the final structure safety. Important is we need the safety of the structure also. So we have to educate each and every worker. Can you know what is the basic qualification of a metro worker who is coming on the field? I am talking about the workers, skilled and unskilled workers. Almost we have 25,000 plus workers on metro projects, or only in Pune. Can you know the basic qualification which we require? No requirement. Because boss धूप में काम करने के लिए आना चाहिए, बस that is the requirement. कि day by day, the skilled manpower like the fitters, the foremen, the welders, the transport drivers, heavy vehicles or it may be light vehicles drivers, day by day it getting shortage. And we don't have any particularly skilled manpower. So the majority workers which we are receiving, which may be from Jharkhand, Orissa, Bihar, Arunachal Pradesh, West Bengal, then some workers comes from Punjab, Kerala, but they are on the very small quantity. But the majority is from the North India and majority parts of the Bengal, Orissa. So what we found, that one of the incident I will mention here. It was one Diwali vacation, and I am traveling from Delhi to Pune. It was early 5 a.m. flight from Delhi, or around 7 o'clock I reached Pune. And when I started my mobile, I received a call from particularly police department that the warrant has been issued against you and you have to report Delhi immediately. Sir, but this is a Diwali. What happened? That we don't know. You have to report immediately to Delhi. Then immediately I called my team of Delhi. Then what happened? They no sir, the Vietnamese, the Cambodians and the Punjabis, they enjoyed yesterday's holiday very well, and they fought with each other on mess, and they beat some police also. So the warrant against as a management representative. Then what we found, the majority issues comes when the people of the Cambodia or Vietnam, we have some skilled workers from Vietnam. What we found, that there was a barrier of a language, there are barrier of a culture,
And what we found, कि majority they have mess up with all the project activities, and majority when you are doing underground work, you have to face the issues of highly inflammable gases, lack of oxygen, and what we found at that time, some of the workers, they felt down, because lack of oxygen. Then we went, unfortunately no fatality has been happened, but what we found, we could not make a particularly safety arrangement for each and every workers. We need a particularly like a army, so you have to shoot here or you have to do this only. So we have started the journey of safety. I am talking about it, this is almost 11 years back. It is, the incident happens in 2012. Then we started the working on the safety. Then what we found, the majority workers which we are receiving from different parts of states of India, majority are from the very poor family. They don't have the education background, and we have to train them. First we have to train them the safety, then we have to train them on the work, how to work, which work he have to execute, and then the project will go on. As of now in India, worldwide, the majority deaths on the construction projects and the accident, it happens only in Asian countries. Majority, sorry, I'm talking about majority in Asian countries. So we started the different sessions with, and we are regularly conducting this with the safety. Again, we have to train with their own language, the workers' language. Okay, this is the D wall. Just imagine you have to construct the foundation of below the ground, and around the depth is 30 to 40 meter. The strata is sandy soil. If you are working in Delhi Metro, it is a sandy soil. If you are working in Pune Metro, it may be fractured rock or hard basalt rock. How you are going to construct the 30 meter below structure or 30 meter height structure, and which is a highly collapsible. So this is the machine called piling rig, the hydraulic D-wall machine. So up to 75 meter we can execute the work. This is the method statement. We normally dig the up to the certain depth which we require. Then we place the reinforcement, and then we pour the concrete in one operation. This is called diaphragm wall, in short which we call D-wall. This is the machine, our machine. The project execution is Delhi Metro. Just imagine we are executing, one machine is there, another machine is here. This is the steel cage. Just imagine the weight of the steel. So here we need a particularly trained operators, rig operators, the foremen, and now we are placing the steel cage for the concreting. And this, now we are executing the concrete work. आप बोलोगे इसमें स्पेशल क्या है? कुछ भी नहीं है. We are digging the 30 to 45 meter or sometimes 60 meter. You are installing the cages and you are executing the concrete. Can you know what is the length of the steel which nominally the manufacturer JSW or RINL or Tata, who is manufacturing the steel? What is the length of the steel? It is a maximum is 12 meter. 12 meter, right? And now here we are executing the height of around 30 to 35 meter. It is a minimum requirement. So can you couple or the rod of 32 or 36 mm diameter up to 36 meter height? Can you weld it within the span of 2 hours? So it is not possible. So lot of new technologies like coupling joints, new technologies has been adopted, and we need a particularly very big crane. We can take the entire load. When you are designing the cage, you have to take care कि कहीं से भी एक भी आपका जो रिंग्स है वो स्लिप नहीं होना है. अदरवाइज पूरी केज जिसका वजन 45 to 90 टन के आसपास हो सकता है, पूरा गिर जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कंक्रीट में अगर कोई कोल्ड जॉइंट फॉर्म हो गया तो एंटायर स्ट्रक्चर यू हैव टू ब्रेक. So that care you have to take always when you are designing a particular D wall. So
every joints you have to take care, every welding joints you have to take care, and important thing, the concrete. If you see, the lot of transit mixer, they are waiting for the pouring the concrete. Around 100 cubic, we always plan 100 cubic meter of concrete at a 1D wall. This is the excavation of one station building. Building कैसे बनाते हैं? How you construct the building? The basement, the first floor, second floor, third floor, right? But in metro, you have to cast ulta, the reverse building. You have to cast the first base, then G plus minus 1, G plus minus 2, G plus minus 3. Nominally 10 meter का span होता है metro में. तो so this D wall has been constructed. दो end में जो wall दिख रही है, this is D wall. Now we have started the excavation of the first slab with the help of the pockline. This is the raft which we have to cast the first baseline plus G1. See the reinforcement here. Can you know how much workers we require for execution of a concrete? When you are placing up any, like a boom placer or stationary pump. Have you worked or have you heard about the material availability in Delhi? In Delhi, nominally aggregate comes from Rajasthan state. Just imagine, cement comes from MP state, chemicals comes from Maharashtra or Gujarat. This is the first example of a Delhi that we are taking aggregate from Rajasthan, cement or cementitious from MP, and construction chemicals from Maharashtra and Gujarat. And it is a highly dense concrete, highly dense reinforcement. So you need a particularly dense concrete in this area. Now, hope some faculty members are teaching you the concrete section, and you have heard a word of VSI, VSI aggregate. What is a VSI? VSI means vertical shaft impactor, which gives you the spherical aggregates, proper density, proper size and shape. Anyone knows the material availability of Delhi? Can that material is in particular size and shape? They are typically old crushers. Now still the language they use अर्धा इंची खड़ी है, पावणा इंची आहे आणि 1 इंची आहे. तर VSI rounded material हा concept विसरायचा असतो आणि तिथं काम करायचं असतं. And here if you see the only few workers, not more than 10 or 12 for concrete execution. If this happens in the city of Mumbai and Pune, if you see out of 100 of workers, they are doing some vibration, some compactions, leveling and everything. So entire concrete is designed with the semi-self-compacting concrete. This concrete does not require any vibration. You require maximum 4 or 5 workers just to make a proper level only. Then when you are constructing particularly underground sections, you need a machine which is called TBM, the tunnel boring machine. So it is ranging from 6.6 diameter to highest is which is available now in India is 14 meter. But that 14 meter is not for the metro purpose, it is for the highway purpose. The project will come under Jogeshwari to Mulund, and the diameter is 14 meter diameter. Can you know the price of this machine, tunnel boring machine? One machine. I am talking about only, this is the only drilling machine. This is not the transport belt conveyors, that is extra cost. The basic machine costs around 70 to 80 crore rupees. And can you know who is the manufacturer of these machines? I am talking about the country. If you book the German machine, they will book your order, makes 100% payment and deliver after 18 months. And the cost is, I will give you one example on that. We are visiting Shanghai, and that is for some other project, particularly the mining project we have to go. Then we stand on a particularly one highway project, and what we found, there was some crane.
the capacity of 400 ton. It's called launching entry, and we are almost dealing with one German company for that particular order, and we are in that at that time on very high in the tense mood, because the German says that they will deliver that particularly crane after 14 months. Then I saw that particularly machine on the streets of Shanghai. Then I called my managing director that we will check. No, these Chinese machines are not easy. Well, sir, let's see. Okay. Then he told me that go and meet the Chinese team and discuss about the technology. Okay. And earlier at that time we are in a position, or over the final discussion with that German company about the crane of around 32 crore rupees. 32 crore rupees of a single machine which may probably delivered after 14 months. Then I met with that Chinese 5-6 companies, seen all the product data, catalogs, the technicality, and I book a machines of 32 crore with that Chinese company. But can you know why we have booked that particularly Chinese machines and how much quantity we are getting and in what period? Here with the Germans, which machines we book not finalized, the one machine cost is 32 crore rupees, and we have finalized the machines with Chinese company of 32 crore rupees with the same technical specification, and in bracket some that I will not mention, that I will tell you further later why we have finalized that machine. The same specifications, we have booked 6 machines in 32 crore rupees with that Chinese company. Hold your breath. That Chinese company works back-to-back contract for that German company. And same machine will come from China only with the label of German, and that will cost me 32 crore rupees. I purchased that machine directly from that Chinese company. The only name has been changed, and as I have purchased 6 machines, so I got good discount, and with the same cost I purchased 32 crore rupees, 6 machine with that particular 32 crore, and hold your breath, I received that machine in 45 days. So we have to clap on this, but there is any Indian engineer who can manufacture this machine in India? So think over it, where we are standing on the technology basis. And earlier when the TBM was launched, our first machine was 350 crores. And now with whatever the reason, the machines are available with the 70-80 crore rupees. If you see here, again the Poklane goes to 3rd floor and it is executing. Building ulti cast karni hai. Again now, see, abhi yahan pe aap think over it. You have to, what should be your design control? What should be your execution control? And what is your safety norms? The machine is working below 3 floor and the building is ulti casting, reverse calculation, reverse casting. This is the TBM launching. This is a concrete segment which we have to put on the surface of the tunnel. Normally we cast segments for that. And when we are casting this segment, we have to take care of the entire force because you are below 30 meter down, below the ground. तुम्हाला माहिती आहे की मुळा आणि मुठा नदीच्या खालून टनेल गेलेला पुणे मेट्रोचा किती जणांना माहिती आहे? Just imagine the river, the impact, calculate the impact force of the water, the density of the soil and the city. I am talking about the soil and other density, and how much force we have to design. आणि आणखी याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करत असताना आणखी काय विचार केला पाहिजे? सिपेज, एक्झॅक्टली सिपेज. जस्ट इमॅजिन की मुळा मुठा नदीमधला एखादा काही पॉईंटमध्ये तुमचं लिकेज झालं आणि तुमच्या टनेलमध्ये पाणी आलं तर काय होणार आहे? द डायमीटर इज 6.8 in a diameter.
Lengthwise, it is 5.5 kilometer from Civil Court to Swargate. Just imagine the diameter. And as a Punekar, you should proud that the very big tunnel around the length is 35 kilometer. Very soon the project will launch. It is an irrigation tunnel project starting from Khadakwasla, ending point is Fursungi, that is Pune Baramati road. The length is 35 kilometer. And can you know the depth of the shaft or the average height of the particularly tunnel? I am talking about the height. The diameter is 8 meter. But so what we call किती खोलीत जायचंय त्याला? How much depth we have to go? Our metro tunnels are at 30 meter. But for irrigation tunnel, what depth we should achieve or we have to achieve? At the end point of which the starting point is Khadakwasla and the end point is Fursungi. Boss, we are going for 230 meter. Just imagine you have to work below 230 meter. The diameter is 8 meter. The calculate of you should calculate the density of the rock, the quantity of the rock which you have to execute it, remove it from that particular tunnel and deposit at the particular location. So TBM is the best solution. No doubt there are a lot of 2-3 other technologies. TBM is because as a 210 meter you have to lift or install the TBM. It is a very financially it is not viable. So we have to design particularly heavy duty cranes on that around 800 ton. This is the nominal concrete segment which weights is around maybe 3 to 4 ton. So which is very easy to handle. This is the completed tunnel of our Delhi Metro, the project called CC24. Our team is there for the supervision of tunnel boring machine. This is the entire erection of the segments. This is the piling machines, which piling or devol. This is the piling rig machines which we are executing work without the piling rigs machine, because in Delhi area, the entire stretch of the foundation, the material which we are getting from the bottom of the soil is sandy soil. Majority is the sandy soil. And again, it is a highly collapsible soil. So we have to add some polymers or some bentonite powders for the execution of the piling. Then this is the one coatings which we have to provide on the surface of the pier, which is the coal tar epoxy painting, to prevent the harmful chemicals which is available on the river, in the water of the river. Can you know when you are drinking this water, which we call mineral water, what is the chloride content of availability of the chloride content in this water? हा विषय नीट समजून घेण्यासारखा असतो. हे जे ड्रिंकिंग वॉटर आहे याच्यामध्ये आपलं किती पार्ट्स पर मिलियनचं क्लोराईड आहे? It is 20 to 40 parts per million as per the Indian standard किंवा IS 456 चा जो रेफरन्स आहे, it should be ranging from 20 to 40 parts per million. अरेबियन सी चं जे क्लोराईड कंटेंट आहे, समुद्रामधलं जे पाणी घेतलं त्याचं क्लोराईड कंटेंट किती आहे माहिती आहे तुम्हाला? अंदाज जो तुमच्या त्या स्ट्रक्चरवरती अटॅक करणार आहे. अंदाज जसं म्हणलं की 200 parts per million च्या खालचं जर पाणी आहे क्लोराईड, आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट क्लोराईड, दॅट वॉटर इज ड्रिंकेबल और पोटेबल. And the water comes in the contact with the concrete structure from Arabian Sea. What is the chloride content of that particular water? Can you imagine? अंदाज किती असेल? 200 च्या खाली आहे या ड्रिंकेबल वॉटरचा. अरेबियन सीच्या वॉटरचा किती असेल? 1000. आणखी व्हॅल्यू वाढवत चला.
Yes, it is almost 40,000 parts per million. Just imagine how much the chloride content it has. आणि 1000 ते 1500 क्लोराईड पार्ट्स पर मिलियनचं गेलं तर स्ट्रक्चर्स तुमची सगळी कोलॅप्स होतात, म्हणजे करोजनचं नाही. त्यामुळे वेन वी आर डिझायनिंग अ पर्टिक्युलरली स्ट्रक्चर दॅट वी हॅव टू टेक केअर द इम्पॅक्ट ऑफ द करोजन, impact of the surrounding water, and impact of the chemicals coming from the soil. तुम्ही म्हणतात की सॉइल मधून काय केमिकल येणार आहे, त्याचा काय फरक पडणार आहे. वन ऑफ रिसेंटली कोलॅप्स स्ट्रक्चर इन Pune district, I should not mention because it is a one chemical factory. The foundation was done with the piling machine. Entire construction done was one of the very good contractor from Pune. And what he found after the casting of the pile, he started excavation for the making pile cap or foundation for that particular building. It is a factory, not a building. What he found, that he is not getting the pile, he is not getting the concrete. So as per our typical mentality, साला कॉन्ट्रैक्टर चोर है, कंक्रीट डाला ही नहीं है. दूसरे ने बोला साला इंजीनियर गलत है सर, सीमेंट चोरी किया, whatever reasons. But the contractor was very sure. He has his documentations were very clear. And after certain days, that company launched, that the client has launched an official complaint against that contractor that he has cheated him, falana damka, and the complaint has been lodged. The contractor comes to us and asked for the some technicality help. Okay, we went for the site visit, and we used some breaking machines, and we break that particular end. And at a particular location, we found some concrete, around 1 or 2%. But and we found some suspicious material there. So we tested it, and we got our opinion, our final result. In Pune, this is an example from Pune. There was an adjacent chemical factory nearby that particularly factory, and they are sending all the chemicals to the ground, and that particularly chemical kills entire concrete within the span of 1 month. Just imagine, nominally Pune is under moderate condition. It kills entire concrete of M35 grade within the span of 1 month. And just imagine, you are constructing the whole factory in that. And when we checked entirely soil samples and particularly that area, what we found, there are the very harmful chemicals available in that soil. How they comes, why they comes, it is none of our business. But what we found, it is a very dangerous chemical. And at some location, they have cut the reinforcement of 32 mm diameter. So when we are designing here, now the safety comes. When we are designing a metro construction where lakhs of people may travel per day, so we have to take care of a safety of that particularly section, concrete element. So we put, nominally we are designing the concrete at RCPD value less than 1500 columns, then we are taking off the water permeability. But again, some chemicals may attack from atmosphere, some of the water availability available which is from river. It is a high, it may high chemical component. So we are putting the coal tar epoxy on the river piers. These are the riverside piers of Ban Garden. If you see the beautiful finishing, and here we are not using a single drop of water for the curing. The grade of concrete is M60, and if you see, it is a beautiful finish of the concrete. Again, you see, no water was used for the curing. This is the Kalyaninagar stretch. We called it a jungle stretch. Then this is the particularly execution methodologies, how we are going, how we execute the concrete structures or segment. This is we are using the highly cutting bending machines. Now latest version of the cutting bending factories has been installed to minimize the wastage. So again, it comes under with the help of robot. It can weld, it can cut,
it can bend, whatever. Just you have to put your drawings, in particular that software, then it takes care of the cutting, bending, etc. All the activities. This is the cage. We are lifting with the gantry. We are placing the cage. Checking the cage is the major concern because it's the post-tensioning element. If anything we makes any changes in the design, it can fall entirely breach within a fraction of second. So we have to measure the steel, then the cable depths and the cable position. It is the main important of the positioning of the cables in any structure. It is very important. So we have to inspect it very carefully. Then inner shuttering form work is going on again with the help of gantry only, and the concrete pouring is going on. Again here, when we are pouring the concrete, you have to take care not only on the compaction factor. Here we have to take care of the durability. So what is the water permeability required? What is the total chloride content required? What is the maximum size of aggregate? What density you required? It is a very important thing. What density you required for each and every segment. Then important thing here. Now here comes the highly technical part. Can you know when normally which our Indian standards say when you have to test the cubes or the samples? Normally code says that 7 days, 28 days. But here, when you are doing a major precast project, here you need a particularly two strength. One, de-shuttering strength for de-shuttering, and second with the lifting of the segment. Earlier we are using the high early strength concrete, or we are doing the steam curing concrete. But steam curing, it is a very highly dangerous systems. So, and again it is a very it is not cost effective. It is causing very high cost, around 1500 to 2000 rupees cubic meter cost, and it requires very large area to execute that project particularly. So new technology has been reduced. Here the chemical composition comes, and the work which we have to execute in 4 days, now it has been executed within the span of 24 hours. So if you need a particularly strength, so you do not wait for days. Now the chemicals, the cementitious material, it may be alkofine, microsilica, liquid nanosilica, rice as cash. Now recently the graphene has been introduced in Indian market. So you can achieve your desired strength, desired workability, desired durability within the span of hours only. So now we are executing the Surat metro, where we are achieving the desired strength within 10 hours only. And next phase of Delhi metro, we are achieving same strength within the span of 8 hours. So it comes in the technology development. You need a particularly chemicals, particularly cementitious material. This is the transportation arrangement. We need a particularly trailer. Again, the segment and trailer has to be designed as per the project requirement and the project which we are executing, the road width of that particular availability in that project. So accordingly we design the segment. जैसे हमने अगर 12 मीटर का सेगमेंट डिजाइन कर दिया और पुणे में रोड विड्थ ही 8 मीटर है, तो प्रोजेक्ट काम ही नहीं होगा. So accordingly the segment which we have to design as per the requirement or the voice of the customer. This is the segment installation done in Pune Metro. This is the launcher. This is area which completed in Koregaon Park area. This is the quality control lab where we test each and every elements, and we test actual testing. If you are saying that no, the cubes which we have tested and casted at plant and we have tested in our laboratory are getting the best result. No, in metro you have to test the cubes which you have casted at the site and cured at the site. So this is, if you see, when
the testing, cube testing was going on in metro laboratory. You will see the thousands of the cube testing was going on. And here we are not, the Pune metro, we are not testing the cubes at 3 days, 7 days and 28 days. We are testing the cubes at 12 hours, 24 hours, 36 hour, 3 day, 7 day, 28 day. Hold your breath. We are also testing the cubes at 56 days and 90 days also. Because whatever the cementitious material we are adding in the mix, any mix, it may be M60, M75. The secondary hydration started at 28 days. So we are calculating how much strength we are gaining in the latter days, after the 28 days. As per Indian standard, that 28 days is the final. But now here comes the commercial and technical point of view. Have you heard the project called Burj Al Khalifa? One of the concrete designer, he is British origin. When the project was designing, under the designing stage, what he found? Yeah, चलो आपकी 10 मंजिली इमारत बनानी है. And if you casted the first slab in the January 2023, last month. अब इस बिल्डिंग पे लोड कब आएगा? या उस स्लैब के ऊपर लोड कब आएगा? एक्झॅक्टली कंप्लीट झाल्यानंतर येणार आहे. लक्षात घ्या 28 दिवसात तर लोड येणार नाहीये. जर मी त्याच्या 28 दिवसाच्या लोड फॅक्टरसाठी त्याच्यामध्ये रेनफोर्समेंट आणि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वाढवली असेल, सो आय एम वेस्टिंग द नॅशनल मटेरियल. गरज नसताना मी त्या स्ट्रक्चरला ओव्हरसेफ करतोय. त्यामुळे बुर्ज अल खलिफा वॉज द बेस्ट एक्झाम्पल की तिथला प्रत्येक फ्लोरच्या कॉन्क्रीटची रिक्वायरमेंट, स्ट्रेंथची रिक्वायरमेंट काय डेजनी असणार आहे याच्याप्रमाणे तो बुर्ज अल खलिफाचं कॉन्क्रीट डिझाईन करण्यात आलं. तुम्ही म्हणताल ह्याच्यामध्ये काय वेगळं, काय वेगळं आहे? कॅन यू नो हाऊ मच द मेन क्लायंट सेव्स द अमाउंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट विथ द concrete age days ratio which he has maintained and executed. समजा तो 100 रुपयाचा प्रोजेक्ट होता तर त्यांनी किती % पैसे वाचवले असतील त्या प्रोजेक्टला? अराउंड 30% ऑफिशियली दे हॅव डिक्लेअर्ड द बुर्ज अल खलिफा मॅनेजमेंट. जस्ट इमॅजिन, म्हणजे भारतासारख्या ठिकाणी की जिथं आपणही मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सला की युरोपियन बँक किंवा वर्ल्ड बँकेतून फंडिंग घेतो, तिथले एक गव्हर्नमेंटनी, एक क्लायंटनी एका डिसिजनवरती साधारणतः 30% ऑफिशियल पैसे कमवले, म्हणजे वाचवले. टेक्निकल, नॉट कमवले, वाचवले. सो दिस इज द ब्युटिफुल एक्झाम्पल ऑफ अ वन डिझायनर, कॉन्क्रीट डिझायनर हू सेव्स. आता त्या प्रोजेक्टची कॉस्ट आणि सेव्ह झालेली अमाऊंट यू जस्ट कॅल्क्युलेट, ऑर यू कॅन सर्च ऑन गुगल ऑल्सो. आता मी हे का सांगतोय त्याचं उत्तर नीट समजून घ्या. मिडल ईस्टमध्ये एक प्रोजेक्ट आत्ता लॉन्च झाला आहे, सौदी अरेबिया, ज्याला स्टेट सिटीचं नाव, म्हणजे आम्ही टेक्निकल भाषेत त्याला स्टेट सिटी म्हणलं आहे, की तो वाळवंटातून जाणार आहे. त्याचं स्पेसिफिकेशन आलं आहे, टेंडर स्पेसिफिकेशन. आपल्याकडे एक स्पेसिफिकेशन केलं होतं की यू शुड ॲड मिनिमम सिमेंट कंटेंट, म्हणजे मिनिमम इतकं टाकायचंच आहे. तर आपल्याकडं तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला सप्लिमेंटरी किंवा फ्लाय ॲश किंवा GGBS किती टाकायची परवानगी आहे आपल्याकडं? हे का सांगतोय समजून घ्या प्रत्येक गोष्टीचे. फ्लाय ॲश नाव ऐकलं असेल, किती टक्के टाकायला आपल्याला अलाउड आहे? सर 15 to 20, राईट सर. नाव सेकंड मटेरियल कम्स GGBFS, ग्राउंड ग्रॅन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग. त्याची अलाउड पर्सेंटेज अलाउड? Okay, or we say 30-40 max. Okay. Now here म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला 30% मिनिमम तुम्ही ते सप्लिमेंटरी सिमेंटेशन्स टाकू शकता. भारतासारख्या मेजॉरिटी आपण मॉडरेट कंडिशनला आहोत, म्हणजे कोस्टल एरिया सिव्हिअर सोडला तर मेजॉरिटी वी आर ॲट अ मॉडरेट कंडिशन. नाव कम टू द सौदी अरेबिया, इट इज द ऑन सिव्हिअर हाय कंडिशन्स, सिव्हिअर एक्सपोजर कंडिशन्स. मग त्यांनी एक सिमेंटचं मिनिमम किंवा फ्लाय ॲशचं पर्सेंटेज दिला, अलाउड केलं असेल, ते किती? जसं भारतामध्ये आपण 30% बोलू ना, 30% अलाउड केलं आपल्याला. सो वी कॉल्ड द बेटर कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजीज, ऑर वी आर मेकिंग सम ड्युरेबल स्ट्रक्चर्स वगैरे वगैरे. खूप सुंदर नाव दिलं, ग्रीन कॉन्क्रीट, फलाना डिमका, आणि 30% अलाउड केलं. नाव द सौदी अरेबिया, दे आर इन द डेझर्ट, the temperature variation is very big,
atmosphere temperature is around 40 plus nominal. What they allowed? What percentage they have allowed? They allowed 85%. So they have allowed 85%. तुम्ही म्हणता नाही हा काय विषय बोलला 85%. सौदी अरेबिया मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इथं आम्ही 10 मजल्याला 30% परवानगी देत नाहीये. काही जुने कन्सल्टंट ते अरे अजिबात नाही, एक खबरदार प्युअर सिमेंटमध्ये काम करायचं. सिमेंट तुम्ही फ्लाय बद्दल राख अलाउडच नाही करणार मी. माझं घर बनवतोय, खूप चांगलं साहेब तुमचं घर बनवतोय साहेब. आता आपण जरा काही कन्स्ट्रक्शनच्या टेक्निकल गोष्टीबद्दल बोलू. हा लक्षात घ्या, यंग तुम्ही इंजिनियर्सनी हे नीट लक्षात देऊन गेलायचं काय काय. ठीक आहे, सगळे यंग जनरेशन आहेत जे आपले सिनियर फॅकल्टी मेंबर आहेत, सगळ्यांना विचारा की पुण्यामध्ये नॉमिनल हिवाळा कधीपर्यंत असायचा हे समजून घ्या. ह्याचा सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी डायरेक्ट संबंध आहे. तुम्ही म्हणता ना सर या आपण इंटरव्ह्यूमध्ये हे का बोलतोय प्रेझेंटेशनमध्ये. नॉमिनल पुण्यामध्ये आता तुमच्यापैकी कधी कोणी स्वेटर वापरताना बघितलंय का आता, किंवा जे आपल्या फॅकल्टी मेंबर बरोबर सर आपल्याकडं स्वेटर नॉमिनल असायचा आणि नॉमिनल होळीपर्यंत थंडी ही नॉमिनल असायची आपल्याकडं. तुम्ही म्हणता सर याने काय आपल्याला काय फरक पडला. सर हे होत असतं हे काय नाही, ह्याला जबाबदार कोण आहे. वी सिव्हिल इंडस्ट्री अँड बेसिकली वी सिव्हिल इंजिनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आता हे का सांग, त्याचं उदाहरण समजून घ्या. 1 टन सिमेंट मॅन्युफॅक्चरसाठी किती टन कार्बन डायऑक्साईड बनतो माहिती आहे. 1 टन ऑफ सिमेंट. Okay, so that the figure shows you from the cement manufacturer, but the actual figure is 3.5 ton. You are not considering the manufacturing. तो काय होतं नाही सर, ते तर कर्नाटकातली फॅक्टरी माझी बेल्लारीमध्ये आहे, त्याचा संबंध नाही. मी फक्त पुण्यात सप्लाय केला, पुण्यामध्ये विषय आला. चला आपण त्यांचं 3.5 टन पण कुणाचं ऐकायला नको, 1 टन पण म्हणायला नको, 2 टन पुण्यामध्ये. म्हणजे 1 टन जर सिमेंट तुम्ही जर वापरलं तर तुम्ही 2 टन कार्बन डायऑक्साईडला निमंत्रण दिलं. आ जाओ भाई मेरे गेस्ट बनो. कॅन यू नो हाऊ मच सिमेंट कन्झम्पशन्स वी आर कन्झ्युमिंग इन पुणे डिस्ट्रिक्ट पर मंथ. कॅल्क्युलेटर आहे कोणाकडं. कॅल्क्युलेटर काढा, सगळ्यांकडेच मोबाईल आहे, उघडा बरं. 1 टन मध्ये किती सिमेंट बॅग लागतात बसतात. 20 बरोबर आहे. वी आर कन्झ्युमिंग अराउंड 3 lakhs टन सिमेंट इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. नाव कॅल्क्युलेट द कार्बन डायऑक्साईड. दॅट इज मित्रा हे पर मंथ. नाव कॅल्क्युलेट पर इयर अँड नाव कॅल्क्युलेट फॉर 5 years or 10 years. जस्ट हे तर जशा मला काही चांगल्या गोष्टी सांगितल्या. एक वाईट गोष्ट कन्स्ट्रक्शनमध्ये आणि पोल्युशनमध्ये जगात 35 शहरं आहेत जगामध्ये हायली पोल्युटेड शहरामध्ये, त्यातली 27 भारतातली आहेत. अच्छा, आणि रिसेंटली लास्ट वीकमध्ये मुंबईने हायली पोल्युटेड शहरासाठी दिल्लीला मागे टाकलं आणि तिथं पोचलेलं आहोत. होल्ड युअर ब्रीथ. पुणे सुद्धा त्याच्या पाठीमागं पळतोय. तू कसा पुढे पळतो, मी पण येतोच तुझ्या पाठीमागं. 2.5 लाख टन सिमेंट. कॅल्क्युलेट व्हॉट यू आर कन्झ्युमिंग और व्हॉट यू आर गिव्हिंग टू द नेचर. ओझोनचा जो वरचा लेअर आहे, ज्याला आपण ॲटमॉस्फिअर मधला ओझोनचा लेअर म्हणतो, त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड किती असला पाहिजे, मिथिन किती असला पाहिजे, आणि ऑक्सिजन काही डिफाईन आहे. त्यातला 0.0000001% जरी व्हेरिएशन आलं तरी तुमचं टेम्परेचर व्हेरिएशन, अवकाळी पाऊस पडणं, जे काय अर्थक्वेक येणं, ह्या सगळ्या गोष्टींना तो निमंत्रण देतो. आणि त्याला निमंत्रण देण्यासाठी आपण म्हणतोय बाबा मी सिमेंट वापरणार आणि तू हे करत चल. सो कंट्रोल युअर सिमेंट कन्झम्पशन. कोड काय म्हणतंय किंवा त्या इंजिनियरने कंट्रोल युअर सिमेंट कन्झम्पशन. दॅट इज द बेसिक. जर तुम्हाला शहरात वाचायचं असेल, राहायचं असेल, तर तुमचं सिमेंट कन्झम्पशन हे केलं. हे मिडल ईस्टला किंवा त्यांनी खूप अगोदरपासून केलं.
आत्ता रिसेंटली त्याच्यानंतर आम्ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेज बरोबर बसलो, हे विषयाबद्दल डिस्कशन झालं, लॉंग मिटिंग्स झाल्या. त्याच्यानंतर आत्ता आपल्या कोडल प्रोव्हिजननी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेज सेक्शन 1700 पेज नंबर 545 हे क्लिअरली त्यांनी डिफाईन केलं आहे. वेन यू आर कन्स्ट्रक्टिंग एनी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, इट मे बी ब्रिज, डॅम, व्हॉट एव्हर, यू कॅन रिप्लेस सिमेंट अप टू 70%. आपल्याला 70% सिमेंट रिप्लेसची ऑफिशियल परवानगी दिलेली आहे. पण जसं म्हणलं की लॅक ऑफ अवेअरनेस मुळे आपल्याकडे मेसेज जातच नाही, नाही सर मी प्युअर सिमेंटच वापरणार. सो 70% इज द ऑफिशियल परमिशन अँड होल्ड युअर ब्रीथ टिल दिस इयर एंड वी आर टेकिंग द परमिशन अप टू 85%. त्यामुळं उद्या सिमेंट वापरायची वेळ आली तर काळजी करू नका. 15% जरी सिमेंट वापरलं तरी तुमचं स्ट्रक्चर बनणार आहे. आणि पुढचं तुम्हाला दाखवतो की भविष्यात तुम्हाला स्ट्रक्चर बनवायसाठी सिमेंटची गरज पण नाही. पण आता एकदम हवेत जायची गरज नाही आपल्याला. बट ॲज ऑफ नाव वी हॅव अ परमिशन अप टू 70% अँड 85% अप टू दिस इयर एंड वी विल गेट दॅट पर्टिक्युलरली परमिशन. त्यानंतर हाऊ टू कंट्रोल, बरंच आहे की कामं तुम्ही करताय त्याच्यामध्ये इथे जसं म्हणलं की एका बॅचमध्ये हजारो क्यूब तुमचे बनणार आहेत किंवा एखाद्या हजारो क्युबिक मीटरची एखादी तुमची बॅच असू शकते. सो हाऊ टू सुपरवाइज दॅट पर्टिक्युलरली क्वालिटी कंट्रोल. सो हिअर वी रिक्वायर्ड अ पर्टिक्युलरली क्वालिटी कंट्रोल. सो विच वी कॉल्ड QMR, क्वालिटी मंथली प्रोग्रेस रिव्ह्यू मीटिंग्स. अँड याच्यामध्ये प्रत्येक ग्रेडचं जे कॉन्क्रीट मॅन्युफॅक्चर झालेलं आहे त्याची सॅम्पल्स किती घेतली, इंटरनल लॅबोरेटरीमध्ये किती टेस्ट झाले, थर्ड पार्टीमध्ये काय झाले, त्याचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे त्याच्यावरून तुमचा कंट्रोल किती होता. जसं आता म्हणजे सर हे स्टँडर्ड डेव्हिएशन कोएफिशियंट व्हेरिएशनचे आपण गप्पा काय बोलतोय. जसं म्हणलं की आता तुमचं कॉलेज या लोकेशनला लोकेटेड आहे, तुम्ही शहरातल्या प्रत्येक भागातून लांबून येत असाल, कोण कोथरूडमधून, कोण बानेर, हडपसर, वानवडी, ज्या काही एरियाजमधून, प्रत्येकाला एका वेळेत तो कॉलेजला पोहोचतो का? जरा सकाळी 11ची वेळ असेल तर का? डिस्टन्स, आणखी आपल्या पुणेकरांचा आवडता सब्जेक्ट ट्रॅफिक. कधी ट्रॅफिक किती वेळ लागेल माहिती नाही, राईट. इट मे बी 1 hour, इट मे बी 2 hour. पावसाळ्याच्या दिवसात तर गॉड नोस. सो तसंच कॉन्क्रीटच्या बाबतीत असतं की वेन यू आर डिझायनिंग अ पर्टिक्युलर पियर, एखादा पियर कास्ट झाला तो तोडू शकता का तुम्ही? सो व्हेरिएशन कॅन कम इन द फॉर्म ऑफ द व्हेरिएशन इन बिटवीन द रॉ मटेरियल, व्हेरिएशन वेन यू आर मॅन्युफॅक्चरिंग. कारण जो इंजिनियर आहे तो तिथं डिसिजन घेताना चुकला काही वॉटर ॲब्सॉर्प्शनचा किंवा मॉइश्चरचा हे, म्हणून वी ऑलवेज डिझाईन ॲट अ विथ द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. इन कॉन्क्रीट वी what we call it is target strength. So when we are designing a concrete of M60, the target is always 75 or 90. Then important, we are measuring the temperature of the internal temperature of the concrete. That is the major concern nowadays, which we engineers are not concentrating. तुम्हाला माहिती आहे का, एक समजा M20 ग्रेडचं कॉन्क्रीट आहे, त्याचं इंटरनल टेम्परेचर किती असू शकेल? M20 grade of concrete, the cement consumption 340 kg per cubic meter. So what should be the internal temperature of the concrete? It is around 45 degrees. Just imagine 45 degrees as an internal temperature असणार आहे. आणि when you are designing a concrete of M60, see what temperature it will reach. But here we make reduce. इथं आपण cementitious material वापरतो, आईस वॉटर वापरतो आणि त्याचं इंटरनल टेम्परेचर अतिशय डाऊन आणतो, 45च्या वरती जाऊ देत नाही वेन वी आर प्लेसिंग दॅट कॉन्क्रीट. अँड हायेस्ट त्याचं टेम्परेचर 60 ते 65 डिग्रीच्या टेम्परेचरमध्ये ठेवायचं. सो या 60 ते 65 का? तुमच्यापैकी एकाला कुणाला तरी ताप आहे 100 डिग्रीचा, 103 105 बद्दल बोलायला नको, आणि त्याला मी सांगितलं यार तुला मेंटेन केलं पाहिजे तुझं टेम्परेचर. तिथे तुला उचलतो मी फ्रीजमध्ये टाकतो, बघ अर्ध्या तासात तू थंड होशील, 90 डिग्रीला काय होईल? यस, काय होईल? परत वाढणार आहे का? मी तर त्याला थंडीमध्ये टाकलं होतं ना. एक्झॅक्टली, याच्यामध्ये मेजर रिझन असतं वेन यू आर डिझायनिंग अ कॉन्क्रीट ऑर द
इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द कॉन्क्रीट अँड ॲटमॉस्फिअर टेम्परेचर याच्यामध्ये एक ठराविक गॅप तुमची नसावी. ॲज पर द कोडल प्रोव्हिजन इट इज 15 डिग्री, सम इंटरनॅशनल कोड सेज 18 डिग्री. पण त्या दोघांमधला जर गॅप वाढला तर तुमच्या इंटरनल क्रॅक्स डेव्हलप होणार आहेत स्ट्रक्चरमध्ये. जसं म्हणलं की आपल्याला एकदम ताप आहे, आपण थंडीत टाकलं, निगेटिव्ह रिॲक्शन होणार आहे. सेम हॅपन विथ द कॉन्क्रीट. आणि पुणे शहर त्याच्यासाठी सर्वात बदनाम आहे, कारण आपल्याकडे सर्वात जास्त टेम्परेचर व्हेरिएशन होतं. म्हणून बघा आता जसं टेम्परेचर व्हेरिएशन होतं लगेच सर्दी खोकला चालू झाला आहे ना, तर काळजी करू नका. सेम कॉन्क्रीटला पण होतं, कारण कॉन्क्रीट ऑल्सो बिहेव लाईक अ ह्युमन. तोही ऑक्सिजन ॲब्झॉर्ब करतो, कार्बन डायऑक्साईड देतो, कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब करतो, ऑक्सिजन देतो. त्यामुळं त्याची ही रिॲक्शन ती महत्त्वाची आहे, की जी आपल्याकडं अजूनही आपल्या कोडल प्रोव्हिजनला नाही आहे, पण आता यायला सुरुवात झालेली आहे. सो ऑलवेज वेन यू आर डिझायनिंग अ कॉन्क्रीट, म्हणजे मी भरपूर सिमेंट टाकलं, मला भरपूर स्ट्रेंथ मिळाली, म्हणजे माझं कॉन्क्रीट ड्युरेबल आहे नाही. जेवढी हाय स्ट्रेंथ तुम्ही अचीव्ह करताय आणि त्याच्यामध्ये जर टेम्परेचर ॲटमॉस्फिअरपेक्षा 15 डिग्रीच्या टेम्परेचरपेक्षा जास्त आलंय, ते स्ट्रक्चर तुटणार, पडणार. 100 नाही 200%, 100%. काही त्याच्यामध्ये वाद नाही, तो पडणारच आहे, तुटणारच आहे. सो वेन यू आर डिझायनिंग, त्यामुळं मेट्रो एक्झिक्युशन करत असताना आम्हाला कॉन्क्रीटचं टेम्परेचर काय आहे, ॲटमॉस्फिअर टेम्परेचर काय आहे, काय हीट जनरेट होणार आहे, त्यावेळेस उन्हाळा आहे का पावसाळा आहे किंवा हिवाळा आहे, ती सगळी कॅल्क्युलेट करून अकॉर्डिंगली प्लांटमधून आईस वॉटर किती टाकायचं आहे किंवा गरम पाणी टाकायचं आहे का, केमिकल डोस वाढवायचा का, हे ठरवलं जातं. अगेन दिट इज टोटली कॉम्प्युटराइज. अच्छा, ह्याच्या सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी कुठे आपण US ची कंपनी हायर नाही केली, बेसिकली एक्सेलमध्ये प्रोग्राम बनवला आहे, तो कॉम्प्युटरला देऊन टाकला आहे. बाबा ॲटमॉस्फिअर टेम्परेचर हे असेल तर तुला पाण्याचं ॲब्सॉर्प्शनचं कॅल्क्युलेशन काय करायचं आहे. देन वी आर युझिंग सम फायबर्स. जसं म्हणलं की कदाचित टेम्परेचर, कारण सिमेंट कंपनीने खूपच हायग्रेड सिमेंट बनवलं किंवा माझी मायक्रोसिलिकाची रिएक्शन लवकर झाली तर काय होऊ शकतं, इंटरनल क्रॅक सुद्धा येऊ शकतात कॉन्क्रीटला. तरी आपण त्याच्यामध्ये फायबर्स आपण त्याच्यामध्ये इंटरनली देऊन ठेवले. समजा ते काही क्रॅक डेव्हलप झाले तर ते त्याच्यामध्ये इमिजिएटली त्या क्रॅकची तो प्रिव्हेंट करेल. Then this is the chilling plant to maintain the temperature of the concrete, and second one the RO conditioner and which called electromagnetic. चला ठीक आहे, तुमच्यापैकी चला सगळेच सायन्स थोडं बहुत तरी वाचलं असेल असं आपण गृहीत धरू. चला, सगळ्या विहिरी किंवा ज्या वॉटर टँक्स डिझाईन केल्या जातात ह्या राऊंडच का डिझाईन केल्या जातात? बरं, आपल्या पूर्वजांपासून करतायत. कुणाला कधी का आवडलं? आपण जसं म्हणलं सिव्हिल इंजिनियर आपण तर करामती असतो का, कुणी त्रिकोणी नाही बनवली, चौकोनी, षटकोनी, अष्टकोनी, सगळ्याच आरसे म्हणजे पूर्वजांपासून. आपणही नाही. बरं चला, आपण तर वेडे होतो म्हणा, युरोपमधली लोक म्हणा, चायनीज म्हणा, अमेरिकन म्हणा, सगळीकडं सगळ्यांनी राऊंडच बनवले ना विहिरी. कुणी चौकोनी त्रिकोणी कुणी बनवली नाही. व्हॉट इज द रिझन? बरं चला, एक आणखी एक, तुमच्या नॉमिनल सगळ्यांच्या घरी पोर्टेबल वॉटर येतं कॉर्पोरेशनचं. किती जणांच्या घरी आरो आहे? हात वरती करा. अरे यार, आज आरो नाही आहे कोणाच्या घरी? फॅकल्टी मेंबर हात वरती करत नाही. ओके चला, म्हणजे फॅकल्टी मेंबरनी टाइम्स ऑफ इंडिया आणि सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट वाचलेलं आहे. ठीक आहे, चला. आरो वापरता ना, बरोबर ना? आता असं मेजॉरिटी जण आरो वापरतात. आता 2 प्रश्नांची माझं उत्तर द्या. आरोचं पाणी तुम्ही रोज तुमच्या बगीच्यामध्ये टाकता किंवा जे काही कुंडी वगैरे लावले असेल झाड, नाही टाकत? ओके. किंवा काहीतरी पाणी टाकत असाल आपण त्याला, कुठलं तरी, नाही झालं तर जास्त बोरचं पाणी. आरोचं पाणी प्यायला वापरायचं आणि जे काही बोरचं पाणी आहे ते आपण झाडांना टाकायचं किंवा शेतीसाठी, असं चालू. पण काय होतं की अचानक पावसाला सुरुवात होते आणि जे झाड नॉमिनल वॉटरनी वाढणं असतं, पण जे पावसाने पाणी येतं त्याच्यानंतर झाडं पटापट वाढायला सुरुवात होतात. रिझन काय त्याच्या पाठीमागं? त्यांनी पटकन वाढतात आणि मी माझं पोर्टेबल वॉटर टाकतो पण त्यांनी झाडं वाढत नाही आहेत. म्हणजे पोर्टेबलची डेफिनेशन म्हणजे क्लोराईड कंटेंट कमी आहे, pH त्याचा मेंटेन आहे, सल्फेट कंटेंट आहे, अल्कलाईन नाही आहे, ते सगळं. हां,
ओके, मिनरल्सवरती एक येऊ. चला ठीक आहे. आता मिनरल्स कमी होतात, बरोबर आहे. सुप्रीम कोर्टने एक जजमेंट दिलं आहे तुम्हाला की आरो कॉजेस कॅन्सर. इट इज नॉट माय जजमेंट, इट इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. देन व्हाय यू आर युझिंग द आरो? इट इज नॉट माय जजमेंट. आरो कॉजेस कॅन्सर, इट इज जजमेंट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट. देन व्हाई यू पीपल आर यूजिंग? मैं तुम्हें कैंसरला आजा भाई, मैं इंतजार ही कर रहा हूं तेरा. सो जस्ट इमॅजिन वेन यू आर युझिंग आरो सिस्टम्स, तो एक ब्रोमॅट नावाचा व्हायरस बनवतो, ब्रोमॅट. आणि ब्रोमॅट आपला जो मित्र होता ना 2 वर्षापूर्वीचा कोरोना, त्याच्यापेक्षा ताकदीला मजबूत असेल किंवा वीक असेल तर काय असेल? मजबूत किंवा वीक काय असेल? आज बघा कोरोनाने काय केलं, अख्खा जग बंद पडलं ना. मग ब्रोमॅट नावाचा काय व्हायरस आहे पाण्यामधून आलेला, तो काय करणार आहे? तर तो कितपत मजबूत असेल का वीक असेल? मजबूत. ओके, बरोबर आहे. मग तो तुम्ही अख्खे जग रोज बंद केलं पाहिजे जर तो मजबूत आहे तर. आणि जर तो ब्रोमॅट व्हायरस त्याच्यापेक्षा मजबूत आहे तर रोज तुम्ही आरोचं पाणी का पिताय? बऱ्याच वेळा सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये किंवा केमिस्ट्रीमध्ये हे सगळे प्रोडक्ट नाही. आता तुम्ही म्हणता सर ह्याचा आपला लांब लांब काय सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा संबंध आहे? त्या मुद्द्यावरला मी येतोय. आहेच. सर्वात महत्वाचं म्हणजे मी झाकण काढलं. तुमच्यापैकी काही लोकांना झोप लागलेली आहे, कोण सुट्टीच्या मोडमध्ये असणार आहे, जेवायच्या मोडमध्ये, कोण केअरफुली ऐकतंय, कोण जास्त केअरफुली ऐकतंय. मी त्या पाण्याचं झाकण काढलंय. आता पाणी माझ्याबरोबर किंवा आपल्याबरोबर काय रिॲक्ट करतोय? हा, एक्झॅक्टली 99.99 उत्तर काहीच नाही. सगळ्यांचं कॉमन, सगळ्यांचं एक्सेप्ट मी, बाकी सगळ्यांचं उत्तर नाही. काय पाण्याला काय गरज आहे? येडपड येतो, बसलाय बॉटलमध्ये, मी बंद करून टाकेल त्याला. बरोबर आहे ना? नॉमिनल. बट होल्ड युअर ब्रीथ बॉस. द वॉटर हॅज हिज ओन मेमरी. आय एम नॉट सेईंग. एन्शियंट सायंटिस्ट बघा, जगात जपान, कोरिया, चायनीज, जर्मन्स, सगळ्या लोकांनी त्याच्यावरती केलेलं आहे. द वॉटर हॅज हिज ओन मेमरी. यूट्यूबला जाऊन चेक करा की वॉटर हॅज ओन मेमरी. त्याच्यानंतर यू विल फाइंड की तुम्ही जर त्याला शिव्या दिल्या, ही विल वर्क. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही त्याला शिव्या द्या आणि पाणी प्या, तो तुमच्या बॉडीमध्ये सगळी निगेटिव्हिटी देईल. त्याच्याबरोबर चांगलं म्हणा आणि हे केला. लक्षात घ्या, ज्या काही आपल्या जुन्या संस्कृती आहेत की तुम्ही गेल्यानंतर ते तुम्हाला जल हातात देत होते आणि ते मंत्र म्हणायचे किंवा मुस्लिम कम्युनिटी किंवा ख्रिश्चन कम्युनिटीमध्ये जाताना तुमच्या हातामध्ये एखादा मंत्र किंवा कुराणची आयत किंवा बायबलचं हे करून का देत होते? सो इट इज अ सायन्स. द वॉटर हॅज द मेमरी. वॉटर हॅज द मेमरी. आणि ते त्याच्यानंतर त्या तुमच्या स्ट्रक्चर बरोबर, बॉडीच्या स्ट्रक्चर बरोबर तसं डिझाईन करतं विथ ॲग्रिकल्चर ऑल्सो. ज्यावेळेस तो आकाशातून पाणी निघतं त्यावेळेस तो ज्या वेव्हलेन्थ्समधून येतो तो एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स बनवतो ज्या अतिशय पॉझिटिव्ह असतात. आणि त्या जशाही जमिनीवरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्या जमिनीबरोबर, त्याच्यानंतर त्या मुळांना, झाडाच्या मुळाला सिग्नल जातो की आय एम कमिंग फॉर यू आणि मी येणार आहे. त्याच्यानंतर तो पॉझिटिव्ह वेने पुढे जातो. जपानचं तुम्ही ते आर्टिकल जर बघितलं की एका शेतकऱ्यांनी सेम पाण्याची लाईन पूर्ण ठेवली, सेम पीक घेतलं, सगळं सेम फर्टिलायझर सेम ठेवली आणि एका ठिकाणी मस्त FM म्युझिक लावलं, म्युझिक, आणि दुसऱ्यांना तो शेतामध्ये फक्त जाता येता शिवाय द्यायचा. सेम ना. दिस इज सायन्स बिहाइंड दॅट. आय एम कमिंग टू द कॉन्क्रीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू. की ज्यावेळेस तो त्या अँगलनी गेला, असं लक्षात आलं की ज्या शेतातून सेम बाजूबाजूला शेत, सेम सगळे अरेंजमेंट सेम, तर ज्या शेतातून तो शिवाय देत चाललो होता तिथलं पिकाचं उत्पन्न 40 ते 45% घटलं. आणि जिथं त्यांनी FM लावला होता त्याचा जो रेशो वाढला तो त्याचा ऑन ऑफ द रेकॉर्ड त्यांनी 300% हे पत्र आहे माझ्याकडे त्याचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली वी आर द पार्टिसिपेट मशीन डिजाइन करत असताना 300%. आम्ही त्याला म्हणलं सर 0 निकाल दो क्योंकि वी आर इंडियंस, हम कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. तो 30 ही बताओ. सो द वॉटर प्लेज द मेजर रोल
इन ॲग्रिकल्चरल ह्युमन बॉडी, सेम विथ द कॉन्क्रीट. आज मला कॉन्क्रीटला हाय स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट बनवायचं आहे तर काय आहे मला, द वॉटर शुड बी सॉफ्ट, इट इज अल्कली फ्री अँड इट इज वी नीड अ सॉफ्ट वॉटर. म्हणजे त्याची डेन्सिटी एक आहे, ती कुणीतरी ठरवून दिली म्हणजे तीच मला वापरायची अजिबात नाही. स्पेसिफिक ह्या ज्या चुका आपल्याकडे डिझायनिंगच्या वेळेस होतात की हेच वॉटर आहे माझ्याकडे, मी तेच वापरणार नाही. यू शुड थिंक ऑफ दॅट रिव्हर्स अँगल ऑल्सो, की पाण्याची डेन्सिटी मला कमी करता येईल का, की तेवढ्या ह्याच्यामध्ये तो सरफेस एरिया जास्त कव्हर करेल. तर यामध्ये रॉकेट सायन्स काही नाही आहे. वी डिझाईन द लाईट वेट वॉटर. म्हणजे असं म्हणतात हे कसं आहे, आपण पाण्याची जे एक डेन्सिटी धरून सगळं कॅल्क्युलेट करतो. नो, स्पेसिफिक वी डिझाईन द डेन्सिटी ऑफ द वॉटर ॲट अ लोअर साईड. ते किती आता ते मी बोलत नाही, बट इट कॅन बी डिझाईन. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिस्टीम ही आमच्या स्वारगेटमध्ये जो मेट्रोचा प्लांट आहे त्याच्यामध्ये वापरण्यात आलेली आहे, वापरत आहोत गेल्या 8 वर्षापासून. अँड वी गॉट द फॅन्टास्टिक रिझल्ट. अँड हिअर वी यूज दॅट टेक्नॉलॉजी की द वॉटर हॅज अ मेमरी. त्यामुळं त्याच्या इंटरनल जमिनी खालून ह्या सिलेंड्रिकल टँक्स घेतल्या, टेम्परेचर मेंटेन केलं, सिलेंड्रिकल त्याला फोर्सनी फिरवला आणि ते पाणी ची डेन्सिटी कमी करून गेलं. व्हॉट वी फाउंड हिअर, कॅन यू नो द व्हॉट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिमेंट इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स? Madam, we are replacing cement by 50% in the metro project. It is officially. So, civil engineer can do anything. So, here is science. Again, हा काही धार्मिक का विषय नाही आहे. It is the science behind that. And now it has been started to implement all the metro projects across Maharashtra. In J. Kumar, we are executing same technology for Mumbai, Surat, Delhi, Ahmedabad, whatever, where we are constructing a lot of projects. This is the opening of, this is my team of Pune Metro, that this technology has been adopted. And now we are giving this technology to Indian farmers to produce more agriculturals or vegetables. Now here, concrete ची लाईफ किती लक्षात घ्या. जसं म्हणलं की द इंजिनियरचा रोल हा नेहमी समोरच्याची रिक्वायरमेंट काय ती समजून घ्या, त्याचे प्रॉब्लेम समजून घ्या. नाही तर मी हे डिझाईन केलं आहे ह्याच्याप्रमाणे तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं अजिबात नाही. जो तुमचा व्हायब्रेशन करणारा आहे तो मिस्त्री आहे, तो सुशिक्षित नाही आहे. तो जो सुशिक्षित असतो तर त्यांनी मिस्त्री नसता, तो फोरमन आहे, तो हेल्पर आहे, तो रिगर आहे. आज लक्षात घ्या, आज रेडीमिक्स कॉन्क्रीटचं सगळ्यांनी नाव ऐकलंय किंवा आपल्या कॉलेजमध्ये रेडीमिक्स कॉन्क्रीट करायचंय. कुठून आणणार तुम्ही आता? RMC. पण कुठं लोकेशन, कुठलं नियरेस्ट लोकेशन? वाघोली. स्ट्रेट रोड आहे, सरळ सरळ येणार. ओके, काही प्रश्न नाही. जसं मध्यंतरी ॲग्रिगेटचा स्ट्राईक झाला, सिमेंटवाल्यांचा स्ट्राईक झाला आणि इथं हे नाही आणि तुमचं महत्त्वाचं काम थांबलंय आणि तुम्हाला सांगितलं कॉन्क्रीट आणायचं तुम्हाला सोलापूरमधून. दिस इज अ फॅक्ट. द प्रॉब्लेम कॅन ऑकेर फ्रॉम एनीवेअर. द नियरेस्ट मे बी सोर्स मे बी सोलापूर. तर काय करणार? चला आणखी एक बाउंसर ऐड करूं. इंडियन आर्मी कम्स टू मी, अरे यूसुफ अपने को यार लद्दाख में काम कॉन्क्रीट भेजना है. बोले सर लद्दाख में अपना तो लास्ट मंथ में अपना वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं हुआ. अरे वो कुछ नहीं मालूम अपने को, एक मेजर जंक्शन. म्हणजे आम्हाला प्रॉब्लेम पण कसे येतात लक्षात घ्या. लद्दाख में कॉन्क्रीट भेजना है की जिथं आमचा हेलिकॉप्टर उतरू शकलं नाही. ब्रिथिंगचा मेन द इश्यू वॉज द ब्रिथिंग. ऑक्सिजन अवेलेबिलिटी नाही. द ॲटमॉस्फिअर टेम्परेचर इज मायनस. वी हॅव टू एक्झिक्यूट कॉन्क्रीट इन लद्दाख. आता नियरेस्ट लद्दाखला कॉन्क्रीट कुठून पाठवणार? हां, जम्मू नॉट पॉसिबल. रिजनच वेगळे, एक डोंगरावरती एक डोंगराच्या खाली, रूटच नाही ना. हां चला, जम्मूमधून पाठवायचं ठरवलं. व्हॉट इज द किलोमीटर? असं नाही, एरियल सॅटेलाइट किलोमीटर नाही, फिरून जायचं किलोमीटर आणि वेळ. हेलिकॉप्टर लँड होत नाही तर गाडी कशी जाणार? कारण रेडीमिक्स कॉन्क्रीट आता 25 टनची गाडी आहे, 6 क्युबिक मीटर, साईदोरी 12 आणि हे 15 टन कॉन्क्रीटचं वजन, 10 टन गाडीचं वजन, 25 टनची गाडी. तिथं तर हेलिकॉप्टर लँड होत नाहीये. 25 टनाची गाडी नेणार कशी?
आणि लागणारा वेळ, आणि लद्दाखच्या ज्या टेरेनला आहे तिथे ही हेवी गाडी चालणार आहे का? लद्दाखच्या रोडवरती बाईक चालत नाही नीट, हे बायकर्स जातात, नंतर त्या रिटर्न आल्यानंतर अनुभव विचारायचा कसा होता बाईकचा अनुभव, तो म्हणतो मी आयुष्यात परत जाणार नाही, बोलतो ना तो. बाकी ठीक आहे, ट्रेकिंगला गेलो, बायकर गेलो म्हणून, पण रिटर्न येताना काय म्हणतो मी आयुष्यात जाणार नाही तिथं. कारण का? तो म्हणतो खायला मॅगीच मिळाली, प्यायला पाणी नव्हतं, गाडीत पेट्रोल संपलं की अवेलेबिलिटी काहीच नाही आहे. ओके, सो द फर्स्ट टार्गेट वॉज गिवन टू अस दॅट वी हॅव टू एक्झिक्यूट द कॉन्क्रीट ॲट लद्दाख. द कॉन्क्रीट हॅज टू बी डिपॉझिटेड ऑर प्लेस्ड ॲट मायनस टेम्परेचर. चला, मग आम्ही कॉन्क्रीट कुठून पाठवलं असेल? नियरेस्ट कुणीतरी जम्मू सांगितलं मला, अजून नियरेस्ट लोकेशन? हां, चला पहलगाम वगैरे, म्हणजे काश्मीर रिजन म्हणू किंवा त्यातलं हिमालयन रिजन. सॉरी टू से सर, वी हॅव सेंड द कॉन्क्रीट फ्रॉम पुणे. द कॉन्क्रीट हॅज बीन सेंड फ्रॉम द पुणे, आवर वाघोली प्लांट. वाघोली प्लांटमधून आपण कॉन्क्रीट पाठवलं सर. जस्ट इमॅजिन द टाईम, कारण इथं होतं इकॉनॉमिक्स आम्हाला होती आणि ग्रेड मेंटेन करायची होती. द कॉन्क्रीट विच वी डिझाईन, वी हॅव गिवन द नेम द स्लिपिंग कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट इथं बनवलं, अशा छोट्या बकेटमध्ये भरलं, त्याला झोपवून टाकलं. लडाखमध्ये तिथं त्यानंतर आपल्याला याक होते, गाढवं होती, त्यांच्यावरती हे बकेट जिथं लोकेशनला पाठवायचे, कारण तिथं चालू शकत नव्हतो आपण, म्हणजे खूप टेरेन आहे. काही जवानांनी आपलं ते याकमध्ये आणि त्या गाढवांवरती बसून ते तिथं नेलं, तिथं कॉन्क्रीटला उठवलं, उड बाबा आता तुझी झोप झाली, आणि कॉन्क्रीट प्लेस केलं. सो इट्स कॉल्ड अ स्लिपिंग कॉन्क्रीट. टेक्नॉलॉजी मी तुमच्याशी काही शेअर नाही करू शकत बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द आर्मी, बट यस, अँड इट इज हायली इकॉनॉमिकल. इवन दॅट minus 20 degree nominal, that patch has to be repaired and to be started within 20 days was the target, and we have started within 20 hours. So it is highly economical. That runway we have started within 20 hours. So the concrete is available. The concrete name is slipping concrete, and it can be transported to China also. म्हणजे उद्या आपल्याला वाटलं की चायनाची ऑर्डर आली की कॉन्क्रीट आपल्याला पुण्यातून चायना वी कॅन सेंड. सो टेक्नॉलॉजी इज विथ अस. असं दरवेळेस चायना आपल्या पुढं असं नाही, काही गोष्टीत आपण त्यांच्यापेक्षा ॲडव्हान्समध्ये आहोत. दिस इज the award which we got, that since 1998 we are using GGBFS, ground blast furnace slag, and we are proud to say the green concrete concept which we have started in Delhi Metro and Pune Mumbai Metro, the highest green cement consumer and highest green concrete producer is J Kumar. This is my team. ओके, चला आता काहीतरी मॅडम मला वेळ किती आहे? 1 वाजला आहे. नाही मुलं मला काही नाही. ओके चला, एक 10 मिनिटात मी संपवतो. आता जसं म्हणलं की पुण्यात सगळी बायकर गँग आहे, प्रत्येकाकडे बाईक तर असेल ना. हां, बाईक नाही असं तर कोण नसणार आहे, सगळ्यांकडेच बाईक आहे. ठीक आहे, मग आपण ॲटमॉस्फिअरला काहीतरी गिफ्ट देतोय ना रोज. व्हॉट इज दॅट? कार्बन डायऑक्साईड, बरोबर ना. आता इफेक्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड बोलायची हे नाही आहे, पण ॲज सिव्हिल इंजिनियर आपण तर जुगाडू आहे ना. येस सर. Sir, all the raw materials is nominal. 10, 20 mm crushed sand, cement, fly ash, GGBS, microsilica, whatever you have. Whatever the raw material you have, 10 mm, 20 mm खडी crushed sand, जे तुमचं मटेरियल आहे, जे बाहेर तुमची कन्स्ट्रक्शन करताना वापरताय तेच मटेरियल आहे. सर तुम्हाला ऑपरेशन करायला मी नेलं हॉस्पिटलला, हां, आणि मी तुमचा हात कापायला सुरुवात केलं तर काय होईल? सॉरी, मग काय होईल? पण मी जर तुम्हाला त्या भागामध्ये भुलेचं इंजेक्शन दिलं असेल, हां, तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही. सर फक्त आपण त्या कॉन्क्रीटला भुलेचं इंजेक्शन देतोय, बाबा 10 तास उठायचं नाही. सिंपल ह्याच्यामध्ये, बाकी केमिस्ट्रीमध्ये जायला नको. केमिस्ट्रीमध्ये आपण त्याची हायड्रेशन प्रोसेस तेव्हा ठराविक वेळेसाठी बंद करतोय. इन ओके सर, केमिकल्स वापरायची सर, रिटायर्डिंग एजंट्स, रिटायर्डर्स, पण रिटायर्डर एका ठराविक वेळेनंतर खाली होतो, म्हणून त्याला एक स्टेबिलायझर म्हणतात. ती सगळी पोझिशन स्टेबिलाइज करायला पाहिजे.
म्हणून ती स्टेबिलायझर आपण वापरतो आणि तो तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे त्यावेळी टाकून द्यायचा. 10 दिवस, 12 दिवस, 1 महिना, 10 तास तो डोस तुमच्याप्रमाणे हे करायचा. दॅट इज टेक्नॉलॉजी सर. दॅट इज म्हणजे आत्ता आम्हाला वाटतं की दॅट इज नो रॉकेट सायन्स, बट वेन वी आर डिझायनिंग दॅट कॉन्क्रीट इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग जॉब बिकॉज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द केमिस्ट्री, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द हायड्रेशन प्रोसेस, we have to calculate the which chemical composition we are missing from the cementitious material or cement. So काही नाही. So it is a nominal chemistry. बुलेचं इंजेक्शन आपल्याला आपण त्याला देतोय. जसं म्हणलं यार सगळ्यांनी बाईक दिल्या, आपण नेचरला तर कार्बन डायऑक्साईडचं गिफ्ट दिलं ना, मग तुमच्यावर तर खटले दाखल करायला पाहिजेत. चला एक मजेशीर घटना. आपल्या पुण्याची पॉप्युलेशन किती? हां, हे लक्षात घ्या. उद्या तुम्हाला बिझनेस म्हणून काम करायचं किंवा सिव्हिल इंजिनियर म्हणून करायचं, सगळी कॅल्क्युलेशन तोंडपाठ असली पाहिजेत. पुण्याची लोकसंख्या किती? चला अंदाज काहीतरी फेका तरी यार. फेका मारायला काय, सिव्हिल आपण एक्सपर्ट असतो त्याच्यामध्ये. 50 लाख. चला व्हेरी गुड. 50 लाख आहे, बरोबर आहे. 50 लाख एकदम परफेक्ट आकडा आहे. नाही आता 50 लाख परफेक्ट म्हणजे काही हजारामध्ये फरक येऊ शकतो. ओके. आपल्याकडे गाड्या किती आहेत? अच्छा आपला नाही, आपण आरटीओचा आकडा घेऊ ना. तुमच्या बाजूलाच आरटीओ आहे, बरोबर ना. 76 लाख हा आकडा मी आरटीओ मधून घेतला होता. म्हणजे आपल्याकडे बाळ जन्माला आलं तर त्याला लायसन आणि पीयूसी मिळालीच, बरोबर आहे का नाही सर? जर 50 लाख पॉप्युलेशन आहे आणि जर 75-76 लाख गाड्या आहेत तर म्हणजे ये बाबा बर्थ सर्टिफिकेट बरोबर हे तुला फ्री. पण त्याच्याबरोबर आपण एक नेचरला काय करतोय? यू आर द गिव्हिंग द कार्बन डायऑक्साईड. जसं बघितलं की आज ग्लोबल वॉर्मिंग आणि त्याचे इफेक्ट तुम्ही इतर आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये जा, तुमच्या डोळ्यात पाणी येईल. जे आज आपण या ठिकाणी म्हणजे यस्टरडे वी हॅव डिझायनिंग वन प्रोजेक्ट इन युगांडा. म्हणजे त्यातले काही व्हिडिओज आहेत, म्हणजे असं वाटत होतं की आपण ह्युमन, आपल्याला लाज वाटली पाहिजे आपण ह्युमन बिंग आहेत. लिटरली गटारामधून लहान मुलं पाणी भरतात पिण्यासाठी. म्हणजे ते पाणी आपण त्याच्या बाजूला जायला विचार करू पण ते पाणी पिलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे व्हॉट एव्हर द रिझन हे बट ॲज अ इंजिनियर हे करायला. आणि आज आपण कार्बन डायऑक्साईड आणि याच्याबद्दल आहे. आज जे कार्बन डायऑक्साईड तुम्ही हे करताय म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये सोडताय, पण समवन हॅज टू टेक केअर. समवन हॅज टू टेक केअर. ठीक आहे, इलेक्ट्रिकल व्हेकल येतील किंवा हायड्रोजन फ्युअल होईल, व्हॉट एव्हर इट इज अ फ्युचर. कधी येईल माहिती नाही, पण आज तर तुमच्या पेट्रोल डिझेलच्या गाड्या चालतात. शहर वाढणारच आहे, कमी होण्याचे काही चान्सेस नाही आहेत. So we produce the one solution. It may be your bread butter. Already this patent I got, which I have donated to Indian Army. So we are grabbing the carbon dioxide, any harmful chemicals from atmosphere. लक्षात घ्या, हा विषय थोडा समजायला अवघड वाटेल पण सिंपल भाषेत समजवतो. ॲटमॉस्फिअर मध्ये जो ॲडिशनल ऑक्सिजन हे कार्बन डायऑक्साईड होणार आहे, एक्सेस ऑक्सिजन सुद्धा डेंजरस आहे, एक्सेस कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा डेंजरस आहे. 2 मेजर बद्दलच आपण बोलू. तर जो एक्सेस असणार आहे तो आपण ग्रॅब करणार आहे आणि आपण त्याचं कॉन्क्रीट बनवणार आहे. सो इट इज अ फ्युचर ऑफ कॉन्क्रीट. अच्छा, आता मी हे बनवलं. तुमच्याकडूनच्या पहिल्यांदा प्रश्नाचे काय प्रश्न मनातले येणार आहेत मी त्याचं पहिलं बोलायला चालतो. बॉस ये इकॉनॉमिकल है क्या? बॉस ये बना सकते क्या? 2 में पहिलं इकॉनॉमिक्स आणि बना सकते क्या? बना सकते 100 नाही 200%. इकॉनॉमिक्स मधच्या बाबतीत आता हे कॉन्क्रीट स्वस्त असेल का महाग असेल? कारण याला मला मशीन लावावी लागणार, तो ग्रॅब करावा लागणार, त्याची प्युरिटी लेवल चेक करावी लागणार, त्याच्यानंतर त्याच्या RMC प्लांटमध्ये प्रोव्हिजन करून कॉन्क्रीटमध्ये इन्फ्यूज करावा लागणार आणि वापरावं लागणार. ह्या सगळ्या प्रोसेस आहेत. प्रोसेसला पैसा लागेल, मशीन लागेल, इंजिनियर्स लागतील. त्यामुळे कॉन्क्रीट स्वस्त का महाग? %90 उत्तर महाग. किती महाग होऊ शकेल? महागच होणार आहे ना. 20-30% महाग. चला शॉर्टकटमध्ये घेऊ, तुमचाही वेळ आहे माझाही वेळ संपणार आहे. हे कॉन्क्रीट 20 ते 30% स्वस्त आहे. हे कॉन्क्रीट 20 ते 30% स्वस्त आहे. कारण ज्यावेळेस डिझायनिंगच करत होतो आम्ही त्यावेळेस, कारण जर स्वस्त नसेल तर कॉमन पब्लिक त्याला घेऊ शकणार नाही
आणि इंजिनियर्स त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवणार नाही. सो दिस कॉन्क्रीट इज मिनिमम 20 to 25% इकॉनॉमिकल. अगेन इथंही आपण चायनाच्या पुढं आहोत. नाव वन ऑफ द मेजर रिझन की जसं म्हणलं की आज आपल्याकडं पाण्याची उपलब्धता खूप डेंजरस होत आहे. सो वन ऑफ द जे कॉन्क्रीटला एखादं स्ट्रक्चर कास्ट केल्यानंतर त्याला किती दिवस क्युरिंग करायचं असतं? 21 दिवस, 14 दिवस, 15 दिवस, 1 महिना, बरोबर. पण खरं सांगा त्याची डेफिनेशन आहे द वॉटर शुड बी पोर्टेबल. बरोबर आहे. पहिली गोष्ट, 2 माझ्या प्रश्नांची उत्तर द्या. पोर्टेबल वॉटर अवेलेबल आहे का आणि वॉटर अवेलेबल आहे का? जवळपास दोघांचं उत्तर नाही. व्हॉट इज अ सोल्युशन? सो इट इज अ इंटिग्रेटेड क्युरिंग कंपाऊंड. बस कॉन्क्रीटमध्ये तो टाकायचं आहे, क्युरिंग करायची गरज नाही. सो यू डोंट रिक्वायर्ड एनी क्युरिंग. अच्छा, आणखी परत आणखी एक प्रश्न येईल, सर इसका स्ट्रेंथ में तो इफेक्ट होगा, इकोनॉमिकल है क्या? अगेन when I am designing a concrete, it means it is highly economical and you don't need to wait for 28 days. In such concrete, without increasing any cement content, you are achieving 100% strength within 3 days. सो ओके, अभी चलो एक आहे. चला, कॉन्क्रीट बनवायसाठी काय काय मटेरियल पाहिजे? चला मी ॲब्स्ट्रॅक्ट सांगतो. कुणी खडी सांगितली, वाळू सांगितली, सिमेंट सांगितलं, फ्लाय सांगितलं, केमिकल सांगितलं आणि पाणी सांगितलं. बरोबर आहे. अच्छा, खडी कशातून बनते? खडी किंवा क्रसेंट कशामधून बनवताय? रॉक. सो इट इज अ नॅचरल मिनरल. सो वेस्ट करताय तुम्ही. ओके. सिमेंट नॅचरल मिनरल. अगेन वी आर प्लेइंग विथ द नेचर. चला, GGBS तुमच्या स्टील इंडस्ट्रीमधून वेस्ट येईल. अगेन तो स्टील बनताना तुम्ही आयरन ओर बनवणार, म्हणजे नॅचरल रिसोर्स वेस्ट करताय. ओनली फ्लाय ॲश तो NTPCच्या. अगेन पण त्याच्यासाठी परत तुम्ही कोळसा जाळणार आहे. बरोबर, हे मटेरियल. अच्छा, त्यामुळे काय झालं? खडी, वाळू, सिमेंट, पाणी, केमिकल, हे कॉन्क्रीट बनवायचे मेन घटक झाले 5. आता मित्रांनो, याच्यापैकी आपल्याकडे एक पण नाही मिळालं, अवेलेबलच नाही. तर सगळ्यात बरोबर ना, खडी नाही मिळाली. सर खडीवाल्यांचा संप आला. सर सिमेंट नाही आहे, सर पाणी पण नाही आहे, केमिकल तर लांबच राहिलं. तर कॉन्क्रीट बनवू शकता का? त्याला आपण नंतर विचार करू. कॉन्क्रीट बनवू शकतो का? फोटोवरून तरी सगळ्यांनी हा मानायला पाहिजे. द कॉन्क्रीट इज रेडी. इन फ्युचर when you are producing the concrete, you don't require cement, you don't require aggregate, you don't require fine aggregate, and you don't require chemical and water also. So बॉस टेंशन नहीं लेने का. आगे में कुछ नहीं. उनको बोला कॉलेज में मैंने पढ़ा था एग्रीगेट बिग्रीगेट, फ्यूचर में मुझे कॉन्क्रीट बनाना है तो मुझे एग्रीगेट की जरूरत नहीं. एंड रिसेंटली ऑन दिस प्रोजेक्ट वी हैव डिजाइन वन आर्मी concrete. I could not mention that project. Here we are not using any rock, any fine aggregate or coarse aggregate, and we are designing their M200 grade concrete. So उद्या 25-30 कॉलेज ने अगर प्रोजेक्ट दिया तो सर सीमेंट, सर वो सीमेंट नहीं डाला तो स्ट्रेंथ कुछ नहीं है. हमारे पास आ जाओ, बिना सीमेंट का अपन 200 बना देंगे, बिना एग्रीगेट का भी. दिस इज द corrosion based concrete. This is the low carbon which I have mentioned, and already we are producing this for Pune Metro concrete. This is the bond strength. मी जसं संघानं सांगितलं की अरे आपल्याला सिमेंटची गरज नाही, तुम्ही म्हणा सर मी ते सॅम्पल बघितलं नाही, मला विश्वास नाही. अप टू 95% सिमेंट रिप्लेस, 100 नाही टाकलं कारण सिमेंट कंपन्या मला गोळी घालतील. त्यामुळं समोर आहे की उद्या 90%, 90-95% पर्यंत आपण सिमेंट रिप्लेस केलेलं आहे. मेट्रोच्या प्रोजेक्टला आहे. सगळे फोटोग्राफ तुमच्या समोर आहेत. फिजिकली बघायचे तर येऊन तुम्ही विटनेस करू शकता.
This is the hydrogen based water. Okay. This is the future. This is the future. This is the Folat, Chattan and Vajra. These three models which we have prepared. Chattan and Folat. What should be the grade of this material or concrete or structure? Nominal concrete density is 2500 to 2600 kg per cubic meter. What is the density of this product or material? Madam, the density of this material is 400 kg per cubic meter. The compression strength is minimum 200 MPa. The flexural is minimum 25. So in future, when you are making a bridge or building or any type of structure, I don't require any reinforcement. I don't require any cement and I don't require any water. And within 8 hours, we are achieving 100% strength. No, wait. Clap बाद में जब मेरा complete होने के बाद. This is 100% bullet proof. This is 100% blast proof. 1 minute, come to the bullet. जो अपने पास इंस्पेक्टर की होती है, मूवी में हीरो बंदूक चलाता है ना, या अभी पठान मूवी में देखा होगा वो एक ये चलाता है, उसका स्पीड कितना होता है पता है पर सेकंड, जो जॉन एब्राहम जो चला रहा था, दैट इज 800 मीटर पर सेकंड. That is, the bullet travels 800 per second. And here the target given to us that our structure, अच्छा 800 per meter ला तो कॉन्क्रीटला ब्लास्ट करतो. पहिला सध्या पठाण मूवी मध्ये किंवा इंग्लिश मूवीज मध्ये दाखवतात. And here the target was we have to restrict one particular bullet. I could not mention that country's name. That bullet travels 1.5 kilometer per second. So it is 100% blast proof, 100% fireproof and 100% bullet proof. Now clap. अभी का clap लगेगा. And यहाँ सबसे important और एक बात थी. चलिए वो एरिया का नाम छोड़ देते. The opposition countries army was there and they are shooting terribly to our Jawans and we need a particularly bunker. और ये बंकर हमें लाइट वेट चाहिए था. रीजन कुछ भी है, अभी उसके ऊपर डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, की अतिशय स्ट्रक्चर लाइट वेट डिझाईन करायचं होतं. नॉमिनल कॉन्क्रीटची डेन्सिटी 2600 kg पर क्युबिक मीटर असते. हे आपण फक्त 400 kg पर क्युबिक मीटरमध्ये केलं, कारण जो जवान आपले ट्रॅव्हल करत होते तो एका वेळेस, कारण त्याचं जेवण त्याला घ्यायचं असतं, बुलेट घेऊन ट्रॅव्हल करायचं, मेडिकल किट असतं, त्यामुळे त्याची जी कॅपॅसिटी होती आणि त्याला ज्या टेरेनला चढायचं आहे, आपण तर बघून चक्कर येते आपल्याला, तर त्याची जी कॅपॅसिटी होती त्या कॅपॅसिटीप्रमाणे तो आम्हाला एक पॅनल डिझाईन करायचा होता की तो त्याला शिल्ड म्हणून काम करेल, की समोरून बुलेट जरी आली तरी तो त्या बुलेटला पण त्याला जे थांबवेल, फायर आला एखादा बॉम्ब ते त्यालाही थांबवेल आणि त्याचा घर म्हणून उपयोग करता येईल. सो वी गिव्ह द नेम द चट्टान, फौलाद अँड वज्र. 3 वर्जन्स आर देअर. बऱ्याच वेळा फ्युचरचा अटॅक हा लेझर गननी असतो, जे फ्युचर्स बंदुकीच्या गोळ्या चालणार नाहीत, इट विल बी अ लेझर अटॅक. So already we are doing this particularly laser proof structures. Sir, as I mentioned की मला टार्गेटच दिला होता मिशन 33. द फर्स्ट टार्गेट म्हणजे जसं म्हणलं की याच्यात अजून काही गोष्टी आम्ही बऱ्याच इन्क्लूड केले नाही आहेत. द फर्स्ट टार्गेट, द मटेरियल शुड बी इंडियन, 100% इंडियन. जे मला जे टार्गेट देण्यात आलेलं आहे, सो आय एम द डायरेक्टर ऑफ दॅट टेक्नॉलॉजिकल पार्ट. सो इट शुड बी 100% मटेरियल शुड बी इंडियन. त्यामुळे जे बनवलेलं आहे सगळं इंडियन मटेरियलमधून आहे. अँड अगेन सेकंड वॉज द कॉस्ट इफेक्टिव्ह. तो एक महत्त्वाचा विषय होता. आणि थर्ड जे ज्या विषयावरती आता आहे, त्यामुळे तुम्ही खुश होऊ नका ज्यावेळेस तुम्ही आमच्याकडे ट्रेनिंगला येणार आहात, रडणार आहात की ऑलरेडी वी हॅव गिवन अ टार्गेट की आम्हाला सगळ्या इंजिनियर्सला ट्रेन करून ही टेक्नॉलॉजी आम्ही त्यांना ट्रान्सफर करणार आहोत, त्यांच्या स्टार्टअप कंपन्या उभ्या करणार आहोत आणि त्यांना बिझनेससाठी अरेंजमेंट करून देणार आहोत. होल्ड युअर ब्रीथ. हे सगळं करत असताना आम्ही तुमच्याकडून एकही रुपया फी घेणार नाही आहे, पण तुमची मानसिक तयारी, देशासाठी काहीतरी करायचं आहे, देशाने माझ्यासाठी काय केलं ते नाही आहे, ती तयारी तुमची पाहिजे.
सो ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड. म्हणून आम्ही हे जे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरंट कॉलेजेसला करतोय, बी ऑनेस्ट, तुमच्यातले किती सिलेक्ट आम्ही करू ते माहिती नाही, पण फक्त आम्ही टॅलेंट हंट करणार की त्यातला कोणता मुलगा याच्यामध्ये इंटरेस्ट येऊ शकतो, की ज्याला देशासाठी किंवा इंडस्ट्रीसाठी किंवा सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून काय करू शकतो, त्याच्यातून त्यांना आम्ही निवडणार आणि ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी आम्ही त्यांना शिकवणार आहोत. तो स्त्रोत म्हणून तो आम्ही हे चालू केलेलं आहे. सो आत्ताच लेटेस्टली त्याच्यासाठी आपण CME, GSIC, इस्रो, इंडियन स्पेस ऑर्गनायझेशन त्यांच्यावर ऑफिशियल करार आहेत आपले, आणि त्या अँगलने पण येस द रूल्स आर सम स्ट्रिक्ट फॉर द स्टुडंट. म्हणजे असं नाही, ज्यांना कोणाला काही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करायचं आहे दे शुड जॉईन आवर टीम. येस सर. सर सगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेप चालू झालेल्या आहेत. आपण डिझेल आणि पेट्रोलची रिप्लेसमेंट शोधलेली आहे आणि त्याला आपण शेतकऱ्यांशी कनेक्ट करतोय की जो सामान्य शेतकरी आत्महत्या करतो की त्याचं पीक नष्ट झालं किंवा पीक ओव्हर पीक झालं, रेट मिळत नाही आहे, काही नाही मिळत नाही आहे, त्याच्यामधून ऑलरेडी डिझेल, पेट्रोल, इथेनॉल, CNG, LPG याची मॅन्युफॅक्चरिंग आपण युनिट करणार आहोत. आणि त्याच्यासाठी हे यंग जनरेशन आपल्याला पाहिजे, त्यांना आपण टेक्नॉलॉजी शिकवणार आहोत. आणि हे सो फॉर फ्युअल वी आर रेडी, फॉर सिमेंट रिप्लेसमेंट वी आर रेडी, फॉर स्टील वी आर रेडी. ऑलरेडी पुढच्या महिन्यात तर आपल्या हायड्रोजन फ्युअल, पुढच्या आठवड्यात आपल्या हायड्रोजन फ्युअलच्या ट्रायल चालू झालेल्या आहेत. फ्लाईंग कार्सवरती आत्ता आपण वर्किंग करतोय. जी मेट्रो आत्ता अशी एवढी स्ट्रक्चर बांधून असं नाही, त्याची रिप्लेसमेंटवरती वर्किंग जवळपास 70-80% झालेलं आहे. म्हणजे हडपसरपासून हिंजवडी आपण तुम्हाला 5 मिनिटात सोडणार आहोत आणि विथ ऑलवेज 100% इंडियन. सो येस, नो डाऊट थोडासा वेळ आपल्याला लागतो, बट वी आर वर्किंग ऑन दॅट. सो टेक्नॉलॉजी वाईज आहे आणि या सगळ्यांसाठी आम्हाला स्किल्ड मॅन पॉवर पाहिजे. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनी ब्रांचेस ऑफ इंजिनियर्स, मला हा पाहिजे तो पाहिजे. वी नीड अ पर्टिक्युलरली स्किल डेव्हलपमेंट. म्हणून हे स्त्रोतच्या ह्यानी आपण सगळ्यांना इंजिनियर्सला, फॅकल्टी मेंबर्स, कॉलेजेस, त्या सगळ्यांना आपण ट्रेन करतोय की त्यांनी ती मॅन पॉवर द्यावी, आम्ही ट्रेन करून त्यांना हँडओव्हर करणार. सो दिस इज द काय म्हणतात एम आमच्यासमोर आहे ते. येस सर. एनी क्वेश्चन्स? येस. रिझन समजून घे. पुण्यात माझी फॅक्टरी आहे, माझ्याकडे माझ्या स्वतःचे 250 इंजिनियर पुण्यात आहेत. गुजरातमध्ये माझ्याकडे फक्त 25 इंजिनियर आहेत. त्यामुळे इथं इंजिनियर म्हणजे इथं डिझाईन करून पाठवणं मला इझी होतं म्हणून. आणि ट्रॅव्हल करायला ज्या आर्मीची प्लेन्स होती माझ्याकडे लोगाव एअरपोर्ट जवळ आहे, म्हणून अहमदाबादपासून एअरपोर्ट 35 किलोमीटर बाहेर आहे, म्हणून पुण्यातून पाठवलं. अदरवाईज काही नाही. ते तिथूनही पाठवू शकलो असतो, आपण दिल्लीतून पण पाठवू शकलो असतो, पण जसं इथं इंजिनिअरिंग टीम सगळी होती म्हणून, अदरवाईज काही नाही. येस. नाही, अजिबात नाही. ऑल जे कुमारचा याचा काही लांब संबंध नाही. याच्यामध्ये दिस पेटंट बिलॉंग्स टू फर्स्ट, जरी टेक्नॉलॉजी माझी असली, ॲज अ सायंटिस्ट माझं नाव असलं तरी नाही, फर्स्ट याचा मालकी हक्क आपण इंडियन आर्मीला दिलेला आहे. सेकंड युसुफ इनामदारला दिलेला आहे. थर्ड आपण एक अशी व्यक्ती नेमलेली आहे की जी उद्या आम्ही दोघं जरी नसलो तरी ती देश चालवणार आहे. त्या थर्ड पर्सनला पण आपण त्याचं नाव नाही, ती पोस्ट आपण मेन्शन नाही केलेली मित्रा. इंडस्ट्रीमध्ये कुठलंही बनवू शकतो. आणि हे आम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला ट्रान्सफर करू, फक्त हे काही नियम आहेत त्याच्यामध्ये की तुम्ही ह्या कंट्रीज बरोबर हे काम करायचं नाही आहे, ठराविक. आता ते आपण नाव नाही घेऊ शकत त्यांचं बेसिकली. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आफ्रिकन कंट्रीला जा, मिडल ईस्टला जा, आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण काही कंट्रीजवरती आमचं ऑब्जेक्शन ऑफिशियली असणार आहे. आणि हां, कुठेही ब्लॅकमेल करायचं नाही आहे. तिथं तुझा प्रॉफिट रेशो ठरलेला आहे, तेवढंच प्रॉफिटमध्ये काम करायचं. नाही तर उद्या मोनोपॉली करून नाही, हे मी असं करणार तर नाही. काही क्लॉजेस आहेत, त्या क्लॉजेसवरती काम करायचं आहे. तेवढा प्रॉफिटला ओके, दॅट इज अ जेन्युअन प्रॉफिट यू विल गेट. हो, कॉन्क्रीट आणि स्टील ज्यावेळेस आपण टाकतो त्यावेळेस तुला स्ट्रक्चरला बेंडिंग म्हणजे फोर्स आल्यानंतर बेंडिंग मुवमेंट किंवा ह्याच्यासाठी पाहिजे एक ठराविक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हवी असती. ज्यावेळेस कॉन्क्रीट तुझी 25+ स्ट्रक्चरल आहे तर तुला रिन्फोर्समेंटची गरज नाही. नंबर 1. नंबर 2 की जे आपल्याला स्टील आहे त्याला नॉमिनल HYZ स्टील म्हणतो आपण, की ज्यासाठी आपण आयरन ओर हजारो कोटीचा प्लांट टाकून बनवतो. काही गरज नाही. याच्यानंतर पॉलिमर बार्स येणार आहे, त्याचा IRC कोड ऑफिशियली आलेला आहे.
IS कोडवरती आता आपण पत्र लिहिलेली आहेत. होपफुली 3-4 महिन्यात किंवा दिवाळीपर्यंत तो कोड येईल. त्याच्यानंतर तू मित्रा स्वतःची स्टीलची फॅक्टरी टाकू शकतो. आणि ते स्टील, होल्ड युअर ब्रेथ, त्या स्टीलची ताकद नॉमिनल HYG पेक्षा 3 पट आहे, तिप्पट. त्याची 10 आणि 20 पट वरती काम चालू आहे. अगेन वेन आय एम डिझायनिंग अ प्रोडक्ट इट इज हायली इकॉनॉमिकल. हां, जर मी काय म्हणतात माझी इंडियन पब्लिक जर ती 5 लाखाची कार घेण्यात असेल, मी 5 कोटीची बनवली तर कोण घेणार? आणि 5 लाखामध्ये आपल्याला इकॉनॉमिकल करायचं आहे. तर स्टील विल बी हायली इकॉनॉमिकल. दॅट इज द ब्युटी ऑफ इट. अँड यू आर गिव्हिंग द मच मोर हायर स्ट्रेंथ स्टील. म्हणजे त्याचा व्हिडिओ माझ्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला दाखवतो की एका लॅबोरेटरीला आम्ही पाठवलं. तो मला नाही, आमच्याकडे किती जर तुर्रम खान आले या भाषेत आम्हाला सांगितलं होतं की ते तुमचं कॉन्क्रीट ब्रेक होईल, स्टील होईल. आणि त्यांनी सांगितलं होतं की 32 mm आहे. आम्ही त्यांना 12 mm स्टील दिलं आणि M35 ग्रेडचं कॉन्क्रीट दिलं. त्यांना म्हणलं सर हे तोडून दाखवायचं. आम्ही 1 लाख रुपये बक्षीस ठेवलं होतं त्यांना म्हणलं सर तुम्ही हे तोडून दाखवायचं फक्त. त्यांनी शेवटी त्याची 50 लाखाची मशीन ब्लास्ट झाली. आपल्या क्यूबला आणि रॉडला काही नाही झालं. त्यामुळे भविष्यातली स्ट्रक्चर्स जी आहेत, कदाचित एखाद्या बिल्डिंगला आपण कॉलम घेण्याची गरज नाही पडणार. स्लॅबची थिकनेस अतिशय कमी झालेली असेल, म्हणजे हार्डली 50 mm स्लॅबमध्ये झालेली असेल आणि एंटायर बिल्डिंग तुमची प्रिकास्ट बाहेर कुठेतरी बनलेली असेल आणि फक्त 2 लेबर किंवा साध्या विंचेसमध्ये आपण बिल्डिंग उभारू शकू. ऑलरेडी त्याच्यावरती वर्किंग चालू आहे. त्यामुळे भविष्यात जे आहे ते खूप ॲडव्हान्समध्ये आपण काम करतो आणि करणार आहोत आपण त्याला. फ्रेंड, एक तर आपण त्याला लाईफ सायकल म्हणण्यापेक्षा ड्युरेबिलिटी बोलू, की म्हणजे एखादं स्ट्रक्चर डिझाईन केलं. मला सांगा, आपल्या पूर्वजांनी मराठी आपल्या पूर्वजांनी जे काय महल बनवले, ते राजवाडे बनवले, किंवा त्यांनी तुम्हाला कमीत कमी आता 800 वर्ष, काही स्ट्रक्चर 1000 वर्ष, 200 वर्ष मिनिमम तर तुम्हाला देतात. पण मित्र, आज तू नवीन बिल्डिंग बनवतो, 6 महिन्यात क्रॅक पडतं. प्रत्येकमध्ये वॉटरप्रूफिंग तर आपल्याकडे जेन्युइन प्रॉब्लेम. म्हणजे कुठली नवीन बिल्डिंग वॉटरप्रूफिंगचं म्हणजे मस्त बिझनेस आहे मोठा, बरोबर आहे, बिझनेस आहे का नाही? आत्ता मी म्हणतो, पुण्यामध्ये एक रिसेंटली आमच्याकडे एक बिल्डिंग आली आत्ताची, नामांकित बिल्डर. द बिल्डर वॉज, म्हणजे कुठेही चोरी नाही, काही नाही, नामांकित बिल्डर, नामांकित RMC, म्हणजे RMC कंपनी वॉज नंबर 1. फॅन्टास्टिक एक्झिक्युशन प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट त्यांना 30 महिन्यात कंप्लीट करायचा होता, त्यांनी 24 महिन्यात एक्झिक्यूट केला. फॅन्टास्टिक प्रोजेक्ट. कॉस्ट म्हणजे मिनिमम फ्लॅट वॉज 2 करोड रुपीज, 2 कोटीचा एक फ्लॅट म्हणजे. आणि त्याच्यानंतर पहिला पावसाळा, म्हणजे आत्ताचाच पहिला पावसाळा आला आणि फ्लॅटमध्ये लिकेज आलं. बरं, लिकेज किती असेल? फ्लॅटमध्ये लिकेज किती बघितलं तुम्ही? बऱ्याच वेळा त्या हिंदी पिक्चर जुन्यामध्ये आहे ना, की एखादं बकेट ठेवलंय किंवा काहीतरी पातेलं ठेवलंय, पाणी टपटप पळतंय, नाही का? बरोबर आहे का नाही? तिथं इतकं लिकेज होतं की आपण एका हिंदी पिक्चरचं गाणं शूट केलं असं धबधब्यासारखं. नो, आय हॅव व्हिडिओ, आय हॅव. एक मिनिट. द कॉन्ट्रॅक्टर वॉज फर्स्ट क्लास, द कॉन्क्रीट वॉज ऑन पेपर इट वॉज अ फर्स्ट क्लास, एक्झिक्युशन वॉज द फर्स्ट क्लास. चूक काय झाली होती? एकच आहे, जिथं जॉईंट येतात त्या जॉईंटवरती जे लक्ष द्यायचं होतं दिलं नाही. आणि पाण्याच्या वरच्या फ्लोअरला, अख्ख्या बिल्डिंगच्या फ्लोअरला मस्तपैकी त्यांनी वॉटर टँक डिझाईन केली होती, स्विमिंग पूल. फुल पाणी भरलं, प्रेशर आलं, मस्त पहिला फ्लोअर म्हणजे पाण्याच्या त्याच्या खालचा फ्लोअर मस्त करा खालपर्यंत. जेव्हा आम्ही व्हिजिटला जात होतो, 14 मजली बिल्डिंग होती, लिफ्ट पण आहे, चालत जावं लागलं कारण सगळं पाणी येत होतं. मी त्याला माझ्या मित्राचा, तो नाही रे, हे तूने क्या किया? कुछ नहीं दोस्त, ये ऊपर का. अरे म्हटलं घर नाही, तो टँक लिकेज आहे, तू मला घर में चल. आम्ही त्या घरात गेलो, सगळं बघितलं. तो बोला अभी क्या करेंगे? मतलब कुछ नहीं, अभी तो बस पूरा पानी खत्म करेंगे, बारिश रुकने तर फिर ठीक आहे, देयर इज अ सोल्युशन. पण ह्यातला जसं म्हणलं की एक डिसिजन जो तुमचं चुकतो त्याच्यामधलं आहे की लाईफस्टाईल लाईफ. तर त्याच्यासाठी आपल्याकडं भारतात किंवा जसं म्हणलं की नॉमिनल आपण ब्रिटिश कोडला फॉलो करतो, किंवा आणि आपल्याला ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंड फॉलो करतं. अमेरिकनमध्ये एक कोड आहे, त्यांनी तुमच्या स्ट्रक्चरचं बिहेवियर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, सिमेंटेशियस मटेरियल, त्याची वॉटर परमेबिलिटी, RCPT व्हॅल्यू आणि स्ट्रक्चरचे डेफिनेशन करून त्यांनी ते कॅल्क्युलेट करतात की हे स्ट्रक्चर 200 वर्ष किंवा 300 वर्ष जगेल. तर त्यांनी तो ग्राफ कसा केला की जुन्या काळी तुम्ही जी स्ट्रक्चर्स बनवलीत 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, रोमची स्ट्रक्चर, त्यांनी त्याच्यावरून तो एक ग्राफ बनवला आहे की हे. मग आता असं करतो की आपण आपल्या व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये टाकतो त्या सॉफ्टवेअरमध्ये,
आणि त्याच्यामध्ये टाकतो की आपलं हे अच्छा आपलं जे काही आपली सरकार आहेत किंवा गव्हर्नमेंट्स किंवा एजन्सी ते आपल्याला सांगतात की सर आपलं स्ट्रक्चर 50 ते 70 वर्षासाठी डिझाईन करा बट वी डिझाईन आवर स्ट्रक्चर्स फॉर मिनिमम फॉर 100 इयर्स. त्यामुळं आम्ही टाकतानाच ते टाकतो आणि त्याच्यानंतर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जर ॲड केले तर जे याचं आपण स्ट्रक्चर डिझाईन करतो हे दॅट इज मिनिमम फॉर 150 इयर्स. ओके. चलो थँक्यू. Good afternoon. On behalf of our department, I would like to extend a warm and heartfelt thank you, sir, for taking the time out for your busy schedule and deliver a wonderful talk at your Pune Metro and types of concrete. Really, sir, it is eye-opening to the students also and faculties also, which we are teaching, that is M25 and M30. And we are also not going beyond FE 500. But today when we are going to see really that we have to put it in dustbin and we have to go really the work which is at industry level. Sir, I really thankful because you have such a busy schedule and from that busy schedule you have taken so much time and have interaction with the students and staff. Thank you to all.
करूँ? Okay, am I audible till last? Okay. So good afternoon, all of you. Huh? Okay, sir, please. Nangre sir, तुम्ही. Okay, good afternoon all. Firstly, I welcome Prashant Aladki sir to the AISSMS College of Engineering. He has a wide experience in the field of survey with more than 24 years of industrial experience, a postgraduate civil engineer, secured a gold medal and second rank in University of Pune. Currently, he is pursuing PhD in advanced surveying from MIT WPU, Pune, made application of advanced land surveying and mapping techniques the passion in his life. Designated a partner of Prashant Advanced Survey LLP headquartered at Pune. Completed more than 25,000 kilometers of highway and 2,500 kilometers of railway topographic survey projects in India. Currently executing 650 kilometers of highway 65 in Saudi Arabia using the cutting edge mobile LiDAR and DGPS technology with Lekia Pegasus 2, Lekia GS14 and GNSS system. So firstly, I would like to request Dr. P.B. Nangre sir to felicitate Prashant sir. So without wasting much time, I would like to request Aladgi sir to enlighten us with your knowledge. You can keep this. This for you. Thanks for the introduction, and I'm honored to be invited by AMSS for this event. And since my timing was 1:30 to 3 p.m. and I'm very particular about the timings, and we have already lost 45 minutes. So I'll try to make up this in 45 minutes so that entire program will be again back to schedule. Okay, so all the other programs will be as per your schedules. Okay, so as already informed by my colleague, I'm Mr. Prashant Alagi from Prashant Advanced Survey LLP. Okay, so today I'm here to present you about the advanced land surveying and mapping technology, which is the mobile LiDAR. Okay, so what I'll be covering is topographic survey works using mobile LiDAR, that is Leica Pegasus 2 system with a DGPS systems. So what I'll be covering, basically about Prashant surveys, then about mobile LiDAR technology, then data captured by the Leica Pegasus 2 mobile LiDAR. Then we'll be seeing about LiDAR data processing methodology and software is used for generating the outputs. Advantages of mobile LiDAR over the ATS and DGPS technology. GNSS base station control points, case studies, certificates, and some sample drawings. So this is about us, Advanced Surveying, Prashant Advanced Survey LLP, and earlier it was Prashant Surveys. Is a 30 years old company, parent company. It was founded by my father, who is Mr. Shivanand Ladgi. He was into central government, Survey of India, and he's having an experience of about 49 years. So he's the backbone of the company earlier. And we are having the most advanced technologies like Leica Pegasus 2 system, which I'll be briefing you. And this is about our team, myself and my father, I told you already, Shivanand Ladgi. He's the chief technical officer for me. Then we have D.N. Jadhav, again he's my father's friend. And this is my wife, Deepa Ladgi.
Then about me, it's already been said. Did my BE Civil in 99. After 13 years, I did my ME Civil. Stood first in college, second in University of Pune, and lot of certifications and all. And 24 years into this industry, I've been a speaker in 20 international conferences worldwide on mobile data technology. And of course, specializing in many technologies like NSB also, drones, NSB, GPR, and of course the mobile data technology. So what is good about us is experience which speaks. We have done about 25,000 kilometers of highway surveys using mobile data technology. Not about total session DGPS. Total session DGPS we have done of course more. But now we are speaking particularly about the advanced technology. So this is there, and about 2,500 kilometers we have done by using mobile data again for the railway sectors. And a couple of months back I won the best LiDAR agency in India for railway sectors award in Delhi for all pan India. Of course, this is the first instrument which we have got, the Pegasus 1. It was in 2015. Then we upgraded from Pegasus 1 to Pegasus 2 in 2017. And in 2018, we procured one more Pegasus 2. So now we are the proud owners of two Leica Pegasus 2 systems, which itself is a big achievement for us. And of course, we also have drones. We have got a DGCA type approved UIN registered drone with us. Okay. And these are some of the instruments and the set of instruments which we are having. The Leica Pegasus 2 systems, GPS receivers, it's there for your screen. Of course, the setup of the computer is also there. And now we have recently shifted to a new location in corporate office in Brahma Boulevard near railway station. You might be knowing Sadhu Asoli Chowk. So there's a new commercial complex there. So we have shifted there in a very prime location. And of course, services provided by us, they are mentioned here. And these are some of my achievements. Like I was a speaker in all these events here. So I've just jotted down them here for you. So I was there everywhere in, you can see Las Vegas, USA, then again here, Amsterdam, all over the places. It's all there. Eastern Germany was the latest one. So I was a speaker in all these international conferences worldwide on LiDAR technology. Now this was about my company introduction. And now we come back to what is exactly the mobile LiDAR technology. So what is LiDAR technology? So the instrument which you can see on the right side, it's called a Leica Pegasus 2 mobile LiDAR. Okay. So what is LiDAR? LiDAR stands for light detection and ranging. Okay, that's a short form of light detection and ranging. A mobile LiDAR is an advanced mapping solution used to collect survey graded 3D point cloud data quickly and accurately. Okay. Incorporates the most advanced LiDAR sensors, cameras, including all cameras for 360-degree view, position or the GNSS or the GPS receivers, and IMU. IMU stands for inertial measurement unit. When the GPS is not capable of getting some signals, like when the vehicle is passing through canopy or trees or under the bridge or near the building, when there is a GPS signage loss, in that case the IMU comes into picture. So the IMU will give you the position. So IMU and GPS always work hand in hand. So we always need to do the initialization of the instrument before starting the mission per day, every day, so that you will get the good coordination of GPS and IMU. The mobile mapping is the process of collecting geospatial and pavement distance data from a mobile vehicle, typically fitted with a mobile LiDAR system. Output after processing include the georeferenced 3D point cloud data, digital 3D maps, okay, in AutoCAD or ArcGIS shapefile format, pavement distress files, images, panoramic views and videos. So these are what various outputs, and this is some small short definitions which you have got for the mobile mapping system to make you just understand about the system. Now we speak here about the system, what exactly it captures. Okay, so you can see a black color protruding part outside from the instrument. It is a laser scanner, Z+F9012 laser scanner. Then you can see the cameras, the circular ones. Okay, it's having 360-degree cameras, so it covers all 360-degree views. So it's having 6 cameras. Then you can see the portion which is there coming out, which is a GPS, is inbuilt with GPS in that. It's a survey grid GPS. Okay, so you have GPS, you have IMU, you have cameras, you have scanners. So what do you capture? The first thing which you capture, the most important thing is 3D scan point cloud data in 360 degrees using Z+F9012 profiler. Then you have the high resolution photographs in all directions. Then you have the trajectory file or the GPS file. The above data can be captured for 80 to 100 kilometers per day, depending on the road conditions. GPS base station observations ensure the accuracy in the project. Requires proper logistic planning. The absolute accuracy of the entire work is about ±5 centimeters, which is very, very high precise. Whereas the precision of the scanner itself is less than 1 millimeter. The scanner is very precise. So you can see this, the data captured by mobile LiDAR is processed in the following workflow. There's a particular workflow you have to follow.
in such a huge technology, you cannot have a single software where you dump the data and you get the output. It's not very simple. So can you just imagine a point cloud which is created by the scanner, which is scanning at the rate of 1 million points per second. So that is 10 lakh points per second it's capturing. So it's a huge database. So in 1 kilometer we capture about 1 GB of raw data, 1 gigabytes. So if I do 100 kilometers in one day, we capture 100 GB of raw data. And to process it, it becomes 400 GB. So in one day data, we have to have workstations, everything. We have got a good setup of workstations, GIS, employees and all. So we have a dedicated team working behind this. So there is a fixed workflow which you have to follow. Like the data comes into Waypoint Industrial Explorer for the creation of the trajectory. Then it goes into Leica Autopy for registration of the point cloud data. Then we put the data into Leica Map Factory advanced software where you can do the point, line, polygon feature extraction. Okay. Then you put it in 3D RayShaper or to prepare the DEM and the contours if required. And of course the AutoCAD and ArcGIS are always there. Or Excel or other data viewing tools are there for data display. So left side window you can see the camera data, right side is the point cloud data. This is more clear here. You can see this is what is called the point cloud data. So this is the density of point clouds. Why is it called point cloud? Because it's scanning. The laser profiler is scanning the data. So you have, just like in the medical term, you have the whole body CT scan. When the patient is passed through the CT scan, here we are scanning the entire road. So the vehicle is moving, the scanner is moving, the road is stagnant. So you just scan all the entire road and all the features around it. So this is what is visible. This is not the camera data. This is the point cloud data. You have a closely packed point cloud, and each and every point cloud is having XYZ coordinates. That is the beauty of this, because it's using laser profiler. And this is the urban scenario, and now you can see the rural scenario. The rural routes look like this, and if you see the camera data of the same thing, the camera data looks like this. So you can have the same rural area point cloud data, and this is the camera data. Got it? So this is only one front camera view I am showing you. So similarly, you have all the 360-degree view, which has various cameras: back camera, front left, front right, okay, rear left, rear right. Now you can see when you put it to the Autopy software, you have all the data which is visible in two windows. One is the camera data, one is the point cloud data. So what we do is that we usually resize on the point cloud, and the camera data we use only for visualization purpose to identify what utility is. It's an electric pole, it's a telephone pole, or what exactly is the utility. Okay, and we make about 100 layers, odd layers. We put all the point, line, polygon features in different layers. A typical highway drawing will include about 180 to 100 layers. So you have all the separation of the layer separation which our team does. So this is a trajectory file. So what is this? This is where the vehicle has moved, and you can see entire portion is a green line. So the trajectory is processed, the DGPS is fixed, and it's very high precise. That is why the entire trajectory has been, after processing, shows green line. That means the trajectory has been processed accurately. Okay, so now this is a drawing which is created after we create the, after you do the point, line, polygon feature extraction. So we just zoom this. I'll just show you how beautiful this looks. And this is how you can see all the point, line, polygon features are digitized here in 3D, of course. And you can see various layers that are there. And you can see more when you zoom it. All different layers are put in different, lines are put in different layers and colors, of course. Building pakka is the electric pole, telephone pole, all these things. What does the designer require? The designer requires all the feature separation in different layers, and he requires the coordinates, absolute coordinates of them, each and every feature. That is what is required for highway designing. Now, advantages of mobile lidar over ETS. I think you might have already heard about the ETS. ETS stands for Electronic Totalization Instrument. So what is the advantage of mobile lidar? Mobile lidar is very fast. About 70 to 100 kilometers can be covered in one day. Okay, as compared to totalization DGPS. So do you know how much you can do in one day using totalizations? ETS? Anybody has used totalizations in their career? Just raise your hand. Yeah. Totalizations? Okay, and you have to use for DGPS? So you have done any topography survey works on the highway? Okay, किती किलोमीटर केले एका दिवसामध्ये? Okay, that's good. Fine. So even if you do by DGPS or do by totalization, you can do about 3 to 4 or 5 kilometers depending on the terrain and the site conditions. But here you can do about 100 kilometers. So it's 70 to 100 kilometers easily possible on the highways. So you can see what the data which is captured. Okay, and here you have to go physically with the DGPS receiver and collect each and every point. So there's a limitation for number of points to be collected. एक आप कॉर्नर हे समजा जर आपल्याला टेबल कॅप्चर करायचं असेल तर यू रिक्वायर ॲटलीस्ट 4 पॉईंट्स DGPS points. So you have to keep the GPS receiver here once, this corner and all the 4 corners. Then only this table will be captured. Am I right?
Whereas in mobile radar, the data is all remotely captured. Why? Because you just pass the instrument and the laser scanner will scan, you get the entire profile of this table. The entire profile of the table will be visible. So in that, our GIS team will just extract the 4 corners. Got it? So it's very simple. That is how it plays an important role. So the data capture is very fast and the dense data capture is there. Accuracy is global. In total sessions, if you do an error in one station, the same error will be compounding in nature for at least 1, 2, 3 or 4 kilometers wherever you close the traverse. Here it is all GPS based. So there is no question of error getting compounding in nature. Okay, so you get the absolute accuracy. Entire process of mobile radar data capture is automated with less chance of human error. So there is no more of human intervention. You just have to start the camera, start the instrument, every start, stop, those buttons are there. You cannot, there is no expertise or skilled person required to do something. Like in total session you have to have the accurate bisection or you have to put the 4 station. So there is nothing, you have the instrument is there, it's capture the data for you. Got it? So less chances of human error. We can capture dense point cloud data. I told you about 1 million points per second. It's 1 million means 10 lakh points per second it captures. So 10 lakh points per second is a huge database. Got it? So if you imagine, have you ever copied some movie to your hard disk? How much is the size of a movie? Picture, एक कुठलाही picture घेतला असेल तर त्याचा size किती असतं अंदाजे? 2-3 GB. How much time it requires to copy to your hard disk or whatever it is, from pen drive or hard disk or CD to a system? Sorry? Okay, 1 to 2 minutes if you are having a very good system. Okay, and if you are having an average system, it will take about 5 to 10 minutes. Okay, if you are having RAMs, of course there are a lot of specifications, if there is a SSD or no, if there is a RAM, if there is a system configuration is good and all. But even then if it's taking few minutes for 1 GB, now we are capturing about 100 GB in one day. Even if you assume 1 GB 1 minute, so for 100 GB it will take at least 100 minutes. What is the accuracy of this? Sir, you lost my... From the hills to valleys, so from the reference point, how much that is the... You just lost my slide, this one slide. Absolute accuracy of the lidar data is plus minus 5 centimeters. Absolute accuracy. 5 centimeters, really sir, second last point, second last line. 5 centimeter, absolute accuracy. That is, you measure this corner once and even after 6 days, 6 months or 6 years you come and measure it, you will find the data again in 5 centimeters. That's the beauty of this. Without any references. You don't require any references. So that's the beauty of this data. Sorry? This scanning is 360 degrees, sir. The laser profile is scanning in 360 degrees. The camera data is 360 degrees. Radius is 119 meters, 119 meters radial. So, but good data we get about 70 meters. So 75 meter left, 75 meter right, 150 meter corridor scan करू शकतो आपला. And any average 4-lane, 6-lane project is 100 meters only, not beyond 100 meters. So this is more than sufficient. Of course, we can have multiple runs. For example, like we have done for Mumbai, where there are 12 lanes. So we have 4 runs there, left, right, 2 runs, then 2 separate runs for the service roads. So in 4 runs, we capture the entire 12 lanes of the roads. That is Eastern Expressway and Western Expressway we have done. Maximum point आणि minimum point. Reference point पासून comparing to reference with एकदा 0-0 set केल्यानंतर मग Sir, ह्याच्यात 0-0 प्रकार नाहीच आहे. Because you are not working anything on arbitrary. Everything is absolute coordinates. WGS84 आणि UTM सिस्टीमचं जे coordinate system येईल GPSचं, त्याच GPS सिस्टीमवरती काम होणार. आणि हे डेटा फीचर एक्सट्रॅक्शन केल्यानंतर आम्ही गुगलवरती टाकलं की ऑटोमॅटिकली जाऊन पडणार बरोबर ॲक्युरेटली. मी ते सांगतो आता पुढे. आपण once we are done with the presentation, we will come to question answers because some of the points are still not covered, so that answers your question already. Okay, so the base stations already is there, so we put the multiple base stations. Okay, till here if anything is there you can let me know. Any questions? LAS format, last format, किंवा like a HPC format, hexagon point cloud format. This is the scanner file data. The scanner file data is different, photograph is in JPG, entire thing is different. Then you have to do the feature extraction. Feature extraction केल्यानंतर हे तुम्ही slide बघा. हे तुम्हाला त्यासाठीच म्हटलं मी. So the output which is there, which can be in AutoCAD format or ArcGIS format. Got it? But the data comes in a various raw data is there. You have the HPC file for the point cloud data, you have camera data, you have the trajectory file which is the GNSS file.
इट्स नॉट अ सिम्पल टेक्नॉलॉजी. इट्स नॉट व्हेरी वन हे टोटल स्टेशन सारखं नाही. एक काम केलं आपण आणि त्याचे डेटा फक्त एका फॉर्मॅटमध्ये आलं, ॲटोग्राम टाकलं, ड्रॉइंग केलं, देऊन टाकलं. इट्स नॉट दॅट. इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. It requires huge expertise, and it requires a lot of dedication for having a good workflow developed. So we took 6 months to develop this workflow initially in 2015. So March we got the instrument. We got 3 or 4 training sessions from Italy. Person used to give training to us, and after 4 sessions we learned completely how to do it. But we were not confident enough. Only learning and seeing is not learning. You have to do it, experiment it, then you come to know what is expertise. So then after 6 months we were confident that we can do the thing entirely properly, and which is better than the totalization accuracy. Totalization DGPS पेक्षा चांगलं केलं पाहिजे, आणि त्याच्यापेक्षा चांगलं जर झालं तरच त्याला व्हॅल्यू आहे मार्केटमध्ये. अदरवाइज इज वेस्ट ऑफ मनी अँड एनर्जी ऑफ कोर्स. So got my point. So we'll cover some of the points, then we can take the question and answers. So I was here. Sorry. We can capture data captured by mobile radar also gives 360-degree panoramic street views images. You get the street views. This is very important. Why? Because when you're moving with the instrument at the eye level, you can read all the names of the shops. You can read whether it's commercial, residential, whatever it is, utility. Okay. So that plays important role, because number of floors of the buildings, names, occupation of the roadside shops can also be identified. One go of the instrument, everything is captured, and then you just have to sit in the office. Your team has to feature extract, and your team has to do all the work which is required in the office, sitting in the AC. So data capturing is very simple. Processing is more difficult here. So it's the other way. But it's very good because we can have dedicated number of teams, more workstations, more licenses, and you can do it in the office. So effectively it becomes a very good combination. Got it? Now, sir was coming about what are the references on? This is the reference. So we always use ground control points, GCPs. Okay. So GNSS or base station points, control points are always required. Without the GCP or the ground control point, you cannot do any LiDAR survey. If you remove the ground control point and if you just do the survey, then it will be only a single GPS receiver which is on board of the instrument. With one GPS receiver, you will not get better accuracy than 1 meter. You will end up getting accuracy of 1 meter or 2 meters. Why? Because you are not working in base and rover situation. So usually if you study something about GPS, you have a base, you have a rover. Got it? So if you don't have a base and a rover combination, if you don't process the data in static or RTK, you don't get the data accurately. So here, these are the base stations, and the GPS which is there on the instrument, it's a rover. The GPS is moving with the instrument, and whereas these are the static points, stationary points. Okay. So this is how we have the reference over the base stations. Of course, now this precise GPS base station network, sometimes called the GCPs, is the backbone of all the data capture methods. Of course, for not only for mobile radar, even for UAVs or the drones or GPR or whatever. GPS base station is a very, very important details you should not ever forget about it. These have to be established by dual frequency survey grade GPS receivers by triangulation method and proper adjustments. GPS data is observed in static mode for at least 2 hours per base station with more than 4 satellites. This is very mandatory. These base station points are established on existing permanent structures, kilometer stones or monumental pillars, and database maintained for future references. Because after the survey is done, if the construction person has to come and have the references, these are GPS stones only, which will be the reference for them. And this can be put in different ways. You can have their own benchmarks constructed there. You can use the first one is the this is the Survey of India benchmark, which is there in front of the IB inspection bungalow. Then you can have on the kilometer stones or the culverts and anywhere you require. So this is a case study of land plan survey project. We have done about 3,500 kilometers of land plan surveys in Karnataka government, and here the data there are 4 parts where this project can be classified. The first is data collection on site and preparing the existing survey drawings using advanced LiDAR technology, collection and digitization of revenue records, superimposition of these revenue records accurately in the survey drawings to prepare the land plan survey sheets, and again after that the verification and authentication of the prepared land plan sheets from the concerned revenue authorities, with signature and seal on each and every sheets. So this certifies from the revenue authorities that the land width is proper and accurate and the survey is proper. Okay. So this we have done for about 3,500 kilometers, and these are all the work done certificates from the concerned executive engineers of the PWD division. And these are quite a few, and these have all been uploaded on my website also. You can just Google on Prashant Surveys or Prashant Advanced Survey LLP. You can see our website, and all the information is there on the website also. Okay, so everything is there on the website. You can just go and check it. And this is a sample strip plan. This is a usually land plan survey strip plan, when you have the survey numbers and all those road center line, land width and everything, all the details shown in that.
Okay, so I end my presentation here. Now I'm open to question and answers. Any question and answers I can answer you. Yeah. Yeah. Very good. Good question. This is what is expected. So हे सगळं दाखवलं पण हे कोण वापरतं काय करायचं याचं So this is a data which is mostly required by all the highway designers. So when you want to expand it from 2 lane to 4 lane, 2 lane to paved shoulders, okay, or even 4 lane to 6 lane. So whenever you want to upgrade any road, when you want to do any geometrical improvement in any road, when you want to redesign any road, you require the existing OGLs, which is called the original ground levels, or you require the existing topographic survey, got it, of the existing road. So from using this data, the designer uses this data and prepares the plan profile design PPD. Okay. So once he prepares the plan profile, then he is having something called as a typical cross section of the proposed highway. Then he runs that cross sections, he finds the cutting filling values, and then accordingly he submits that data to a tender is floated, and the consultant or the contractor is appointed. The contractor uses this data and then he constructs the road from 2 lane to 4 lane or 4 lane to 6 lanes. I hope you got the answer now. Yeah. Very good question. 40 to 45 km per hour is the speed of the vehicle. Usually maintain something about 30 to 45. That's ideal speed. But it can be anything from 10 to 80. It's designed for 80 km per hour maximum speed. So even if you stop in the signal or very slow in the traffic, for example in the city, so you can drive at 10, 15, 20, 30 as per the city norms and traffic condition. So absolutely there is no problem at all if you drive at any speed. Okay. Yeah, good questions. Yeah. See, I'll tell you one thing. There is some confusion in the levels regarding this. So I'll just clarify that because even sir was asking that. What is RL? RL is reduced level. Alright. Now, where does this RL come from? कुठून येते RL हे? No? I want to ask you questions. So you'll get the answer by yourself. कुठून आणतो आपण RL कुठून आणतो? कुठे बेस्ट आहे कुठला बेस्ट व्हॉट एक्झॅक्टली इज युअर बेस्ट पॉईंट हां जीपीएसला लेवल कुठून येतं यू आर डिपेंडिंग ऑन सॅटेलाइट अजून काय आहे का आरएलचं कन्सेप्ट तुमचा अजून नाही फॉरगेट अबाउट द व्हेकल पार्ट जस्ट स्टिक टू युअर डीजी यू आर ऑलरेडी डुइंग ऑन डीजीपीएस हाऊ यू आर डुइंग ऑन डीजीपीएस लेट मी नो दॅट फर्स्ट बेस पॉईंट लावल्यानंतर बेस पॉईंटला कुठे येतं लेवल कुठे आहे काय कुठलं लेवल येतं त्याला बरोबर ना सॅटेलाइट वरनं जे येणार तेच घेणार ओके सो डू यू नो एनिथिंग अबाउट जीटीएस बेंचमार्क जीटीएस स्टँड्स फॉर ग्रेट इकॉनॉमिक सर्वे बेंचमार्क और द रिड्यूस लेवल्स जे आपण जे म्हणतो किंवा सर्वे ऑफ इंडियाचे बेंचमार्क्स जे आहेत दोज आर MSL मीन सी लेवल लेवल्स हिअर यू आर नॉट कन्सर्न एनिथिंग अबाउट द MSL बरोबर आहे डीजीपीएस मध्ये आपण MSL कुठं आणतो यू डोंट ब्रिंग एनी MSL सो यू आर रिलाइंग एंटायरली ऑन द GPS levels which have been given to you. Who is going to ascertain the accuracy of the GPS levels? In GPS, you might be knowing there are two types of levels. One is ellipsoidal level, one is geodetic level. Got it? There's a difference between the ellipsoidal level and the geodetic level. Now, the question comes whether you have to accept the ellipsoidal height or the geoid height or the MSL, which is the mean sea level, which is the height which is Survey of India given by the GTS benchmark from the Survey of India. So, what is your preference? You tell me first. If suppose you are doing a national highway project or you are doing any project where the level is very important, a railway project, what level you should use? Ellipsoidal, geoid or GTS benchmark of the Survey of India for Indian projects. So now you tell me, my friend, how you are going to bring the GTS benchmark there? How you are going to use the GTS benchmark in your DGPS project? Forget about this LiDAR technology. I am asking a living survey question. See, the LiDAR is doing 3D scanning. गाडी कितीही वर खाली होऊ द्या, गाडी कितीही स्पीड ब्रेकरवरती जाऊ द्या, खड्ड्यामधनं जाऊ द्या, the scan data is not affected, and that is why there are a lot of sensors and the instrument is costing pretty high. There are all types of sensors included in the instrument to take care of all the pitch, roll and yaw. Got it? So any variation in the driving or anything, it takes care and you get the accurate level. I told you the accuracy already. You know how much accurate is the laser scanner? You'll be surprised to know. Last line. The precision of Z plus F 9012 laser profile is less than 1 millimeter. The scanner is less than 1 millimeter precision.
Scannerची accuracy 1 millimeter झालं, just like a nail. Got it? But even then, because you are working in combined system, you are working in it's a driving vehicle, vehicle is driving, road conditions, speed breakers and all those things, GPS आहे, IMU आहे, signal losses आहे, हे सगळं गृहीत धरून you can end up with an accuracy plus minus 5 centimeter. How much is 5 centimeters? 2 inch. And it's absolute accuracy, my friend. So it's in X, Y and Z, not only in X and Y. It's in all three coordinates. We are here talking about 3D mobile address scanning. So it's in X, Y, Z मध्ये तुम्हाला 5 centimeter accuracy आहे. Got it? So even if the vehicle is moving in any conditions, you get an absolute accuracy of 5 centimeters, which is very very good for designing. Even म्हणजे 100 किलोमीटरचा प्रोजेक्ट आहे, पहिल्या 10व्या किलोमीटरमध्ये तुम्हाला absolute accuracy 5 किलोमीटर आहे, 5 सेंटीमीटर आहे, आणि even at the end of the project you get an absolute accuracy of 5 centimeters. Nowhere linked in between. So it's not like in total session, if you do a traverse of 5 kilometers, if you start a traverse and you end up at 5 kilometers, you will get an accuracy of 1 meter or half meter or 2 meters, depending on the number of base stations, number of change stations you have used. Got it? Because you have to orient backside, foresight always, and there is going to be tend to some error to be error in all the stations. So the error goes on compounding. Here the error is not compounding. That's what we saw here. Got it? And not now we're talking about the RLS release levels. The instrument is giving as per GPS, but when you connect, my answer was when you connect the GTS benchmark or the Survey of India benchmark to that particular base station, you get the corrected level of the base station. That base station level you put it in the software, and it will take care of that, and the entire thing will be processed as per that level, the GTS benchmark level. So you get the X, Y, Z coordinates accurately as per the GTS benchmarks. Yeah. Any other questions? This side, girls. Is it digestible or is it very difficult after having lunch? Of course, I did not connect my video, otherwise I could have shown the laptop, otherwise I could have shown the videos and all those things. You can log into my website and check all the videos. A lot of videos are there, how the data capture actually happens and all, and how the data processing is done and all those things. So you have live videos also, and since there is a shortage of time already, and I have covered it properly, my 45 minutes utilized. So I think with including question answers, I think it's a good time to end my session. If there are no questions. Any questions, further questions? Okay, done? Okay, thank you. I hereby end my session, I think so, sir. Thank you. And of course, you have my contact details here. The contact details in the last slide. You can just have the contact details and use our website, Prashant. You can always Google Prashant Surveys or Prashant Advanced Survey LLP. Okay? Yeah. Yeah, done. Thank you, sir, for enlightening us with your deep knowledge and wisdom. So, on behalf of AISSMS College of Engineering, I would like to thank AISSMS members for providing us platform in order to conduct various activities. I would like to extend my gratitude towards Dr. P.B. Nangre sir, our principal Dr. D.S. Bormane sir, and our joint secretary S.P. Shinde sir, and Shri Maloji Raje Chhatrapati, our secretary. Thank you.
Good afternoon, one and all. I welcome all and Omkar Shendre sir for the session. Shendre sir has done his BE from Walchand College of Engineering, Sangli. He has done MTech in Structural Dynamics from IIT Roorkee. He is an serving Maharashtra government as an executive engineer and deputy director in government of Maharashtra. He has got 97.54% in GATE 2009. Another thing, he was been selected as assistant executive engineer in MPSC 2011. He was the 4th topper of MPSC. Qualified UPSC, that is IES, in 2011, and he went up to the interview, also selected. Again, he was been selected as assistant engineer grade 1 in MPSC 2009, and also selected in staff selection examination CPWD Government of India. He has qualified UPSC IAS 2016 with civil engineering as the optional subject. He motivate and also guide students for MPSC, UPSC as well as for the GATE. He is very expert in doing mimicry of the actors also. One of his hobby, I think. He is also interested in teaching civil engineering students, right? So I request Omkar Shendre sir to continue the session. Thank you very much. I request Nangre sir to felicitate Omkar Shendre sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, sir will be continuing the session. Thank you. तो पेन ड्राइव फक्त कनेक्ट करता येते का चालतं किंवा पेन ड्राईव्हमध्ये दिला की तुम्हाला देतो की थोडा नमस्कार मित्रांनो, मायसेल्फ ओमकार शेंडुरे. काही चेहरे नवीन आहेत, काही अनोळखी आहेत आणि काही ओळखीचे आहेत. तर सर्वांना परत एकदा नमस्कार. आपलं जे कॉलेज आहे, नांगरे सर असतील आणि सरांचं, तर खूप चांगल्या पद्धतीनं वेगवेगळे इव्हेंट्स आणि पूर्ण फॅकल्टी जे आहेत ते चांगल्या पद्धतीने इव्हेंट्स या ठिकाणी ऑर्गनाईज करत असतात आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला इथं यायचा योग या ठिकाणी मला येतो आणि त्याबद्दल मी पहिला नांगरे सरांचा या ठिकाणी आभारी आहे की सर आम्हाला अशा पद्धतीची संधी आपण देता. उद्देश एवढाच आहे की आता बऱ्यापैकी काही ऑनलाईन पण ऐकत आहेत आणि सध्या काही इथं बसलेले सर्व ऑफलाईन आहेत. तर बऱ्यापैकी लोकांची BE कंप्लीट झालेली आहे आणि आता पुढं काय करायचं अशा पद्धतीचे टार्गेट तुमच्या डोळ्यासमोर या ठिकाणी असतील किंवा काही जणांनी वेगवेगळे प्लॅन्स आखून आता त्या पद्धतीने काम पण चालू केलं असेल. तर आजचा जो माझा टॉपिक आहे तो गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये कशी तुम्हाला संधी या ठिकाणी आहे आणि फ्रँकली स्पीकिंग 2023 आणि 24 हे जे वर्ष आहे ते सिव्हिल इंजिनियरसाठी म्हणजे गोल्डनमय तर आहेच, प्लॅटिनियममय म्हणायला काय हरकत नाही सर. कारण या ठिकाणी तुम्ही जर
टोटल ह्या 2 वर्षाचा स्टडी केला येणाऱ्या 23 आणि 24 याचं व्हॅकन्सीचं ॲडिशन जरी तुम्ही नुसता केला तरी साधारण काही मग ते डिग्रीला आहेत, काही डिग्री प्लस डिप्लोमा मिनिमम डिप्लोमाला आहेत, असं टोटल ॲडिशन जरी केला तर 5,000 प्लस व्हॅकन्सीज या ठिकाणी तुम्हाला टोटल मिळणार आहेत. त्यामध्ये मग काही क्लास 1 पदाच्या आहेत, काही क्लास 2 पदाच्या आहेत आणि काही क्लास 3 पदाच्या या ठिकाणी आहेत, ज्याला आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग असिस्टंट असं आपण म्हणणार आहात. ओके, तर जास्त वेळ न हे करता मेन आपलं जे टार्गेट आहे की वेगवेगळ्या एक्झाम्सची माहिती तुम्हाला या ठिकाणी व्हावी आणि कशी संधी तुम्हाला आहे त्याच्याबद्दल या ठिकाणी गाईड करतो. तर आता सरांनी माझ्या हॉबीज आणि अचिव्हमेंटबद्दल बोललेलं आहे आणि सांगायला मला अभिमान वाटतो की जवळजवळ 310 प्लस ऑफिसर्स आहेत जे महाराष्ट्रामध्ये आता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहेत आणि त्यांना गाईड करण्याचा मला या ठिकाणी सुवर्णयोग आलेला आहे. हॉबीजमध्ये पण सरांनी सांगितलेलं आहे. तर मी नेहमीचा प्रश्न या ठिकाणी सर्वांना विचारतो की विच ब्रँच इज एव्हरग्रीन ब्रँच इन इंजिनिअरिंग. तर सर्वांना माहीत आहे आन्सर या ठिकाणी सिव्हिल. कदाचित इंजिनिअरिंग लाईफमध्ये असताना IT कॉम असं आपल्याला वाटू शकतं, कारण वेगळ्या डिपार्टमेंटची लोक आपल्या सिव्हिल डिपार्टमेंटकडे बघताना थोडंसं वेगळ्या अँगलनंच बघत असतात. हे टाईमपास करणारे विद्यार्थी किंवा गॅदरिंगमध्ये 1 नंबर, बाकीच्या करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये 1 नंबर आणि बाकीच्या इव्हेंट्समध्ये या ठिकाणी कम्पॅरेटिव्हली टेक्निकल इव्हेंट्समध्ये कमी अशा पद्धतीनं बघितलं जातं. पण संधी जर मित्रांनो म्हटली तर ऑब्व्हियसली सिव्हिल इंजिनिअरिंगला इतकी खूप संधी या ठिकाणी आहे. प्रायव्हेटमध्ये तर खूप मोठं नाव तुम्ही करू शकताच ऑब्व्हियसली, त्यात काहीच वाद नाही. अलॉंग विथ प्रायव्हेट तुम्ही गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं काम करू शकता आणि चांगल्या पद्धतीनं तुमचे जे आउटपुट्स आहेत ते या ठिकाणी आणू शकता. तर प्रश्न आहे का सांगायचं म्हटलं तर सगळ्यात पहिला तुम्ही सिव्हिल म्हणून सिव्हिल इंजिनिअरिंग MPSC देऊ शकता, महाट्रान्सको, महाजनको, त्यानंतर MIDC, BMC, सिडको. जस्ट ॲडव्हान्समध्ये सांगतो की BMCच्या साधारण 500 प्लस व्हॅकन्सीज आगामी ह्या 6 महिन्यामध्ये आपल्याला दिसणार आहेत. 500 प्लस. त्यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या ज्युनियर इंजिनिअरच्या 250च्या आसपास व्हॅकन्सी या ठिकाणी असणार आहेत आणि जवळपास 100 ते 120 व्हॅकन्सीज ह्या सब इंजिनिअरच्या असणार आहेत. ह्या सोडून काही मेकॅनिकल, आर्किटेक्चर याच्यासुद्धा या ठिकाणी व्हॅकन्सी असणार आहेत. सिडकोची पण एक्झाम होणार होती पण काही कारणास्तव ती कॅन्सल झाली, पण अजून आगामी ह्याच्यात तुम्हाला या ठिकाणी जागा बघायला मिळतील. 2023-24च्या बाबतीत बोलायचं गेलं तर ZP आणि कॉर्पोरेशन्स, ज्या वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशन्स आहेत, नाशिक महानगरपालिका असेल किंवा आणखी, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी व्हॅकन्सीज फिलअप होणार आहेत 23 आणि 24मध्ये. हे मी का सारखं 23 आणि 24 म्हणतोय, कारण गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रानं या ठिकाणी एक प्लॅन बनवलेला आहे ज्याच्यामध्ये 75,000 भरती या ठिकाणी करणार आहे. ऑब्व्हियसली 75,000 आकडा मोठा असला तर तो सगळाच फक्त इंजिनिअरसाठी नाही आहे. त्याच्यामध्ये अगदी क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 आणि क्लास 4 सगळ्या पदांसाठी या ठिकाणी आहे. आपल्या सिव्हिलच्या वाट्याला जर विचारत असाल तर साधारण 5,000 प्लस व्हॅकन्सी या ठिकाणी आहेत. आत्ताच 2021मध्ये असिस्टंट टाउन प्लॅनिंग एक्झाम झाली ज्याच्यामध्ये 138 जागा या ठिकाणी व्हॅकन्सी होत्या. सेम तसंच या ठिकाणी आता ATPच्या सुद्धा ॲडिशनल व्हॅकन्सी निघणार आहेत गव्हर्नमेंटमध्ये. कारण RTI जर तुम्ही बघितला, राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट, त्याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी जागा आहेत. ज्यांना स्पेशली टाउन प्लॅनिंग आणि बाकीच्या अशा ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे तर त्यांना ATPमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं संधी आहे. जे नगर विकास डिपार्टमेंट आहे तिथं या ठिकाणी चांगली संधी आहे. त्यानंतर UPSC IAS दरवर्षी सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या जागा असतात. UPSC IAS ज्याला कलेक्टर होण्याची इच्छा आहे, जे मी ट्राय केलं होतं, तर त्याच्यासाठी तुम्ही सिव्हिल ऑप्शनल ठेवून या ठिकाणी IASची तयारी करू शकता. त्यानंतर इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस ही सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी आहे. 1 खात्याची सिव्हिल इंजिनिअरिंग तिथं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्ही ठेवू शकता. SSC JEE आहे, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड आहे, पब्लिक सेक्टर युनिट्स आहेत, वेगवेगळ्या PSUs, इथं सुद्धा सिव्हिल इंजिनिअरिंगची व्हॅकन्सी या ठिकाणी आहे. MMRDA इथं पण व्हॅकन्सी आहेत. MSRTC जस्ट 2018मध्ये याच्या व्हॅकन्सी भरल्या होत्या. रेल्वे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड याच्या पण व्हॅकन्सी येऊन गेलेत. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स इथं सुद्धा सिव्हिल इंजिनियर्स लागतात. आपण जे IS कोड म्हणतो, ओके, त्या IS कोडमध्ये जी संस्था काम करते, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड, तिथं सुद्धा सिव्हिलच्या व्हॅकन्सी आहेत. आणि जे बऱ्यापैकी डिग्री आणि डिप्लोमा मुलांना आवडतं ते 23-24मध्ये बघायला मिळणार आहे. 670 व्हॅकन्सीज
ह्या WCD JEच्या सर आगामी 6 महिन्यामध्ये या ठिकाणी येणार आहेत. तसा GR निघाला आहे, पण काही मुलांची शंका असते की सर डेट होत्या, डेट क्रॉस झाल्या, नाही निघाला, तर त्याला वेगवेगळ्या या ठिकाणी अडचणी असतात आणि त्या अडचणी क्रॉस करत परीक्षा घ्यावं लागतं. कारण मी जवळनं WRD JEच्या ज्या 500 व्हॅकन्सी होत्या त्या एक्झामच्या प्रोसेसमध्ये होतो की कसे अडचणी येऊ शकतात, म्हणजे अगदी कोर्ट केस असेल, हे असेल, ह्या सगळ्या अडथळे पार करत या ठिकाणी जावं लागतं. पण WCDला तशी कोर्ट केसची वगैरे कोणती अडचण सध्या तरी नाही. 670 जागा आहेत. PWD JEच्या 250 व्हॅकन्सी या ठिकाणी आहेत. WCD JE जे आहे ते डिग्रीसाठी आहे, डिप्लोमा दोघांच्यासाठी आहे. ज्यांचा मिनिमम डिप्लोमा झाला आहे ते सुद्धा अलाउड आहेत, ज्यांची डिग्री झाली ते सुद्धा या ठिकाणी अलाउड आहेत. PWD JE आणि WRD JE मात्र मिनिमम डिप्लोमा क्रायटेरिया RR रूल्स, ज्याला आपण रिक्रुटमेंट रूल्स म्हणतो, त्याप्रमाणे आहेत. ओके, त्यामुळे तुम्ही डिप्लोमा नसाल तर WCD तुम्हाला संधी आहे, आणि तुम्ही डिग्री प्लस डिप्लोमा असाल तर तिन्ही एक्झाममध्ये तुम्ही पात्र आहात. आणखी यात सांगायचं म्हणजे WRD, PWD आणि WCDच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग असिस्टंट क्लास 3 पद आहे, पण तिथं सुद्धा डिग्री किंवा डिप्लोमा दोन्ही सिव्हिलसाठी या ठिकाणी व्हॅकन्सी आहेत. आत्ताच आमची WRDची मीटिंग परवा ह्या आठवड्यामध्ये झाली होती आणि प्रोसेस कंटिन्यू चालू आहे. तर महाराष्ट्रामधून कमीत कमी सिव्हिल इंजिनिअरिंग असिस्टंटच्या 1500+ जागा तरी येणार आहेत. तुम्हाला भूमी अभिलेख डिपार्टमेंटमध्ये सर्वेअरचं पद पण या ठिकाणी होतं, तिथं पण चांगल्या पद्धतीनं जागा, आत्ताच त्याचा रिझल्ट मेरिट लागलेला आहे, पण त्यात काही मेरिटमध्ये थोडेसे मार्किंगमध्ये हे झाल्यामुळं त्याच्यामध्ये रिवाईज रिझल्ट लागणार आहे. बार्क असेल, त्यानंतर ऑब्व्हियसली तुम्हाला पब्लिक प्रायव्हेट सेक्टर तर आहेच, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बिल्डर होऊ शकता, कॉन्ट्रॅक्टर होऊ शकता, डिझाईन टीचिंग ह्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी तुम्ही काम करू शकता. तर अशा वेगवेगळ्या संधी तुम्हाला या ठिकाणी भविष्यात पण मिळणार आहेत आणि आत्ता सध्यासुद्धा आहेत. त्यामुळे खूप चांगल्या जागा तुम्हाला भेटणार आहेत. आणि म्हणून एवढ्या साऱ्या स्लाइड्स बघितल्यानंतर लक्षात आलं असेल की खरंच सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे गोल्डन या ठिकाणी आहे. इथं खूप गोल्डन अपॉर्च्युनिटी सिव्हिल इंजिनिअरसाठी या ठिकाणी आहेत. आता फक्त MPSC बद्दल सांगायचं म्हटलं तर एक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहे जी वेगवेगळ्या एक्झाम कंडक्ट करते, ज्याच्यामध्ये राज्यसेवा आहे, ॲग्रिकल्चरच्या एक्झाम आहेत, फॉरेस्टच्या आहेत आणि इंजिनिअरिंगच्या आहेत. इंजिनिअरिंगमध्ये सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल यांची पदं या ठिकाणी भरली जातात. पॅटर्न जो आहे तो सध्याचा प्री 100 मार्काची आहे, जी क्वालिफाईंग नेचरची असते. आता फक्त थोडासा चेंज झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये 200 मार्क्सची झालेली आहे आणि थोडासा सिलेबस बदललेला आहे. आधी थोडा टेक्निकल होता, 100 मार्काचा होता. त्यावेळी मेन्समध्ये 400 मार्काची या ठिकाणी आहे सध्या सेम, आणि इंटरव्ह्यू 50 मार्काचा या ठिकाणी आहे. क्वालिफिकेशन मिनिमम BE लागतं मित्रांनो. काही एज रिलॅक्सेशन सुद्धा दिलेले आहेत. ओपनसाठी 19 ते 38 या ठिकाणी लागणार आहे, आणि मिनिमम OBC ST असेल तर 38+5 असं तुम्हाला ॲडिशनल 43 पर्यंत मिळणार आहे. तुम्ही नॅशनल किंवा स्टेट लेवलचे विनर आहात तर तुम्हाला विनर किंवा रनरअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रँकर आहात तर 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिळणार आहे. आणि तुम्ही डिफेन्स सर्व्हिसमध्ये जर असला तरी 5 इयर्स तुम्हाला मिळणार आहेत. आणि दिव्यांग उमेदवार जर असतील तर 45 पर्यंत या ठिकाणी तुम्हाला एज क्रायटेरिया आहे. हा जो चेंज सिलेबस आहे तो असा आहे, याच्यामध्ये मराठी आहे सर, इंग्लिश आहे, GS आहे, ज्याच्यामध्ये सायन्स आणि असे टॉपिक आहेत. सायन्स आहे, त्यानंतर जनरल ॲबिलिटीसुद्धा या ठिकाणी आहे, आणि एन्व्हायरमेंट, असे साधारण 6-7 कंपोनंट प्रीसाठी आहेत. ओके, बऱ्यापैकी चालू घडामोडी, चालू असलेल्या याच्यावरतीच क्वेश्चन्स या ठिकाणी फ्रेम केले जातात, आणि काही बेसिक क्वेश्चन असतात जे 10वी-12वी लेवलचे असतात, जे क्वालिफाईंगसाठी या ठिकाणी आहे. त्यानंतर मेन्ससाठी जर विचार केला तर अख्खं 4 वर्षात जेवढे सब्जेक्ट आपण शिकलेलो आहात ते सगळे सब्जेक्ट्स या ठिकाणी असणार आहेत, पेपर 1 आणि पेपर 2. ओके, तर पेपर 1 मध्ये मॅक्सिमम तुम्हाला स्ट्रक्चर सॉम, प्रिस्ट्रेस, एसे, स्टील सॉम, बिल्डिंग मटेरियल, कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग, CPM पट, प्रोग्रामिंग आहे न्यूमेरिकल मेथड्स म्हणून, आणि सर्वे, एस्टिमेटिंग, जिओटेक, फ्लुइड मेकॅनिक्स, हायड्रोलॉजी, इरिगेशन, हायवे, ब्रिज, टनेल आणि एन्व्हायरमेंटल असे या ठिकाणी सब्जेक्ट्स आहेत. तर पेपर 1 200 मार्काचा आहे, पेपर 2 200 मार्काचा या ठिकाणी आहे. डिपार्टमेंट कोणते कोणते तुम्हाला मिळतात मित्रांनो, तर एक तर आहे WRD, PWD, MGP आणि वॉटर कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट, जे WRDचाच एक पार्ट होता, आता तो सेपरेट झालेला आहे. आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, इथं जर तुम्हाला लेक्चरर किंवा असिस्टंट प्रोफेसर, आणि मला विश्वास आहे की MPSC आगामी 2 वर्षात याच्यासुद्धा व्हॅकन्सीज, स्पेशली जे काही फॅकल्टी मेंबर आहेत त्यांना या ठिकाणी संधी आहे. ऑलरेडी तुम्ही पुण्यात आहात, छान सेटल आहात, पण तरी पण सांगण्याचं माझं काम आहे. तर याची पण जवळजवळ 2014-15 नंतर व्हॅकन्सी फिलअप झाली नव्हती. मात्र WRD, PWD आणि MGP आणि वॉटर कन्झर्वेशन याच्या साधारण तुम्हाला मी आता पुढे दाखवेन की कशा ॲड येऊन गेलेल्या आहेत.
तर गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग इथं सुद्धा तुम्हाला संधी आहे ॲज अ लेक्चरर. तर कोणत्या या ठिकाणी जागा भरल्या जातात? एक आहे असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, सुपर क्लास 1 त्याला आम्ही म्हणतो, असिस्टंट इंजिनियर क्लास 1 आणि असिस्टंट इंजिनियर क्लास 2 आणि ज्युनियर इंजिनियर. जनरली पहिले 3 जे आहेत ते MPSC द्वारे भरले जातं आणि आत्ता सध्या नवीन JR प्रमाणे ज्युनियर इंजिनियरच्या ज्या जागा आहेत त्या या ठिकाणी एक चीफ इंजिनियर लेवलची कमिटी असते आणि त्यांच्याद्वारे भरले जातं. पण भरलं जातं IBPS आणि TCS. सध्या एक 2 चांगल्या संस्था या ठिकाणी आहेत, IBPS आणि TCS. अतिशय ट्रान्सपरंट वेनं एक्झाम, अगदी तुमचं आयरिस स्कॅनिंग केलं जातं, तुमचे बेल्ट वगैरे रिमूव्ह केले जातात, अशा पद्धतीनं CCTVच्या अंडर पूर्ण अशा पद्धतीनं एक्झाम घेतले जातात. कारण WRD JEEच्या जी एक्झाम होती ज्याच्यामध्ये जवळपास 56,000 उमेदवारांनी सिव्हिल अप्लाय केलं होतं, त्यातल्या जवळजवळ 32,000 लोकांनी एक्झाम दिली होती आणि त्या एक्झामच्या प्रोसेसमध्ये मी होतो. अतिशय स्ट्रिक्ट पद्धतीने एक्झाम ही IBPS असू दे किंवा TCS यांच्या मार्फत या ठिकाणी होते. तर ज्युनियर इंजिनियरच्या जागा मात्र त्यांच्या थ्रू भरल्या जातात. तर तुम्ही लकी का आहात, स्पेशली जे फ्रेशर आता इथं बसलेले आहेत ते? तर कारण जर बघितलं तर आधीचा काळ जर बघितला 2004 पासूनचा, तर साधारण 619 वॅकन्सी, 2007ला परत ॲड 625, 2009ला ॲड ज्याच्यामध्ये मी असिस्टंट इंजिनियर ग्रेड 1 झालो होतो, 156 वॅकन्सी होत्या आणि 2011ला या ठिकाणी 74 वॅकन्सी होत्या, त्यात 7च ओपनच्या जागा होत्या आणि त्यात मी AEE झालो होतो. 2012 997 वॅकन्सी या ठिकाणी होत्या, 13ला 485, 15ला 366. यात लकी असण्यासारखं काय? मग लकी तर आहे ते पुढच्या स्लाईडमध्ये आहे. तुम्ही बघू शकताय की 17ला ॲड पडल्या, लगेच 18ला ॲड पडल्या, 19ला ॲड पडले, 20ला ॲड पडले, 21ला ॲड पडले, 22ला ॲड पडले. म्हणजे असं कोणतंही वर्ष करोना जरी मध्ये आला असला तर एक्झामच्या डेट्स पुढे मागे झालेल्या आहेत, पण MPSCची ॲड म्हणजे डिपार्टमेंट इतकं व्हॅकंट आहे त्याच्यामुळे दरवर्षी ह्या ॲड या ठिकाणी पडलेल्या आहेत. 17, 18, 19, 20, 21, 22 आणि तुम्हाला मी गॅरंटीपूर्वक सांगतो की 23मध्ये सुद्धा या ठिकाणी व्हॅकन्सीज आहेत. स्पेशली PWD AE2च्या व्हॅकन्सी साधारण तुम्हाला 200च्या आसपास या ठिकाणी मिळणार आहेत. प्लस WRD काय वाढतात, PWD काय वाढतात, MGP, वॉटर कन्झर्वेशन, नगर परिषदच्या काय वाढतात क्लास 1च्या, त्या सगळ्या ॲड होतील. सध्या क्वेश्चन मार्क आहे. तो एक्झॅक्ट आपल्याला ॲड आलेल्या दिवशी या ठिकाणी कळेल की MPSCला डिपार्टमेंटनं वेगवेगळ्या व्हॅकन्सीज किती पाठवल्या होत्या. आणि साधारण तुम्ही 2019चं करोनापूर्वीचं वर्ष बघू शकता. आत्तापर्यंतच्या MPSCच्या 2004च्या इतिहासात पहिल्यांदा 4 पासून 1145 म्हणजे 4 डिजिट नंबर व्हॅकन्सी MPSCने या ठिकाणी फिल केलेला आहे. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सुद्धा त्या 1000 लोकांना या ठिकाणी जॉईनिंग लेटर पण मिळालेलं आहे. हे पण तुम्हाला कदाचित पेपरमध्ये वगैरे बघितलं असाल. तर सर्वांचं जॉईनिंग आता झालेलं आहे. मग ते इरिगेशनला आहेत, काही PWDला आहेत, काही MGPला आहेत. नंबर जो आहे व्हॅकन्सीचा तो आपल्या हातात नाही, पण काही जरी असलं तर त्या नंबरमध्ये आपलं नाव लागलं पाहिजे अशा पद्धतीनं तयारी तुम्हाला या ठिकाणी करायची आहे. आता मी म्हटलं की सुपर क्लास 1 पोस्ट, तर का सुपर क्लास 1 म्हटलं जातं? जर तुम्ही AE2 म्हणून डिपार्टमेंटला लागला तर 15 ते 20 वर्षात तुम्ही डेप्युटी इंजिनियर म्हणून या ठिकाणी प्रमोट होता. 15 ते 25 वर्षात डिपेंडिंग ऑन युअर कॅटेगरी अँड एव्हरीथिंग तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरच्या लास्ट स्टेजला ज्यावेळी असता रिटायरमेंटच्या त्यावेळी होऊ शकता. आणि त्याच्या आधी कदाचित रिटायरमेंटसुद्धा तुमची झालेली असू शकते. म्हणजे AE2 झाला तर जास्तीत जास्त डेप्युटी आणि अगदी जास्तीत जास्त एक्झिक्युटिव्हपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता. AE1 झाला तर कट टू कट 20 वर्षामध्ये तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर व्हाल, 12 ते 15 वर्षामध्ये सुपरिटेंडिंग इंजिनियर या ठिकाणी तुम्ही होणार आहात. आणि AEE झाला मित्रांनो तर 4 वर्षामध्ये एक्झिक्युटिव्ह, 7 ते 8 वर्षामध्ये SE आणि 7 ते 8 वर्षामध्ये CE आणि खूपच यंग एजला जर तुम्ही झाला मित्रांनो तर 4 ते 5 वर्षामध्ये एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर. असा हा प्रवास या ठिकाणी आपला आहे. आणि जर नशिबात असेल तर तुम्ही सेक्रेटरी, आता जे आमचे सचिव आहेत माननीय शाह सर, तर शाह सर सुद्धा AEE कॅडरमधून आज सेक्रेटरी, टेक्निकल सेक्रेटरी म्हणून या ठिकाणी बसलेले आहेत. त्यामुळं तुम्ही जर AEEच्या ट्रेनमध्ये बसला तर तुम्ही सुपरफास्ट या ठिकाणी तुमचा प्रवास होतो आणि अगदी सेक्रेटरी, आता लाल दिवा नाही आहे सोडून द्या, पण सेक्रेटरी या पदावरती तुम्ही बसू शकता. म्हणजे मंत्रालयामध्ये 2 साधारण सेक्रेटरी असतात, एक IAS कॅडरचे सेक्रेटरी
आणि एक आपले टेक्निकल AEEचे सेक्रेटरी, तर त्या लेवलपर्यंत तुम्हाला या ठिकाणी जाणं शक्य आहे. तर काही रेफरन्स बुकचे आहेत ते आता मी सरांना PPT शेअर करेन, सर आपल्या ग्रुपवर वगैरे पाठवतील. तर कोणते बुक कोणत्या सब्जेक्टला चांगले आहेत त्याच्या संदर्भात मी दिलेलं आहे पेपर 1 आणि पेपर 2चं. आणि MCQ बुकसाठी कोणतं आहे तर प्रिव्हियस इयर IASचे क्वेश्चन्स जर तुम्ही केला तर त्याच्यात तुम्हाला फायदा होणार आहे. त्यानंतर मग ऑल इन वन सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मी एक स्वतः माझे वेगवेगळ्या राज्यातल्या ज्या एक्झाम झाल्या होत्या, ओरिसा असेल, गुजरात पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असेल, ह्या सगळ्या क्वेश्चनचं क्लबअप करून एक स्वतःचं पुस्तक मी तयार केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपले सब्जेक्ट वाईज आणि टॉपिक वाईज असे सुद्धा या ठिकाणी पुस्तक तयार आहे माझं. जवळपास आता 4,000 ते 5,000 कॉपीज माझ्या महाराष्ट्रभर आता ऑलरेडी आहेत. त्यानंतर तुमच्याकडे गुप्ता आहे, HK गीते सरांचा आहे, खुर्मी गुप्ता या ठिकाणी आहे, आणि ऑगरमधलं ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी तुम्हाला आहे. साधारण सब्जेक्ट वाईज वेटेज कसं आहे तर टेंटेटिव्ह लक्षात ठेवा की पेपर 1ला MPSCचं वेटेज 11 ते 12 क्वेश्चनचं या ठिकाणी आहे. फक्त स्ट्रक्चर ॲनालायसिसचं वेटेज जर विचार केला तर ते 17 पासून स्पेशली बघा 21, 22 आणि 18 म्हणजे 22 क्वेश्चन्स स्ट्रक्चर ॲनालिसिसचे या ठिकाणी आलेले आहेत. म्हणून पेपर 1चा राजा आम्ही एसे आणि टॉस सब्जेक्टला या ठिकाणी म्हणतो. तसं पेपर 2चा जर विचार केला तर ॲव्हरेज 9 क्वेश्चन्स या ठिकाणी आलेले आहेत, आणि फ्लुइड मेकॅनिक्सचे 18 क्वेश्चन्स या ठिकाणी आलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये ओपन चॅनल फ्लोसुद्धा येतं, हायड्रोलिक मशीनसुद्धा या ठिकाणी येतं, आणि त्याचे टोटल 18 क्वेश्चन म्हणजे पेपर 2चा राजा जो आहे तो फ्लुइड मेकॅनिक्स आहे. बाकी तुम्ही बघू शकता 9 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्टचे, अगदी टनेल ब्रिज जरी घेतला तरी 9 क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळालेले आहेत. आता कशा टाईपचे क्वेश्चन विचारले जातात तर एक आहे फॅक्च्युअल डाटा क्वेश्चन्स. मग तुमचं रॅपिड सँड फिल्टर असेल तर त्याला कशा टाईपमध्ये सँड असली पाहिजे त्याच्या संदर्भात क्वेश्चन आहे. हा टनेलमधला किती अंतरावरती लाइटिंगचा असेल त्याचा क्वेश्चन आहे, तर त्या ड्रेनेज सिस्टीमचा. तर वेगवेगळे क्वेश्चन्स आहेत. फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन, काही जे IAS कोडमध्ये याच्यामध्ये दिलेले जे फॉर्म्युले आहेत त्याच्यावरती क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेले आहेत. सर्वेमधला बघू शकता, हा आपल्या प्रिस्ट्रेसमधला आहे, तर याच्यावरती फॉर्म्युला, डायरेक्ट फॉर्म्युला तुम्हाला विचारला जाईल की यातला कुठला फॉर्म्युला बरोबर आहे. क्लोजिंग एरर ट्रॅव्हर्सचा या ठिकाणी क्वेश्चन आहे. कन्सेप्च्युअल बेस, मग तुमचं डेन्सिटी वाढली कमी झाली, पाणी टाकल्यावर काय होईल, हे होईल ते होईल, कॉम्पॅक्शन एफर्ट्स वाढवल्यावर काय होईल, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विड्थ वाढवल्यावर काय होईल, डेप्थ वाढवल्यावर, अशा टाईपचे कन्सेप्च्युअल बेस्ड क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेले आहेत. काही डेफिनेशन्स टर्म्स विचारण्याचा MPSCचा या ठिकाणी प्रयत्न आहे. आणि क्लॉजेस बेस, मित्रांनो साधारण MPSCला स्टील स्ट्रक्चर आणि RCC यातले जवळजवळ ॲव्हरेज 25 ते 30 क्वेश्चन हे क्लॉजेस बेसवरती आलेले आहेत. मागची हिस्ट्री जर बघितली तर मग तो स्लॅबमधला असेल, स्टील स्ट्रक्चरमधला असेल, आणि मग काही ऑब्व्हियसली न्यूमरिकल बेस्ड क्वेश्चन. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की कॅल्सी या ठिकाणी अलाउड नाही MPSCला, IASला नाही, फक्त गेटला, ती पण तुमची डिजिटल कॅल्सी या ठिकाणी आहे. बाकीच्या बऱ्यापैकी आपल्या ज्या स्टेट्सच्या एक्झाम आहेत कुठंही कॅल्सी या ठिकाणी अलाउड नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे कॅल्क्युलेशन करायचं ते मॅन्युअली सोपे येणारे न्यूमरिकल्स जे मॅन्युअली कॅल्क्युलेट करण्यासारखे आहेत अशा टाईपचे क्वेश्चन्स या ठिकाणी विचारलेले आहेत. हे काही ॲनालिसिस आहे. ॲज अ ॲस्परंट तुमचं ॲनालिसिस कसं असलं पाहिजे त्या संदर्भात या ठिकाणी सांगितले की किती क्वेश्चन 17ला आले, फॅक्च्युअल डाटा 15 आले, फॉर्म्युला बेस 12 आले, कन्सेप्च्युअल 25 आले, टर्म बेस 8 आले, क्लॉजेस 15 आले, न्यूमरिकल 25 आले. असं व्हेरिएशन होत जातं MPSCमध्ये. पण साधारण अभ्यास करताना हे गाईडलाईन्स आपल्या डोक्यात राहतात की याच्यावरती क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, टर्म्स कुठले येऊ शकतात, डेफिनेशन काय येऊ शकते, क्लॉजेस कोणते येऊ शकतात. तर ह्याच्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. असं ॲनालिसिस तुम्ही 17, 18, 19, 20, 21, 22 आणि पेपर 1 आणि पेपर 2चा असं ॲनालिसिस जर केला तर ते खूप चांगलं या ठिकाणी फायदा तुम्हाला होणार आहे. मी ॲनालिसिस एक केलं आहे, फक्त माझी PPT कदाचित ती दुसरी आहे, मी तुम्हाला सर आपण शेअर केल्यानंतर मुलांना तुम्ही देऊ शकता की त्याचं ॲनालिसिस मी पूर्ण करून टाकलेलं आहे की कोणते कसे आलेले आहेत अगदी 21पर्यंत. 22चा तेवढा आता पेपर झाल्यावर होईल. तर गेट एक्झामिनेशन सर्वांना या ठिकाणी माहीत आहे. MPSCबद्दल एवढंच आहे की प्री क्वालिफाईंग नेचरची आहे, मेन्स मात्र त्याचे मार्क आणि इंटरव्ह्यूचे मार्क हे ॲड केल्यानंतर फायनल तुमचा रिझल्ट या ठिकाणी लागत असतो. गेटबद्दल बऱ्यापैकी लोकांना माहीत आहे की ॲज अ BEला असताना सुद्धा गेट देऊ शकता, BE झाल्यानंतर देऊ शकता. याचा फायदा एवढाच आहे की साधारण तुम्हाला IIT किंवा NIT इथं MTech जर करायचं असेल तर तुम्हाला गेटचा फायदा आहे. प्लस काही पब्लिक सेक्टर युनिट्स कंपन्या आहेत तिथं तुम्हाला या ठिकाणी गेटच्या बेसवरती ॲडमिशन या ठिकाणी दिलं जातं, जॉब दिला जातो.
तर 65 क्वेश्चन साधारण आहेत. 100 मार्क्ससाठी 3 तासाचा आहे. ऑनलाईन कॉम्प्युटर बेस या ठिकाणी आहे. 1 मार्कला 1/3 निगेटिव्ह आहे आणि 2 मार्कला 2/3 आहे. आणि काही फिलिंग द ब्लँक्सवाले क्वेश्चन असतात त्याला मात्र निगेटिव्ह या ठिकाणी नसणार आहे. डिस्ट्रीब्युशन जर बघितला तर साधारण मॅथ्स जे आहे, जे स्पेशली डिप्लोमावाले विद्यार्थी मॅथ्सला त्या घाबरतात, तर ते 15% या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यावरतीच रँक तुमचा ठरतो की ऑल इंडिया रँक किती. मला मार्क होते सर 46.33, 46.33. माझा रँक होता 210. माझा एक रूम पार्टनर होता, त्याला होते 51 मार्क, त्याचा रँक होता 101. 6 मार्कामध्ये 2009चं सांगतोय की एवढा नंबर्स ऑफ कॅन्डिडेट होते. आता तर तो संख्या कमीत कमी 400 ते 500 या ठिकाणी असणार आहे 6 मार्कामध्ये. तर असा फरक दरवर्षी कॉम्पिटिशन आणि याच्यामुळे होत जाणार आहे. ॲप्टिट्यूड 15 मार्काचा आहे आणि टेक्निकल जे सिव्हिल आहे ते 70 मार्काचं या ठिकाणी आहे. तर ह्या लिस्ट ऑफ IITs आहेत आणि खरंच जीवनामध्ये एकदा नक्की, आणि काही फॅकल्टी मेंबर पण बसलेले आहेत, काही जणांनी ऑलरेडी IITमधून वगैरे PhD वगैरे MTech वगैरे केलेलं आहे. पण जर योग आला किंवा शक्य झालं तर ॲज अ ॲस्पिरंट म्हणून पण सांगेन की एकदा IITची NITची लाईफ तुम्ही एन्जॉय करायला हरकत नाही. एक वेगळ्या पद्धतीची लाईफ आपल्याला जगायला मिळते. अगदी काही प्रोफेसरांना पण मी विनंती करेन की PhDला संधी तुम्हाला मिळाली तर निश्चित तुम्ही या ठिकाणी ज्या IITs आहेत तिथं जाऊ शकता. त्यानंतर NIT आहेत टोटल भारतामध्ये बऱ्यापैकी एवढ्या. त्यानंतर SSC JEE ही पण दरवर्षी होणारी एक्झाम आहे. याच्यामध्ये CPWD असेल, RRB असेल, वेगवेगळ्या ठिकाणी या ठिकाणी याच्या वॅकन्सी भरल्या जातात. ज्युनियर इंजिनियर ग्रुप B हे पद आहे आणि साधारण पेपर 1 2 तासाचा आहे. जनरल इंटेलिजन्स रिजनिंग 50 मार्काचं, अवेअरनेस 50 मार्काचं आणि सिव्हिल आणि स्ट्रक्चर 100 मार्काचं. हे क्वालिफाय झाला तर तुम्ही कन्व्हेशनल या ठिकाणी देऊ शकता, जी 300 मार्काची या ठिकाणी आहे आणि 2 तासासाठी आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे येणाऱ्या फेब्रुवारीमध्येच ही एक्झाम या ठिकाणी एंडला, फेब्रुवारी एंडला एक्झाम आहे. त्यानंतर मित्रांनो आहे IES इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस. याच्यामध्ये सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन याच्या जागा भरल्या जातात. इथं सुद्धा पहिलं पद स्टार्टिंगचं जे मिळतं ते ॲसिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हे या ठिकाणी मिळतं. इथं सुद्धा तुमचं CPWDमध्ये. त्यानंतर मी ह्या इंटरव्ह्यूला सुद्धा जाऊन आलेलो आहे आणि माझे जे रूम पार्टनर आहेत ते आता सध्या CPWDमध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून या ठिकाणी काम करतात. अजित निकम कराडचे जे आहेत. तर साधारण प्रिलिमिनरी पेपर 1 आणि पेपर 2 ऑब्जेक्टिव्ह नेचरचा आहे. GS 2 तासाचा आहे 200 मार्कासाठी. इंजिनिअरिंग 3 तासाचा आहे 300 मार्कासाठी. आणि मेन्स जे आहे ते पेपर 1 आणि पेपर 2 3 तासाचे 2 पेपर आहेत जे कन्व्हेशनल या ठिकाणी आहे. फक्त आता तुम्ही रोज पेपर बघत असाल की MPSC कन्व्हेशनल करायची की नाही, याच्यावरती या ठिकाणी आता सध्या चांगल्या पद्धतीनं थोडंसं वाद चालू आहे किंवा मुलं काही उपोषणाला बसलेले आहेत. आज MPSCची मीटिंग पण आहे माननीय शरद पवार साहेबांच्या सोबत आणि बाकीचे काही विद्यार्थी आणि CM साहेबांच्या सोबत. तर जे काही डिसिजन होईल ते लवकरच आपल्याला कळेल की आगामी होणाऱ्या MPSC सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या ह्या ऑब्जेक्टिव्हज राहतील का कन्व्हेशनल किंवा 2025 पासून कन्व्हेशनल होतील. मग अशी डिस्कस केलं की टाउन प्लॅनिंग एक्झाम जी आता 100 मार्काची होती, ह्या 2021चा पेपर जो होता तो या ठिकाणी 200 मार्काचा होता. ओके, याचे हे सिलेबस या ठिकाणी होता. RP, DP, व्हॅल्युएशन असे बरेच सिलेबस या ठिकाणी होतात. थोडासा याच्यामध्ये चेंज झालेला आहे. आता ॲस्पिरंटचे टाईम किलर्स काय आहेत ते काही जास्त बोलत नाही, कारण ऑलरेडी तुम्ही आता सर्व मॅच्युर्ड आहात. विद्यार्थ्यांना जास्त हे लागू होतं, आपल्याला पण होतं पण कमी प्रमाणात लागू होतं. जास्त फ्रेंड्स असणे, सोशल नेटवर्किंगवर जास्त, या कॅटेगरी आता काय वाचत नाही कारण ते मुलांच्यासाठी या ठिकाणी आहेत. पण जे कोणी मुलं ऑनलाईन बघत असतील तर ह्या सर्व हर्डल्सपासून जर तुम्ही खरंच लांब राहिला तर तुम्ही ऑफिसर या ठिकाणी होऊ शकता. ते झाल्यानंतर काहीही करा पण हे व्हायच्या आधी या ठिकाणी अभ्यासावरती कॉन्सन्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे. ओके, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये पोस्ट काढायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी आहे तुम्हाला पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड या ठिकाणी ठेवणं गरजेचं आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून तुम्हाला याच्यामध्ये उतरावं लागेल. त्यानंतर स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन की मला ही पोस्ट काढायचीच आहे. मी तुम्हाला 2011चं माझं उदाहरण सांगतो. 7च जागा ओपनच्या होत्या आणि माझा महाराष्ट्रात 4था रँक या ठिकाणी आला होता. त्यावेळी मी या ठिकाणी एकच ठरवलं होतं की ज्यावेळी MPSCची PDF मी डाउनलोड करेन, PDF डाउनलोड केल्या पहिल्या पानावरती आपलं नाव
या ठिकाणी असलं पाहिजे. ओके, आणि त्या पद्धतीनं अभ्यासही केला होता. नुसता नाव असण्यासाठी स्वप्न बघणं एक झालं, पण नाव असण्यासाठी जे कष्ट घ्यावं लागतात त्याच्यासाठी स्ट्रॉंग डिटर्मिनेटली आपल्याला एक एक पाऊल पुढं चालावं लागतं, एक एक पान वाचत वाचत त्याचे पॉईंट्स काढून हायलाईट्स करून जे काही गोष्टी असतील. कारण आम्ही ज्या एक्झाम्स दिल्या त्या दोन्ही एक्झाम्स कन्व्हेशनल एक्झाम्स होत्या. 2009ची MPSC, 2011ची MPSC. त्यानंतर 2013ला एक कन्व्हेशनल झाली आणि 14-15 पासून ह्या ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम्स या ठिकाणी झालेल्या आहेत आणि परत MPSC कन्व्हेशनलकडे जात आहे. त्यानंतर कन्सिस्टंट एफर्ट्स आपल्या कॉलेज लाईफमध्ये चालतं. PL आली, प्रिपरेशन लिव्ह किती दिवस आहेत, किती सब्जेक्ट आहेत, डिवाईड केलं, प्रत्येक सब्जेक्टला अलॉट केले आणि आपण 40 जिंदाबाद क्रॉस केलं, संपला विषय. पण इथं तुम्हाला कन्सिस्टंट एफर्ट्स घ्यावे लागतात. अगदी 6 महिने, काही जणांना 8 महिने, काही जणांना वर्षभर, काही जणांना 2-2 वर्ष या ठिकाणी वेळ लागू शकतो. हार्डवर्क करावं लागेल, पण स्मार्ट स्टडीचा वापर करणं गरजेचं आहे. काही हॅपी थॉट्सच्या टेक्निक्स आहेत ते मी तुम्हाला पुढच्या स्लाईडमध्ये सांगतो की कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये लक्षात भरपूर ठेवावं लागतं आणि ते हॅपी थॉट्सचे टेक्निक तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर पर सेकंड मोटिवेशन आणि बर्निंग डिझायर, ज्वलंत इच्छाशक्ती की मला हे अचीव करायचं आहे आणि स्वतःलाच स्वतः मोटिवेट करणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपली हेल्थ प्रॉपर मेंटेन ठेवून, कारण बरेच जण भरपूर छान अभ्यास करतात आणि एक्झामच्या शेवटच्या क्षणाला असे काय त्यांना हेल्थचा इश्यू होतो आणि अगदी AEEच्या कॅडरला होण्यासारखे विद्यार्थीसुद्धा क्वालिफायसुद्धा होत नाहीत इंटरव्ह्यू, अशा पद्धतीची परिस्थिती होते. काही हॅपी थॉट्सचे टेक्निक आहेत, जसं सॉममध्ये फॉर्म्युला आहे आपल्या E = 2G × 1+1μ. तर मी हॅपी थॉट सांगितलं होतं की 2G स्पेक्ट्रम में एक से बढ़कर एक चोर है, म्हणजे ऑप्शनमध्ये प्लस पण येतो, मायनस पण येतो, बरेच आहेत ते आता एक्झॅक्ट सांगणं तुम्हाला मला थोडा वेळ लागेल. पण अशा पद्धतीने हॅपी थॉट्स जर तुम्ही लक्षात ठेवला, जसं फ्लेक्झरलचा फॉर्म्युला आहे मे आय फॉलो यू एलिझाबेथ राणी, अशा पद्धतीचे हॅपी थॉट्स जे आपल्या राईट ब्रेनला आवडतात. जसं टॉर्शनचा फॉर्म्युला आहे Cθ/L = Fs/R = T/IP. सीता लव्ज फॉरेनचा राम टॉल इंडियन पीपल, तुम्हाला तो फॉर्म्युला लक्षात राहतो. टॉल इंडियन पीपल म्हणजे पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याच्यामध्ये आहे. असे जेवढे हॅपी थॉट्स तुम्हाला शक्य आहे, एक हॅपी थॉट्स तर मुलांना खूप आवडतो. इथं काय होतं मित्रांनो, हा जो 9 आहे हा नाही, इथं 6 असतं ऑप्शनमध्ये, इथं 9 केलं जातं, इथं 6 केलं जातं, इथं 3 केलं जातं, अशी 4 ऑप्शन्स हे वेगवेगळे या ठिकाणी येतात आणि मग ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाममध्ये या ठिकाणी प्रॉब्लेम आपल्याला तिथं होतो की नेमकं चॉईस कसं करायचं. तर मी आमच्या मुलांना सांगितलं होतं 9 बच्चे KG में पढ़ते हैं, उसमें से 3 के गर्लफ्रेंड है, अशा पद्धतीचं. हे तुम्हाला वाटताना कॉमेडी वाटतं, पण हे राईट ब्रेनला आवडतं. राईट ब्रेनला जोक आवडतं, राईट ब्रेनला रोमांस आवडतं, राईट ब्रेनला अशा पद्धतीने ज्या गोष्टी आहेत तुम्ही लक्षात ठेवला तर नक्की. आता KGचा आणि गर्लफ्रेंडचा काहीच संबंध नाही, पण तुमच्या लक्षात आलं की 9 मुलं आहेत KGमध्ये, त्यातले 3 के गर्लफ्रेंड आहेत, तुमचं 6 के खाली येणार नाही, तुम्हाला 3च नशिबान आहेत, 6 नाहीत, अशा पद्धतीने लक्षात राहील. ओके, जस्ट कॉमेडीचा भाग सोडून द्या, पण अशा पद्धतीनं तुम्ही लक्षात ठेवला तर खूप चांगल्या पद्धतीनं. आणि हे सगळीकडे लागू होणार नाही हे मलाही माहीत आहे, पण जिथं जिथं शक्य आहे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये तेवढं आपण हे अप्लाय करू शकता. ओके, आतापर्यंत वेगवेगळ्या लोकांच्यावरती मास हिप्नोथेरपी केलेली आहे, त्याचे काही फोटोज या ठिकाणी दाखवतोय. मुलांच्यावरती केलेलं आहे, मुलींच्यावरती हिप्नोथेरपी केलेलं आहे. यातनं एवढंच की आपल्या माइंडला खूप, आपल्या माइंडमध्ये खूप एनर्जी आहे, आपल्या शरीरामध्ये खूप ताकद आहे, आपल्या अंतर्मनाची बाह्यमनाच्या 9पट ताकद या ठिकाणी आहे. फक्त अगदी मी तुम्हाला म्हणेन की तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम समजा करायच्या नाहीत, काय हरकत नाही, पण ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करताय त्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं, खूप चांगल्या इफिशियन्सीनं आपण काम करू शकता. आता सध्या काही जण एंटरप्रेनर म्हणून स्वतः बिल्डर लाईनमध्ये उतरले असतील, काही कन्स्ट्रक्शन लाईनमध्ये, कॉन्ट्रॅक्टर लाईनमध्ये उतरले असतील, तर प्रॉपर वेनं आपण आपल्या मनाला, आपल्या शरीराला जर सूचना दिल्या की आपल्याला ह्याच्यामध्ये कशा पद्धतीची अचिव्हमेंट करायची आहे, आणि सगळीच अचिव्हमेंट ही पैशानं मोजता येत नाही, ज्या काय अचिव्हमेंट्स तुमच्या असतील, मग अगदी हेल्थपासून, समाधानापासून, हॅपीनेसपासून, बऱ्याच जे जे प्रत्येकाचं डेफिनेशन असेल तसं, तर त्याच्यामध्ये आपण चांगल्या पद्धतीनं अचिव्हमेंट करू शकतो. फक्त सर्व काय आहे ते माइंडचा गेम, माइंड सायन्स या ठिकाणी आहे. ओके, हे पण काही या ठिकाणी आहेत. सगळीकडं वेगवेगळ्या लोकांना जेवढं शक्य आहे तेवढं मोटिवेट करणं हे माझं काम आहे आणि ते मी केलेलं आहे. तर एक व्हिडिओ ऑफ हिप्नोथेरपी आहे, त्याच्यासाठी मला एक थोड्या वेळ मी दाखवतो, PPT संपल्यावरच दाखवतो, तोपर्यंत मला पेनड्राईव्ह फक्त. त्यानंतर
रोल ऑफ इंजिनियर याच्याबद्दल मी तुम्हाला आता व्हिडिओ दाखवेन. चॅलेंजेस ऑफिसर म्हणून काय असू शकतात, तर एक आहे पब्लिक प्रेशर आपल्याला हँडल करावं लागतं. पब्लिक पार्टिसिपेशन करून घेणं हे सुद्धा तेवढंच मोठी टास्क आहे. आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट, कारण डिपार्टमेंटमध्ये काम करत असताना तुम्हाला स्ट्रेस येऊ शकतो, तर तो मॅनेज करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटचं जे आहे ते पॉलिटिकल प्रेशर. ओके, कारण एखादा आपली खूप इच्छा चांगलं काम करण्याची आहे, पण ए व्यक्तीला वाटतं की हे असं झालं पाहिजे, पण बीचं मत वेगळं असतं की असं नको, आम्हाला असं पाहिजे. सी म्हणत होतं असं नको, तसं नको, त्याच्यापेक्षा वेगळं पाहिजे. आणि ह्या वेगवेगळ्या लोकांच्यात आपल्याला काम करत असताना ह्या लोकांच्या सोबतच, लोकप्रतिनिधींच्या सोबतच आपल्याला या ठिकाणी काम करावं लागतं. तर पॉलिटिकल प्रेशर हे सुद्धा तुम्हाला हँडल, म्हणजे फक्त चांगल्याच गोष्टी सांगितल्या असं नको व्हायला. ह्यातल्या काही म्हणजे काय म्हणू की ज्या आपल्याला निगेटिव्ह म्हणता येत नाही, पण चॅलेंजेस म्हणून आपण या ठिकाणी बघू शकता. काही हॅपीएस्ट मुमेंट्स मला सांगावेसे वाटतात की समजा आपलं सिलेक्शन झालं आणि मग ते आता माध्यम बदललेलं आहे. आपण फ्लेक्स जनरली गावाकडे लावायचो, आता तुमचं व्हॉट्सॲपला स्टेटस असेल, फेसबुकला असेल, इंस्टाग्राम असेल किंवा आणखी काय जे सोशल मीडियाज आहेत, तिथं अशा पद्धतीनं ज्यावेळी नाव लागेल की तुमचं ह्या पदावरती सिलेक्शन झालेलं आहे, त्यावेळी तो आनंद तुम्हीच विचार करा की कसा असेल. तो आनंद तुमचा आणि तुमच्या आईवडिलांचा, तुमच्या गुरुजनांचा कशा पद्धतीने असू शकतो हे या ठिकाणी विचार करू शकता. मी एक माझं स्वप्न बघितलं होतं की मला महाराष्ट्र शासनाची ॲम्बेसिडर ही माझ्या घरासमोर एकदा बघायची होती. आणि ती ॲम्बेसिडर एकदा मी कोल्हापूरच्या साईट व्हिजिटला गेलो होतो आणि त्यावेळी या ठिकाणी मला तो आनंद, कारण आमचे आता ते फोटोमध्ये दिसतात की माहीत नाही, माझे आईवडील त्यात बघत आहेत माझ्याकडं, तर ते फोटो पण मी जस्ट टिपला होता. तर सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की जे स्वप्न तुम्ही बघितलं असाल, कारण हे स्वप्न मी 2011ला ज्यावेळी माझं एमटेक या ठिकाणी चालू होतं IIT रुडकीला, त्यावेळी बघितलं होतं की आपल्याला या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या गाडीमध्ये बसायचं आहे. आणि एक डॅमसुद्धा मी या ठिकाणी बांधलेला आहे. आदिवासी लोकांचा पाण्याचा जो प्रश्न होता तो पण या ठिकाणी सोडवलेला आहे. आणि दुसरं एक माझं हॅपीएस्ट मुमेंट म्हणून सांगता येईल की एक टार्गेट मी ठेवलं होतं की 2019मध्ये माझ्या गायडन्सखाली जवळजवळ 170+ ऑफिसर्स मला 100+ ऑफिसर्स मला घडवायचे होते. आणि साधारण 170+ ऑफिसर्स या ठिकाणी घडले. मकरंद अनासपुरे सर या ठिकाणी आले होते सत्कार करण्यासाठी, आईवडील आणि मी या ठिकाणी आहे आणि बाकीचे मेंबर्स. तर अशा पद्धतीनं सर्व ऑफिसर्स या ठिकाणी घडवले, कारण हा एक क्षण आहे तो माझ्या आनंदाचा आहे. ऑब्व्हियसली त्या झालेल्या ऑफिसरांचा तर आहेच, पण एक ऑफिसर घडवणं. आणि मी नेहमी आमच्या मित्रांना किंवा आमच्या फॅकल्टी मेंबर्सना म्हणत असतो की एक ऑफिसर घडवला की मला एक डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यासारखं या ठिकाणी वाटतो, कारण काहीतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह काम या ठिकाणी करतो. जे इथं बसलेले किंवा काही फॅकल्टी मॅडम आहेत आणि इकडं आहेत, तर ते लोक या ठिकाणी करत आहेत. तुम्हाला जे ज्ञान ह्या कॉलेजमधून तुम्हाला भेटत आहे किंवा ऑलरेडी ह्या 4 वर्षात मागच्या भेटलेलं आहे, त्याचा वापर करून तुम्हीसुद्धा ऑफिसर या ठिकाणी होऊ शकता. तर 1 मार्काचा फक्त इम्पॉर्टन्स या ठिकाणी सांगतो की माझा रँक होता 304 आणि मार्क होते 351. जर तुम्ही मेरिट बघितला, 394चा टॉपर होता गौतम मुसळे, तो IAS झाला, तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला गेला. बाकी 358 357 माझ्यासोबतच सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर झालेत. आणि पाटील जगदीश 350, पाटील अमरदीप 350 आणि शिंदे सोमनाथ 349. त्यानंतर ओपनच्या सीट 6 संपल्यानंतर अगेन्स्ट ओपन आणखी कोणाला तर मिळाले. ज्याचा रँक 348 असतील मार्क, तो मात्र आज वेटिंगचा टॉपर आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे एक मार्क ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामला महत्त्वाचे असतात आणि ते तुम्हाला दिसते. आता MPSCनं तर डेसिमलमध्ये चालू केलेलं आहे, 317.25 317.50 अशा डेसिमलमध्ये. ओके, तर रँक 5 आणि 6 तुम्ही बघू शकता. सेम मार्किंग असेल तर काही रूल्स आहेत, त्याच्याप्रमाणे त्यांना रँक भेटत असते. त्यामुळं AW व्हायचं असेल तर अगदी एक कन्व्हेन्शनल चुकला डायरेक्ट 8 ते 10 मार्क मायनस होतात. त्यामुळे छोटे छोटे पॉईंट्स आहेत, पण ते फार महत्त्वाचे आहेत. तर तुम्हाला काही डाउनलोड करायचं असेल तर माझी वेबसाईट आहे www.omkarshendure.com. याच्यावरती तुम्ही डाउनलोड करू शकता प्रिव्हियस पेपर्स, सिलेबस वगैरे. आमचं एक सोशल फाउंडेशन पण या ठिकाणी आहे. कोल्हापूर सांगलीला ज्यावेळी पूर आला होता, एक शाळा अख्खी पाण्यामध्ये सर बुडली होती, तर जवळजवळ 130 लोकांना आम्ही सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून पूर्ण किट या ठिकाणी दिलेलं आहे. काही सामान आम्ही पाठवलं होतं. त्यानंतर रक्तदान शिबिर वगैरे आम्ही घेतलेले आहेत. 140 लोकांनी या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सहभाग नोंदवला होता. विद्यासागर लायब्ररीसुद्धा या ठिकाणी आहे, विद्यासागर अकॅडमी आहे, बुक्स आहेत.
विद्यासागर पब्लिकेशनचे, हे झालेले सर्व ऑफिसर्स आहेत. याच्यामध्ये स्पेशली क्लास 1 2019चे तुम्हाला दिसतील. PWD, WRD आणि WCD. हे PWDचे AE2 आहेत, हे WRDचे AE2 आहेत आणि हे WCD वॉटर कन्झर्वेशन डिपार्टमेंटचे AE2 आहेत. आणि हे काही आधीचे 12 ते 15 ह्या वेळी झालेले या ठिकाणी आहेत. तुम्हाला माझ्याशी संपर्कात राहायचं असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्टसुद्धा या ठिकाणी करू शकता. माझा मेल ID मी दिलेला आहे guidance@omkarsendure.com. टेलिग्रामचं चॅनल पण आहे. जर तुम्हाला त्याच्यावरती काही भविष्यात येणाऱ्या एक्झाम्सबद्दल पाहिजे असतील तर तुम्ही टेलिग्राम चॅनल डाउनलोड करून टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. टेलिग्राम डाउनलोड करून असेल तर तुम्ही हे करू शकता. काही रेफरन्सेस मी वापरलेले आहेत. maharashtra.gov.in, PWD अशा सगळे या ठिकाणी आहेत. थँक्यू अँड ऑल दी बेस्ट. फक्त मला एक व्हिडिओ या ठिकाणी दाखवायचा आहे, तो या ठिकाणी दाखवतो. करता येईल बेस्ट. आहे हाय, हा बसणार नाही हो. दोन व्हिडिओ मला या ठिकाणी दाखवायचे आहेत. एक आहे जो डॅम मी या ठिकाणी आदिवासी एरियामध्ये कन्स्ट्रक्ट केला होता, 2-2 मिनिटाचेच आहेत. आणि एक आपल्या अंतर्मनाची ताकद काय असू शकते ते या ठिकाणी मला दाखवायचं आहे. होईल का? हां, साऊंड आहे असला तर ठीक आहे, नसलं सेट करावं लागेल का? हां, सेट. मौजे, पळसुंदे, उमरेवाडी, सातेवाडी, तालुका अकोला, जिल्हा अहमदनगर या गावाजवळून पुष्पावती नदी वाहते. सदर नदी कुकडी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात येते. रब्बी हंगामात या नदी पात्रामध्ये पाणी नसते. तसंच या परिसरात विश्वासार्ह पर्जन्यमान हे 160.97 इंच म्हणजेच 4088 मिलीमीटर इतके आहे. रब्बी हंगाम आणि उन्हाळ्यात या भागात पाणी नसते. ही अडचण लक्षात घेऊन स्थानिक आदिवासी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाकडे वेळोवेळी पळसुंदे गावाच्या खालील बाजूस लघु पाटबंधारे तलाव होण्यासाठी आग्रही मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेऊन दिनांक 9 मे 2001 रोजी पळसुंदे प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. पळसुंदे प्रकल्पाची लांबी 190 मीटर असून पायापासूनची महत्तम उंची 33 मीटर आहे. धरणाचे बांधकाम कोलग्राउट मेसनरी आणि दगडी बांधकामात करण्यात आले. आणि तुम्ही या ठिकाणी हेही बघू शकता, पूर्ण डॅम या ठिकाणी भरलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये एक सुद्धा लिकेज या ठिकाणी झालेलं आहे. 100% लिकेज प्रूफ या ठिकाणी झालेला आहे. तुम्ही क्रॉस सेक्शन या ठिकाणी बघू शकता. फ्रंट एलिव्हेशन आले आहे. मौजे पळसुंदे गावाजवळून वाहणाऱ्या पुष्पावती नदीवर हा प्रकल्प असून एकूण पाणलोट क्षेत्र 10.74 चौरस किलोमीटर इतके आहे. प्रकल्पासाठी 27 मीटर लांबीचा विना दरवाजा सांडवा म्हणजेच अनगेटेड स्पिलवे आहे.
सांडव्याची महत्तम वहन क्षमता 10,600 क्युसेक्स आहे. धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता 2.442 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 86.26 दशलक्ष घनफूट असून उपयुक्त पाणीसाठा 2.25 दशलक्ष घनमीटर या प्रकल्पाद्वारे एकूण 500 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. पळसुंदे 217 हेक्टर, उमरेवाडी 119 हेक्टर आणि सातेवाडी 164 हेक्टर. धरणाच्या पाणी साठ्यातून आणि धरणाच्या खालील बाजूच्या 6 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातून वैयक्तिक उपसा सिंचनाद्वारे सिंचन होणार आहे. सिंचन करून पाणी सोडण्यासाठी विमोचकाची उभारणी करण्यात आली आहे. $84 लक्ष इतका खर्च झालेला आहे. एकूण खर्च रुपये 2,746.10 लक्ष हा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 2% कमी आहे. लघु पाटबंधारे तलाव पळसुंदे हा प्रकल्प आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागात आहे. सर्व लाभार्थी हे आदिवासी आहेत. सर्व लाभधारकांनी वैयक्तिक उपसा सिंचनाद्वारे प्रकल्पामध्ये कोणतीही वाडी वस्ती बुडीत होत नसल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होत नाही. हा या ठिकाणी तर डॅम बद्दल या ठिकाणी आहे की ॲज अ ऑफिसर तुम्ही अगदी मला तर फाउंडेशन पासून पूर्ण 33 मीटर हाईट मी AEE म्हणून काम या ठिकाणी सर केलेलं आहे. त्यामुळे अगदी आणि आमच्या फाउंडेशनमध्ये सर डाईक लागला होता 45 डिग्रीचा, तर त्या डाईकला सुद्धा ट्रीटमेंट या ठिकाणी दिली होती आणि जे काही कॉस्ट होती त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही सेविंग, कारण आधी जे होतं ते अपस्ट्रीम साईडला कंट्रोल गेट होतं ते सुद्धा कन्वर्ट करून त्याची कॉस्टिंग साधारण 1,40,40,00,000 आसपास होती. ती डाऊनस्ट्रीम आमचे एक मुंडे साहेब म्हणून चीफ इंजिनियर मला होते, तर मला मान्यता दिली डाऊनस्ट्रीमला. आम्ही स्टुडिओमधून डिझाईन चेंज करून डाऊनस्ट्रीमला, जेणेकरून आमचा डाईकचा जो एक्स्ट्रा खर्च गेला होता कॉम्पेन्सेट करून जवळजवळ 40 ते 50 लाखाची सेविंग या ठिकाणी शासनाची केली होती. तर एक आपलं कशा पद्धतीनं होऊ शकतं पॉझिटिव्ह आपल्या गव्हर्नमेंटसाठी किंवा सोसायटीसाठी ते या ठिकाणी दाखवलं. आता एक माझाच व्हिडिओ या ठिकाणी दाखवतो की ज्याच्यामध्ये आपण सेल्फ मोटिवेट असेल किंवा स्वतःला जर सूचना दिल्या तर कशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण सर्वांना माहीत आहे की आपण स्टिफनेस आणि फ्लेक्झिबिलिटी शिकलेला आहात. तर एक मनोहर नाईक सर म्हणून आमचे गुरु होते, हिप्नोथेरपिस्ट, सध्या ते एक्सपायर झाले. तर त्यांनी एक पुण्यामध्ये सेशन ठेवला होता, त्यावेळी मी गेलो होतो आणि त्यांनी सांगितलं होतं की तुला लाकडासारखं जड व्हायचं आहे. अगदी मी जागृत अवस्थेत आहे, फक्त सूचना त्यांनी दिल्या होत्या आणि त्यातनं त्यांनी सांगितलं होतं की तुझ्या पोटावरती एक व्यक्ती उभा राहणार आहे त्याचं वेट फार कमी असणार आहे. तर ही मानसिकता फक्त डोक्यात की त्याचं वेट कमी असणार आहे, तर तुम्ही ते बघू शकताय. दोन चेअर्सवरती मला ठेवण्यात आलं. तुम्ही बघू शकता एकदम लाकडासारखं स्टीप बॉडी या ठिकाणी झालेली आहे. आता हे जे अदांतरी आहे बरोबर, हे बरगडा उपयोगात नाही, दुसरं इथे काय नाही, काय होणार नाही. मी आहे ना इथं, मी आहे, सोडा तुम्ही, सोडा तुम्ही, सोडा सोडा ना तुम्ही, सोडा. तुम्ही बघू शकताय की या व्हिडिओ मध्ये नाही काय होणार नाही, तुम्ही उगीच घाबरताय. या उतरा तर मग त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके, तर मला नंतर या ठिकाणी लूज केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्या मनाची ताकद आहे. आपल्या मनामध्येच बरेच निगेटिव्ह थॉट्स आहेत जेणेकरून आपण पुढे जात नाही. म्हणून कोणतीही गोष्ट असू दे, नॉट ओन्ली कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, जीवनामध्ये तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल किंवा जीवनामध्ये तुम्हाला तुमची प्रगती साधायची असेल, स्पेशली जे यंग उद्याचे आत्ताचे एंटरप्रेनर, भविष्यातले मोठे एंटरप्रेनर तुम्ही असणार आहात,
तर त्याच्यासाठी सुद्धा अतिशय मनापासून तुम्हाला कष्ट घ्यावं लागतील, प्रॉपर वेनं कष्ट घ्यावं लागतील, तरच तुम्हाला ह्या कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्डमध्ये चांगल्या पद्धतीने तुमचं नाव या ठिकाणी करता येईल. फक्त एक 8 मिनटं 1-2 मिनटाचं सर आहे की हिप्नोथेरपी मी जी मुलांच्यावरती केली होती, एक मनोरंजनासाठी मध्ये एक केला होता, त्याच्यामध्ये फक्त एक व्हिडिओ दाखवतो आणि मग माझं जे लेक्चर आहे ते संपवतो. आहे बरंच, फक्त त्यातलं छोटंसं दाखवतो. त्यांना मी सूचना दिली होती, ते सर्व हिप्नॉटिझममध्ये आहेत, आणि त्यांना मी सूचना दिली होती की आता समोर पाकिस्तान आहे, आपल्याला या ठिकाणी बाँड्रीवरती तुम्ही आहात, तर बघा. यातनं एवढंच सांगायचं आहे की ज्यावेळी ते हिप्नॉटिझममध्ये असतात त्यांना आजूबाजूचं काही भान नसतं, त्यांच्या डोळ्यात फक्त एकच आहे की समोर पाकिस्तान आहे, त्यांचे डोळे झाकलेले असतात आणि त्यांना वाटतं की पाकिस्तान आहे. मी जर त्यांना म्हटलं असतं इथं विहीर आहे, तुला उडी मारायची आहे, तर ते उडीसुद्धा या ठिकाणी मारतात. फक्त त्याचा चांगला वापर या ठिकाणी करणं अपेक्षित आहे. आणि अशा या हिप्नॉटिझमचा वापर करून तुम्हीसुद्धा तुमच्या जीवनामध्ये जे चेंजेस तुम्हाला घडवायचे आहेत ते या ठिकाणी घडवू शकता. जादू वगैरे काहीच नाही मित्रांनो, फक्त आहे आपलं माइंड सायन्स, आहे आपली माइंड पॉवर. ओके, तर जेवढं मला काय द्यायच्या होत्या त्या या ठिकाणी झालेल्या आहेत. थँक्यू सर अगेन फॉर कॉलिंग मी. So good afternoon, all of you. On the behalf of AISSMS College of Engineering and Department of Civil Engineering, I extend my vote of thanks to our guest speaker, Omkar Sendure sir. And today we have an opportunity to hear you, sir, your thoughts and your experiences. And I hope it will be helpful in our student futures as well as some faculty members also. I thank you, sir.